Ayoba Miche, good morning. Okreka Gamer, Bami. Ayanwale Taiwo, how are you? Sheung, how are you? Raymond Osayonde, how are you guys doing? G, thank you. Temi Logan, ẹ káàbọ̀. Latif Taiwo, how are you? Ẹ káàbọ̀. Fruit girl, greetings. Aproko with spices. Moria Aburo. Samson Olajide, how are you? Omole Mompi. Join Gene, good morning. All right, let us start so that we won't waste time. Good morning, everyone. Good afternoon. It all depends on what your time says wherever you are. My name is Auntie Adoni. If you are just getting to see me, see my channel. If you are a new subscriber, I want to say welcome and thank you for subscribing. If you are a new follower on Facebook, you're welcome. Thank you for the follow. Olufemi Showumi, I greet you. Queen Esther, I see you. Morayo Paseda, how are you? All my people on YouTube, I see you. People on Facebook, I say hello to every one of you. Frugal, where are you representing from? Is that Ghana or where? Anyway, you guys are welcome and thank you for joining me this morning. So there's this story we've been treating that we saw online few days ago. It's a story of a Kabiesi who is said to be scamming women and be taking their money using the scope of romance scam, what they call romance scam, come and marry. So it was said that this Kabiesi will approach ladies, and they are always ladies in diaspora that he goes for. So the story goes that this particular lady lives in UK, a UK-based lady who was said to be married and still went ahead to marry Kabiesi. So this lady, sorry, please 1 minute. This is my naughty dog. He's doing me naughty. Come out from that place. Come out. Shoot. D-boy. Please hold on. It's my dog. Straight. Shoot. Daniel, please, wá bá mi gbé ajá yìí kúrò nínú yàrá mi. Ó ti sá sábẹ́ bed. Please hold on, please. Bá mi gbé romi, ó ti sá sábẹ́ bed mi. Bá mi gbé kúrò ńbẹ̀. Mo sáré wá mú nǹkan lókè ló tẹ̀lé mi. Bá mi gbé kó bá mi gbé wá sísàlẹ̀ jọ̀ọ́. Má bínú. Sorry about that. So, this Kabiesi met this lady. They said they introduced them to each other and they started dating. And within 3 months, she divorced the husband, did a fake divorce, and went to marry Kabiesi in Nigeria. After a few months, it was said that Kabiesi had a wife before, and the wife decided to come back. According to what we heard, that was when there was problem between them. So if you want to catch up on the story is on my YouTube channel. Just type Adekeye. You will see the story there. So the last time I did a show on this case, which was about a few days ago, the ex-husband of this woman, Christy Bumi, is the name of the lady. Yes, the king. Christiana Bumi is the name of the lady. And that is the woman at the top of the picture you are looking at with Kabiesi. The second picture down is the new wife. I mean, the wife in the palace now.
that is with Kabiyesi, and the guy on the right, on the guy in that white t-shirt that you can see in the picture is Niyi, the guy that was supposed to be ex-husband of Bumi, that is up in the picture with Kabiyesi. As we are talking now, Bumi is back to Niyi. But before then, when she went to Kabiyesi, it was alleged that when she was planning her exit from Niyi's life, she lied. They said allegedly lied against Niyi, that Niyi raped her, and they said Niyi was arrested. You know, he was arrested, and we don't know much details. But when I was doing the show the last time, Niyi called into the show and said, yes, there was an allegation of rape, but he's not in jail. And I asked Niyi a question. I said, Mr. Niyi, you know, KJ, are you guys still together? Okay, you are just watching the video. Aha. Just watching your post on YouTube. The one of the boys touched me. You should. Oh, okay. The two guys, the honor guys. Okay, that's another story. That one was posted there last night before I slept. Yeah. So, Mrs. Christy Bumi is back to Niyi's house. In the process of talking on that Saturday, some voice notes were released where Niyi and Mrs. Bumi, they were having serious arguments. We couldn't hear Niyi's voice, but we were hearing Mrs. Bumi, Christy Bumi's voice, where she was really furious with Niyi. There was another voice note where Mrs. Christy Bumi was begging another man, they said why she was still married to Niyi. So apparently, I don't know if she doesn't love Niyi or she just wanted a change of a man. Because according to the story we had, Niyi was not the first husband, neither was Niyi the second husband. Niyi was actually the third husband, and Kabiyesi was the fourth husband. But there was another man that a voice note was sent where she was begging the man to give her money. I mean, that she was going to give the man money, you know. And the man was talking like one kind, you know. So I don't know what the problem really is. But she has released some voice note, or some voice note about her has been released. The guy has accepted her back now. Shebi, you were here when the guy was saying they are back together. Raymond, you were here on that. Was it Saturday that we treated this case? Anyway, I want us to listen to what she said. This is just an update. I want us to listen to what she said. It's in Yoruba. So what I'm going to do, for my non-Yoruba speakers, I will be pausing the audio to interpret whatever she's saying, so you get hold of the story. Why am I interested in this case? This is a case of a woman blindly falling in love and using her resources for a man, you know. And, you know, not only that, it's also a case of a woman, an insatiable woman who cannot stay in a place. Because from the little I saw, and the voice notes, or let me just probably play the voice note first, so that you guys can actually listen and get to know. For those that will miss that voice note, let me quickly play the voice notes. Kegbo. Let me just quickly play the voice notes where she was not only fighting Niyi, but she was also for many time that was on Saturday. I'm coming. Let me quickly look for the audio. Me save oruko eniyan, but I should be able to get it. You know, I love people saying things as they are. Taba jebi ka accept ipa jebi as a mistake. That yes,
we made some mistake as women, and others can learn from it. And also, if she has evidence of this Kabiyesi is coming her, she can take it up, because she said Kabiyesi still comes to UK. She can take it up from there, by reporting him in this country, in this abroad country. I just viewed somebody. I'm just seeing this message now. Somebody said, "Good morning, Auntie Aduni. I just viewed your podcast on Adekeye. The damage control from the palace is nonsense, man. I don't know much about the lady in question. However, the Oba has been involved and married different ladies from the UK. They are his ATM. One of them is a nurse, wasted her money renovating the palace years back. If you do have Morimbade, just contact. Chat her up about the said Kabiyesi. Ló bá tán. Aha. Ṣé ń gbọ́? So this is just to alert people. I've seen the voice notes. Aha. So, do you want me to play the voice notes? Niyi's brain needs to be... Okay, let me remove this Kabiyesi's picture so that we can see comments very well. Somebody said Niyi's head needs to be corrected. I've been kankan. Okay. Niyi's head needs to be done what? Needs to be checked for accepting her back, abi? Police should grant her letter to go and pack. God bless you. That's another thing. She said her stuff is still with Kabiyesi. And if Kabiyesi has dignity, Kabiyesi should return her stuff to her. She said her jewelry, her clothes, or her stuffs are still with Kabiyesi. So which one? Should we play the voice note where she was talking to some people, or we listen to what she said first? Èwo lẹ fẹ́ ká ṣe? It's Karma that fights back on Niyi too. Do you know Niyi? Ṣé Niyi náà ti ṣe bẹ̀bẹ̀ fún yàn ni? Okay, I should play the voice notes. Okay. She's with Niyi. She's back to Niyi with Niyi. If you watch that podcast, you will hear where Niyi was saying they are back together. Niyi said they are back together. Bí Niyi ṣe wá gbà padà ni ò tí yé mi. All right. Let's quickly listen to the... Power on. Bluetooth mode. Ilé tí ó sọ̀rọ̀. Connected. Oh, okay. She volume me. This voice note is she and Niyi fighting. Me ní jẹ́ kó play tán torí time. Just a little bit of the video voice notes. La ma play. Then we now listen to what she said. Okay. So if you want to watch this particular part, go to the last video I did on this case. There you will listen to all these voice notes there. So let's go to, I just wanted to just listen to a little bit of it. Now let's go to what is going on right now. The video voice note that was just released. Umbo.
ọ̀rọ̀ burúkú ló tiẹ̀ wà nínú voice note yẹn. Ó yá. 3 years ago tó sọ fún mi pé ọmọ pé kí n wá fẹ́ wọn mo dẹ̀ sọ fún wọn pé mi fẹ́ wàhálà mi fẹ́yàn tó bá ti níyàwó pé mo gbọ́ pé wọ́n ti níyàwó after that time nǹkan sì má rí mo ní mo sì má rí wọ́n ní pé kí n wá fẹ́ wọn pé since tí ọkọ tèmi tí mo fẹ́ tó ń máa tì tèmi pé kí n wá fẹ́ wọn má níyàwó wọn kọ́ wọ́n ní aṣẹ́wó ló ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ mi fẹ́ ká wà biased to listen with open mind lórí ọ̀rọ̀ yìí. Please listen with open mind. Then I will allow you guys to call in. Please be picking the points as you are listening. Ní Turkey pé àwọn ò ní interest láti fẹ́ pé wọ́n ti lé lọ pé bó ṣe ń ṣàṣẹ́wó local ló ṣe ń ṣàṣẹ́wó international pé àwọn èèyàn send evidence wọn ibi tó ti ń báyàwó wọn sùn oríṣiríṣi wọ́n send ẹ̀ sí mi. Kábíyèsí. Like I said, I'll be pausing to interpret for the non-Yoruba speakers. Here she said she met Kabiyesi and Kabiyesi told her he was not married, that his wife that he was supposed to be married to is doing Olosho and going up and down, so he's no more interested in the woman, that he wants to marry her. She said as at this time, she was still married and living inside her husband's house, according to her. London. She was still together with her husband, but the husband has been maltreating her. And that's why Kabiyesi said, marry me, I will take care of you. Ní June 2023. Before then, 2022, October, wọ́n ti ń bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n jọ kí báwọn gba fóònù pé àwọn máa sanwó ẹ̀ fún mi. Mo láti lọ sí EE. I send you the evidence. Mo láti lọ sí EE láti lọ gba fóònù fún Kábíyèsí tí màá máa san lóṣooṣù because his contract and his contract for 24 months. Now, she said Kabiyesi asked her to take a phone for him. At what point? Was it while they were still talking and she's still married to her husband that Kabiyesi asked her to go and collect a phone, or when? The phone. Two ọ̀rẹ́ wọn kan báyìí náà fi ní kí n wá bá wọn send ẹ̀. Mo send ẹ̀ through ọ̀rẹ́ wọn yẹn. Ọ̀rẹ́ wọn yẹn Kábíyèsí láwọn máa sanwó ẹ̀ fún mi lóṣooṣù. That was October 2022. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ pé kí n má bínú contract tó ń lé kò tí ì bọ́ sí pé tó bá ti bọ́ sí pé wọ́n máa sanwó yẹn lóṣooṣù kó wọ́n á backdate ẹ̀ mọ́ lókè. So à ń sọ̀rọ̀ títí wọ́n ṣàní kí wá fẹ́ wọn. So June 2023 Kábíyèsí náà came to London. Wọ́n wá sọ fún mi pé he came to London fún birthday grandchildren wọn. So grandchildren ọmọ princess ọmọ mommy princess that introduced me to you. So now ìgbà tó ń débi bá wọn á ní pé ibi tí ọmọ yẹn gbà fún wọn pé kò wà conducive pé kò ibẹ̀ yóò yẹ fún ọba láti máa wà pé ibẹ̀ yóò dáa rárá má lókè. Wọ́n wá ní òkè pé kí n yá wọn ní £1,000 pé àwọn á fún mi padà. That's a red flag. Odidi ọba. That's a big red flag. Kò fún wọn kò sí lára 53 million mo kó káṣí yẹn fún wọn. Wọ́n ní òkè pé àwọn á fún mi padà wọ́n ò fún mi padà. Wọ́n ní kí n bá wọrí pé àwọn á fún mi padà má lókè. Bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe ni máa yẹn máa ń fi ìkan sẹ́nu báyọ̀ sọ̀rọ̀ ni. That was in June last year. Wọ́n á ní pé òkè pé àwọn á ṣe birthday fún mi ní July. Birthday tún ní palace. Mo ní òkè inú mi tẹ̀ ti dùn pé ó máa ṣe birthday fún mi. Wọ́n ní kí n kọ́kàn mi lè balẹ̀ pé wọn ò níyàn kankan ní palace. Wọ́n á ní pé kí n wá sí Nàìjíríà. Mo wá sí Nàìjíríà lóòótọ́. Kábíyèsí ò sọ one penny fún tíkẹ́ẹ̀tì bí èmi náà ni mo ra tíkẹ́ẹ̀tì. Mo wá sí Nàìjíríà. Mo wà ní palace. Kábíyèsí wọ́n ṣe IV pé wọ́n fẹ́ ṣe birthday fún mi kíní kan. But gbogbo owó birthday ìtọ́nà ọwọ́ mi náà ti gbà. Ìyẹn ti kúrò bẹ́ẹ̀. Remember when we were doing the show, when I was giving out the information that they said even that birthday, the 50th she did to do pepper there, that she was the one that spent her money.
Kábíyèsí anniversary no ordinary kí ló ń porúkọ ẹ̀ Kábíyèsí coronation anniversary, she was still the one that spent all the money. Now this lady is telling us that when Kábíyèsí came to London, they've not married then, no. Where Kábíyèsí was to stay, Kábíyèsí said he doesn't like the place, so she had to go and get a place for Kábíyèsí. Kábíyèsí still collected money from her. After she has bought a phone to send to him in Nigeria, he did not pay the money for the phone. He came to UK. She still gave him £1,000 cash. Apart from some other money she lost. You know, I think she was just saying the story. She didn't really put it accordingly. Agbabola, how much is money? So, Kábíyèsí, when you think any suru, Agbalagba, somebody said I can't laugh. Gbajúẹ̀ gidi, Abina juju. It is not juju. It is not juju. Now love. Remember, Kábíyèsí is number 4 for our sister. Kábíyèsí is not the first person. He's not the second person. He's not even the third. Niyi is number 3. And there is another guy, Fowowe. I don't know whether Fowowe is number 1 or 2. And there is another person that she has a child for. So Kábíyèsí is number 4 too. So desperation plus Gbajúẹ̀ meet each other. If it is borrow, you will indicate Kábíyèsí borrowed money. When you are transferring, you can say loan. You understand? Look, there are times when you are dating somebody, you might need to help them. Let's not get it twisted. It can happen. But when you are doing it, indicate that it is a loan, so that in case you can get your money back, you can fight it in the courts. If Kábíyèsí comes to UK, they can get him arrested and she can fight her case. If she has evidence that this man actually, she was transferring the money to him, you know, and it was based on loan. But for the fact that you said Kábíyèsí was doing 50th birthday for you, you now spent your money for that party. Kábíyèsí is not spent for you. Irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn ò ṣe rí gbà, sister mi. Kò ṣe rí gbà. He did not collect loan. You didn't borrow him money to indicate when you were transferring it that this is a loan. This is for this. There was nothing like that. Kábíyèsí do party. So it is not juju. You people should stop saying it's juju. It is not juju. After ká ṣe birthday tán, wọ́n náà fẹ́ fẹ́ mi legally. Bá ní Kábíyèsí ẹ mọ̀ pé mo. Ẹ gbọ́ o. So she was still married to her husband when she went to do 50th birthday with Kábíyèsí. Ẹ jọ̀ọ́, ọlọ́gbọ́n ni mo fẹ́ kó bá mi fetí gbọ́rọ̀ yìí, please. She was still married to her husband when she went to do her 50th. She said after the 50th, they now did. Kábíyèsí now said he wants to really marry her, as in marry her. Ẹ má bá mi dìímú o. Gbajúẹ̀ plus Desperado jam together. Oh yeah. So she left Niyi's house to go and do wedding. You know that. So wọ́n ní pé mo ní ibo náà ti máa ṣe wọ́n ní wọ́n bá mi ṣe divorce wọ́n wá gba owó lọ́wọ́ mi. Wá mọ̀ èèyàn tó bá ṣe èmi ò mọ̀ anything nípa Nigeria divorce torí mi ṣe kan rí. So wọ́n wá gba owó lọ́wọ́ mi. Mo ṣàrí pé like 3 or 4 days later wọ́n wá send document kan sí mi pé kí n wo document yẹn kí n amend it if there's any error ní name àti orúkọ àti kíkíjà wo if there's any correction ní orúkọ divorce documents, defendant and complainant. So wọ́n wò pé orúkọ mi bí she is complainant àti defendant wọ́n ní pé kò ní pé bàbá ọmọ mi pé wọ́n wá sí court pé torí pé ìgbà tí judge rí gbogbo. Bàbá ọmọ, not husband. So for non-Yoruba speakers, at this point, Kábíyèsí, she went to do 50th birthday with Kábíyèsí without Kábíyèsí marrying her. She left her husband in UK to go and do 50th. After the 50th, Kábíyèsí now proposed to marry her. She now said, how will she do it? She's still married to the man in UK. Kábíyèsí now volunteered to help her to do
to do the divorce, okay, and send the documents over to her for her to cross-check if the spellings were okay. Me, I will send you the picture. Pé tí George rí gbogbo bó ṣe lù mí. Pé ó lágbára. Torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe nídìí kíni pé lílù yẹn lásán pé ó ti fa ẹjọ́ yà pé straight away náà dá ẹjọ́ ní judiciary court. Man, okay. So wọ́n wá ní pé kí wo if there's any correction wọ́n á rí pé kò sí correction ní orúkọ everything wà okay. Wọ́n ṣàbá mi ṣe fake divorce èmi ò mọ̀. So wọ́n wá ní okay náà tí mo ti divorce pé kíkọ ní copy dání pé kèmi kò ní copy dání ni pé mi ní láti stress ara mi pé kò ní láti sign gan pé tí ìsàn ti dájọ́ yẹn péjọ tó wá fẹ́ bá mi fa wàhálà nìkan ní kí n ṣe mú dání pé kò ní mọ̀ sí pé mo ti di pé àwọn ti divorce pé mo ti divorce. Ṣé ń gbọ́ṣẹ́? Èmi ò kúkú dá nǹkan. In all of this, she's referring to Niyi. This guy you are seeing in white t-shirt is the one she's referring to. That Kabiyesi said you don't have to be, the man doesn't have to be present. Just give evidence. Just give evidence that the guy is beating you and all that, and we will present it to Kabiyesi, to the court, and the court will dissolve the marriage. So I'm trying to interpret. So they went ahead and they said Niyi doesn't have to know, which is the guy in the white t-shirt. At least more than èmi tí mi ń gbé Naija. Man, okay. So wọ́n gbé mi lọ sí registry ní December 20. Wọ́n gbé mi lọ sí Abẹ́òkúta registry. Àṣẹ registry. And wọ́n dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ wọn ní registry pé ṣé ó mọ any other obìnrin tí kò yẹ kó reason tí wọ́n fi lè tó wá papọ̀. Nígbà tó ti jẹ́ kí believe pé àwọn ti ṣe register tó ti divorce yẹn èmi náà sọ pé kò bí mọ any other reason. Àṣàṣe Odidi Kábíyèsí registry court. Paying your bills on time raises Odidi credit score, Kábíyèsí. right? Odidi Kábíyèsí. Ó lágbára o. Advert ni mo fẹ́ kó kúrò. So after that, as she registry, after that last year January, I was birthday for Kabiyesi. After that, she birthday for Kabiyesi ní last year January. That was the coronation plus the coronation. Wọ́n tún ní kí ìyá wọn lówó to the stage yẹ pé wọ́n tún ní kí ìyá owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi first born mi tó bá ti ní kí ìyá owó lọ́wọ́ owó mi kì í mọ nǹkan tí mi kì í mọ how to say no. Màá wá nǹkan yẹn fún wọn ní bẹ́ẹ̀ pé ṣe náà fògùn mọ́. Màá ti ṣe kíní ètò pé màá wà pé wá ẹ̀ tí mo fi lọ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún Kábíyèsí. Bọ̀ mo ti ṣe tán. Wọ́n dẹ̀ lè máa lo oògùn lóòótọ́. Bá ṣe náà fògùn fẹ́ mi gan. Because normally wọ́n lè máa lo kí n ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Lè rule out náà. Man is such a fetish person. Anyway, mi ì mọ̀. So, àṣàṣe birthday wọn tán owó tó ṣàtìgbà lọ́wọ́ mi before his birthday is about 54 million. Tí mo wá calculate yàtọ̀ sí cash tí mi ní evidence. Then gold mi wà ní palace ìgbà àkọ́kọ́ tó di pé wọ́n ṣe birthday yẹn wọ́n bá mi kó pamọ́ wọ́n ní àwọn ò lè jẹ gbèsè o pé wọ́n bá mi kó pamọ́ pé torí kìíní yẹn ó wọ́n gan gold yẹn 4 pence ni ó wọ́n gan. The gold is more than 70 million. In fact, that gold is going to be about 90 million because ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ra àwọn gold yẹn. Ìfẹ́ ni. So ó ṣàbàbí kó gold yẹn pamọ́ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ wọn. Bó bá dé stage kan yẹ kó ríyàn pé. Ẹ̀yìn ìgbà tá a parí birthday mo fún ní January wọ́n wá síbí báyìí ní ìkẹ́mi ni èmi padà wá sí London ní February 6 ṣọ́dẹ̀ February 5th or February 6th one of the dates mo ṣáà wá sí London àwọn náà wá sí London padà ní
ní February 12th. He came in February 12th. He noticed Valentine. So he now came to my house and wá pé but tó wá rí lé mi wá ní pé wọ́n don't thank God pé wọ́n choose right. Pé àìnú wọn dùn gan ni o pé wọ́n choose right. Ṣé ń gbọ́rọ̀ choose right. Even nígbà tí wọ́n ṣe birthday, mo meet Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ mi. Before day, wọ́n ti mú mi lọ sọ́dọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún. Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ mi dáadáa. Ma send the picture mi àti Dàpọ̀ Abíọ́dún sí yín. She understand. Anyway, but when was it London? Love and like. One became Love and like. This is an eye-opener video. We are not the cause to fight the justice. We are not the court to fight for anybody. We watch, we hear, we are not judging. We are only listening and we ask questions. And we are learning on this page. Please love and like. And share on Facebook. On YouTube, love and like. You would think it's only young people that will fall victim of romance scam. Adults too are falling. You can imagine this man keeps collecting. He's not spending a dime. To the extent he did birthday for you. You went to get married to him. He kept asking you to give him money. He's not spending a dime. 4-bedroom house. Now, let's refer to when she said Kabiyesi was complaining about where he was staying the first time he went. The same Kabiyesi now came to your own house in UK. Your own house that you bought with your own money. Kabiyesi is now telling you the place is not fit for you as a person. This is somebody that does not even have money to rent a place for himself in UK or buy a place. He's now telling you where you are staying is not fit for Olori. Shebo olode eko rabe. Abi? Somebody said this one greed scam. See her mentioning she met Dàpọ̀ Abíọ́dún. The apartment, duplex. Ilé tí mo ti rà láti 2010. Tí mo struggle gbogbo ogún mi gbogbo ìyà tí mo ti jẹ. Ilé tí mo ti rà. Wọ́n ní pé kemi ta pé àwọn afowókun pé kí n jẹ́ ká lọ ra lé mi. Ṣé ń gbọ́ ṣé? Ọlọ́run ló yọ mí mo ti gbélé yẹn fún sí. Eléri Ibu Kabiyesi. Sorry, we are not judging. She said the Kabiyesi asked her to sell her house. That he will now add more money. That he wants them to buy £1 million house. The scope is, I want to believe, is probably after she sells the house, Kabiyesi will start borrowing the house money from her. By the time she will know it, the money will have finished. Oh yeah. Torí ọ̀dọ́ wa ti ní kéèyàn ṣe kíákíá mo ti máa ṣe. Ọ̀rẹ́ mi kan ló wá pè mí pé kí ló ṣe mí. Ọ̀rẹ́ mi yẹn gan mú láti bàjà. Pé ó ní kí ló ṣe mí tí mo fẹ́ ta lé mi pé. So nígbà tí Kábíyèsí wá sọ fún mi pé tí máa ní òkè tí a bá ta lé wọ́n ní pé ká lọ máa wọlé ilé tèmi is about 600,000 tí bá ta mo ṣe jẹ báǹkì ní 100,000 tí bá ní 500,000 okay 500,000 pounds. Ilé tí Kábíyèsí lọ wò ilé 1 million. Wọ́n ní òkè Kábíyèsí báwo la ṣe máa sọ ní ilé ìdókòwò wọ́n ní ara kí bá wọ̀rì pé kémi jẹ́ ká ta ilé yẹn náà pé tábà tẹ̀ tí ìrówó ká máa lọ máa yálé gbé. Iṣẹ́ ń gbọ́ṣẹ́. Kò dáa kéèyàn lọ gbalé kéèyàn lọ ti máa gbélé ara ẹ̀ kó wá lọ tà kó wá lọ máa gbélé rẹ́ǹtì. Mo ní ìyẹn ò bọ́ sí wọ́n ṣàbá mi jà. Wọ́n á bá mi jà ń gbà yẹn wọ́n á ní pé àwọn fi máa bá mi sùn nídìí mi. Nígbà tí mo sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ ilé yẹn pé kò dáa pé mi rò pé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á bá wọn. So she said, for non-Yoruba speaker, she said at a point, Kabiyesi was now like, this place, let's go and buy house. She now said, okay, if I'm going to sell this house, where will I be staying? She said they will get somewhere temporary for her to stay while they buy the house. She told her friend, and that her friend said, no, don't do that. And, and it got to a point, Kabiyesi said, I want to be shuking you. You know what is shuking? Shuku. I want to be doing shuku from your bum where poo is coming from. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. Wọ́n bá mi jà. Wọ́n
wọ́n wá náà fẹ́ bá mi sùn níbi téèyàn ti ń yàgbẹ́ àmọ́ ní kábíyèsí sá pé mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wá bá mi jà meanwhile before then wọ́n ti kọ́kọ́ sọ fún mi pé wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n ṣe sùúrà torí pé wọ́n rí lémi pé lémi fine gan so torí pé mo sọ pé mi ìgbà fún bá mi ṣe nídìí mi ó kàn déédéé bá mi jà ni ní ìṣẹ́ wọn ẹ bá mi jà ni before then bíi 3 days before kó tó di pé mo sọ fún wọn pé mi lè ta lé sí òsì any other means fún mi láti rà mí wọ́n wá ní pé kí n jọ kí n tẹ̀lé wọn pé kí n bá wọn rọgbà fóònù mi mo tún bí ọ̀ṣẹ́ náà tún fi nǹkan sẹ́nu ni mo tún tẹ̀lé máa yín lọ. Gracie Jones, I don't know if you've been following the story. I have done like I want to respond to somebody's comment on Facebook, guys. I have done about 2 episodes of this show. One was when the story broke out. The second one was when we got some information about how she met Kabiyesi. It was after we spoke about the story of how she met Kabiyesi that this particular audio came out. You are so right in your comments. You said we are only hearing her side, so we can't judge except we are agba òṣìkà. Kò sẹ́ni tó máa rojọ́ jẹ̀bi. These diaspora women like connected men and kings in Nigeria to be in the limelight. If you are following, and like I said, we are not judging. We have had some information about her too. Kabiyesi is her number 4 husband. She was still married to her husband when she went to marry Kabiyesi. So we are not judging. We are learning. And we are learning, letting people know. But look, sometimes you think you are doing other people, you will do yourself. We are just learning. We are not judging. She's speaking her own side. We have had some side. Even the ex-husband that she left Kabiyesi for, the ex-husband called into my show. The guy actually called on video call. I saw the guy, Korokoro, fine boy like this. She's 12 years older than the guy. She's back into the guy's house as we are talking now. She's back in the guy's house. She's back in that guy's house. The guy said we are back together. We are not fighting. I now asked the guy, I said, was there a time there was a rape case against you by your wife? He said yes. And according to the story we had, they said when she was to go and marry Kabiyesi, she got her ex-husband, Niyi, arrested. Okay? So listen about that story. Go and watch the story, the full story. It was a long one to understand more. Oh yeah? Kabiyesi nesa o. Orí adé wọn náà gbọ́dọ̀ borí adé. Ṣùgbọ́n Samsung Fold 5. Another one. Samsung Fold 4 ni mo gbà fún ọ ní 2022 October. Another phone. Gbogbo receipt wà ní ọwọ́ yín ni mo ti send sí. Mo tún tẹ̀lé wọn, mo tún lọ gba fóònù yẹn fún wọn, wọ́n tún ní wọ́n máa sanwó ẹ̀. Dè níyì, Kábíyèsí ò sanwó fóònù yẹn fún mi. Mi tẹ̀ káàtì owó fóònù yẹn mọ́. That phone, I'm paying £187 lóṣù. Màá san fóònù yẹn fún 24 months. Lóṣooṣù mo ń san almost 500,000 naira fún owó fóònù. Mo dẹ̀ máa san lódidi ọdún méjì. Mi ti calculate owó yẹn mọ́ owó tó gbà lọ́wọ́ mi o. Ìgbà tí mo wá sọ fún wọn pé mi lè ṣe tí mi lè jẹ́ kó bá mi sùn nídìí wọ́n ṣe mọ̀ọ́mọ̀ bá mi jà nìyẹn. Wọ́n ṣe ìgbà tó ṣàpadà lọ sí Nàìjà wọ́n ṣe gbógun tì mí nìyẹn láì bá wọn jà. Wọ́n ṣe sọ fún mi pé kí lèmi èmi ò tẹ́ mọ kankan. Mi tẹ̀ wá bèè lọ́wọ́ Kábíyèsí owó tẹ promise mi àwọn owó mi kọ́. Wọ́n ṣe gbógun tì mí nìyẹn. Wọ́n ṣe lọ padà lọ sọ́dọ̀ obìnrin tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Meanwhile wọ́n sọ fún mi pé àwọn ò ṣe marriage pẹ̀lú obìnrin yẹn. She said when she didn't allow Kabiyesi to start doing kerewa from the back, apart from other expenses and all that Kabiyesi started fighting her. Then in the process, she bought another phone for Kabiyesi again. And she said before she knew it, the ex-wife now came back into the house and Kabiyesi accepted the ex-wife back. The story we heard about the ex-wife, the story we had allegedly, okay, was that immediately Kabiyesi wanted to take the ex-wife back. She started wahala with Kabiyesi. So we don't know who is saying the truth between the two of them. Allegedly, they said she started fighting Kabiyesi, that she cannot be the second Olori. She wanted to remain as the senior Olori. And Kabiyesi said no.
This woman was there before you and she has children for me. They even said she wanted to have children for Kabiyesi. Kabiyesi say no, he doesn't want to have a child anymore. You are 50 already, 50 plus. What do you want to do with a child? Allegedly. Okay? Allegedly. So it was that caused problem. They said that caused problem between she and Kabiyesi because Kabiyesi embraced the ex-wife back. It's a lie. She can't pay 500 on a phone every month. UK. That was what she said. Somebody said, Auntie, ask her when she arrived in UK. Some people would definitely know some things about her. I don't know. But those voice notes, it was when I did the show that they sent those voice notes. And when you're Konori, Kabiyesi offered her the backside kerewa to get rid of her because iṣẹ́ ti já. God bless you, Titilola Fola, ìyá mi, ẹ get ẹ pa. Kabiyesi have seen that money is not forthcoming again. Kabiyesi buy their syrup, over embrace the ex-wife padà because Kabiyesi has fulfilled allegedly, Kabiyesi has fulfilled what he wanted to fulfill. And she said 187 pounds per month and not 500 per month. Okay. One ní kì í ṣe 500, they want 187 per month. But 187 per month is too much. Irú fóònù wo ni? Irú fóònù wo nìyẹn? Bóyá if you say 50 pounds per month, irú fóònù wo ni? Anyway. Ẹ jẹ́ a máa gbọ́ lọ. Àwọn ò fẹ́ mọ́. Mo wá lọ ṣe investigation mi. Mo wá realize pé wọ́n tẹ̀ ṣe the same registry fún woman yẹn in 2019. I think it was October. Mo ti send the evidence yìí. Àwọn àti woman yẹn lọ́jọ́jọ́ wọṣọ aṣọ òkè. White aṣọ òkè black and white and blue yẹn. Ẹ̀rí pé registry náà ti ṣe marriage tiwọn. But me mo bi tó ti bigamy nìyẹn. But me kì í ṣe ti Abẹ́òkúta. Bigamy nìyẹn. So ìgbà tí mo wá rí kinní yẹn, àwọn èèyàn abẹ́ sí send oríṣiríṣi sí mi bí kan tí Kábíyèsí ṣe oríṣiríṣi. Máa ní okay. Kábíyèsí ò ẹ jọ̀ọ́ o. Àwọn owó mi kọ́. Okay. Àti gold mi. Ọlọ́gbọ́n, please, no sentiment. She suddenly started asking for her property when Kabiyesi decided to take this ex-wife back. Tẹ́ bá fara gbé kíní. Irú iPhone wo? iPhone is about 1,000 plus. iPhone is about 1,000 plus. Anyway, let's leave how much she's paying out of the issue. So it was when Kabiyesi decided to take the ex-wife back. She now remember Kabiyesi has been collecting money from her. And she now said, okay, all my stuff, can I have them back? I think this is the genesis of their fight. Àwọn aṣọ mi torí pé yóò jẹ́ kí n kẹ́rù mi mọ̀ pé bó ṣe máa ṣe nìyẹn. Mi mọ̀ pé bí Kábíyèsí ṣe máa ṣe nìyẹn. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí send message sí mi pé ó mọ̀ ọmọ tí wọ́n wọ̀n ẹ Kábíyèsí 419 ni pé bó ṣe máa ń dùpò obìnrin káàkiri nìyẹn. Somebody said Kabiyesi going to the registry. Mo. She said Kabiyesi took her to registry. But what I heard was that they did only traditional marriage. The introduction was what they did. So maybe she should put a picture, the registry picture out. And the ladies' registry picture too. You know? Kabiyesi of which town? Oba Joga of in Abeokuta, Ogun State. Oba Joga of Jogaland or something. That's the name of the place. Oba Adekeye. You can Google it. Oba Adekeye Niyi Olanrewaju. That's the full name of the Kabiyesi. Canon ni tí wọ́n ní woman yẹn ló kọ́ palace. Wọ́n ní Kábíyèsí gba owó lọ́wọ́ woman yẹn náà. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn dé tó. She said there is a woman that helped Kabiyesi to renovate the palace. This junior sister of that lady was in my show on that day. She mentioned it. She said it was her sister that renovated the palace before she came on board.
So it's like once Kabiyesi is done using them, she will dump them and pick another one. And he doesn't allow them to have children for him. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ o, àwọn obìnrin? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ o, ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ o? The lady, senior, the junior sister of that lady was on my show on that day. She mentioned the name, I can't remember. But if you watch the show, you will hear the name. Woman yẹn wá sọ́dọ̀ wá síta tó wá confess pé ìgbà tí Kábíyèsí fẹ́ fòun ṣoògùn owó lòun ṣe sá kúrò ní palace. Mo lè send the voice woman yẹn sí yín so you understand the kind of person we are dealing with. Ma send the voice woman yẹn sí yín. Ó nígbà tí Kábíyèsí fẹ́ fàwọn ṣoògùn owó làwọn sá kúrò ní palace kó má bàa fún wọn ṣoògùn owó. Níyà wọ́n ti sọ fẹ́mi náà pé kémi náà kí n lọ sí village mi pé wọ́n tọrọ ọmọ Èkìtì ní mí pé kí n lọ sí village mi kí n lọ kíákíá pé kí n jẹ́ ká ṣoògùn owó pé tó bá jójú mi náà fẹ́ gbà sílẹ̀ pé kí n gbà sílẹ̀ pé tó bá jẹ́ ọwọ́ mi náà fẹ́ gbà pé kí n gbà sílẹ̀ tó bá jẹ́ pàmì kọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́ wọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé oògùn owó náà ṣe. Mi understand odidi ọba kó máa ṣe kíní ó wá sọ fún mi ó lóun mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún. I want to respond to somebody's comment. Ẹ má bínú. Somebody said, Auntie, to make all viewers know what is happening, you need not take or accept all this woman is saying. I'm not taking what she's saying and I'm not discarding what she's saying. I said somebody else came into my show on that Saturday, or was it Sunday, to say her sister was a victim, that it was her sister that renovated Kabiyesi Palace. This is before she is coming out now. Somebody said it. The lady mentioned that the person is her sister. Oh no, only for my information. So we should embrace, we should say she's lying against Kabiyesi or what? She's not lying. Because according to, I am not saying Kabiyesi forced her. She gave her money. Like I said earlier, if she's going to go to court, she must have evidence that Kabiyesi collected money from her based on whether business or loan. But she's talking about Kabiyesi making her spend money for birthday. Nobody is going to arrest Kabiyesi for that. She's talking about, if she's talking about Kabiyesi having her stuff, she can get a police to escort her to the palace to pack her stuff if she has it there. When she was leaving, why did she leave her stuff inside the place? When she knew she doesn't want to continue with the marriage, why didn't she pack all her stuff? Why would she leave her gold? Her gold, especially, she said the gold is over 70 million. Why would you? That's the first thing you will pick as a woman as you are leaving. So don't say I should not take what she's saying. Are you telling us she's lying? She's not lying because it seems I won't say she's telling. I won't say she's lying. I won't say she's not lying. But that is her own version of the story, and we cannot discard it. But I want to tell you about two other women. They have spoken. I mean, commented that they want their sisters are victims of this same Kabiyesi. Out of every rumor, there must be an element of truth. Why is it this Kabiyesi they are mentioning? Why can't they mention another Kabiyesi? And this woman too, she is not a saint in her character too. That is my own. There is a voice note that I have on this my phone where she was begging a man to give a man money. That one did not ask for money. She was the one saying, oh, that man, send the send the account, send the account, send the account, send your account, I will send you money. She was the one begging the man to send the man money. She left because Kabiyesi collected the ex-wife back. Pé ó ní gbogbo wọn ní káwọ́ pé ìkan tóun bá ti ní káwọn ṣe pé in fact pé ní Nàìjíríà pé tóun bá ní pé kó delete gbogbo data èèyàn lórí system ó ní wọ́n máa delete ó nítorí Ọlọ́run mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún báwọn mọ Davido uncle Adémọ́lá Adélékè ní Kábíyèsí fi jẹ bàbá ọba. She understand? Kó lè torí nǹkan tó máa jẹ ẹ̀gbọ́n Adémọ́lá Adélékè ní Kábíyèsí mú àsọ̀rẹ́ o. Ó wá lọ fi àbúrò ṣé gbọ́rú ẹ̀rí ó wá lọ fi àbúrò ọ̀rẹ́ ó lọ fi jẹ bàbá ọba bàbá ẹ̀. She understand? Ṣé ó yẹ bẹ́ẹ̀
kéèyàn máa fi èèyàn tí èèyàn jù lọ kéèyàn máa fi irú mo ṣe wà yìí sí kí ló máa fi àbúrò ọ̀rẹ́ mi kí máa fi ṣe ìyá mi torí nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbà torí kó lè máa rí wọn tò ó lóun mọ Ọbásanjọ́ ó lóun mọ so many people tó máa fi dí pẹ̀lú mi ó lóun máa dí pẹ̀lú mi pé máa ní mo wá bèè lọ́wọ́ wọn pé ok kábíyèsí ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ ìṣẹ́ yọkan báyìí tí mo ṣe fún mi wọn lè sọ nǹkan tí mo ṣe wọ́n ṣàfẹ́ fìyà jẹ bí torí pé mi léèyàn ní Nàìjíríà so mo try best mi. ẹ dúró somebody the queen of the Kábíyèsí is here now the real queen gangan tó wà ní palace the person said and that is the truth she left because I came back all lies Bùnmi ìyá wa kórè kádé pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ṣe lè bá wa calling kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ṣé mo pin ní comment yẹn yé where is that comment ṣé mi ò ṣe mistake delete ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá like comment yẹn dáadáa so that comment yẹn ò ní lọ ẹ dákun somebody please help me to continue to like that comment ẹ má yẹ kí comment yẹn sá lọ the person is real queen Joga Olanike Adekeye. This is the picture of the woman who just commented now. I think I have the picture. Hey. This is the picture of the woman who just commented. She said she's the real queen. Okay, the number to call in, ma. +1. Edakun, somebody should help me to pin the number. This is the number to call in. This is not getting funny. Abi is getting funny, Denny. Àwa fẹ́ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni o. George o. 351 9287. That was the way Niyi náà called in. And ṣe show báyìí Niyi náà pè wọlé ńjọ́ náà. Ìyá wa, that is the number 240 351 9287. Ẹ jẹ́ n pin ẹ̀. Màá wá fi kíní. All right. Ṣé mo ti pin ẹ̀? She's the real queen. Okay. They say she's the real queen. Hey, ó lágbára. Tèmi tọ́pẹ́ o ṣé ọkọ mi. Thank you, sweetheart. Okay, jẹ́ n pin tọ̀dọ̀. Ó dà pé tọ̀dọ̀ mi ti lọ. Wàhálà wà o. Niyi called in on that day. Ti Niyi yẹn ló ti ẹ̀dùn mí. That Niyi is back. Mo ní báwo ni Niyi ṣe máa padà pẹ̀lú adúrú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Niyi said we are back together. There is nothing wrong go. We are back together. But ìyàwó ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ gbogbo kíní ìtàn. Please let us listen to this video ká parí ẹ̀. Ẹ jẹ́ agbọ́dí òye tán. Ó ti fẹ́ tán. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó kù, àwọn ọ̀rẹ́ wọn kankan, wọ́n try best wọn pé ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ ọmọ yìí ò ṣẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀ wọ́n ní kí n lọ jókòó. Torí tèmi wọn kì í bá Ẹsẹ́lú sọ̀rọ̀ mọ́, Ẹsẹ́lú àti wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹsẹ́lú ló ṣe bẹ́ẹ̀ sí máa wa ní court. Ẹsẹ́lú sọ fún wọn pé ìgbà kó tó di pé òun tẹ̀lé yín lọ ṣe registry, òun béèrè lọ́wọ́ yín. Ọmọ yìí dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ yín lójú òun wà ń bẹ̀. Abẹ́rẹ́ wà bẹ́ẹ̀ pé ẹ wá. Pé wọ́n fẹ́ràn tó ti marry. Pé ṣé ẹ ní obìnrin kankan Kábíyèsí sọ fún wọn pé kò sóbìnrin kankan. Pé àwọn tí Níkẹ́ ti jà pé àwọn ti fi Níkẹ́ sílẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn gan mọ̀ pé Kábíyèsí ṣe court registry fún Níkẹ́. Inú Kábíyèsí ó tún ṣe court wedding fún Yínká tí mo máa send voice ẹ̀ sí yín yẹn. Kábíyèsí ṣe ó ṣe marriage ó ṣe court wedding fún. Kò dẹ̀ tí divorce kankan nínú wọn. Ó wá lọ fẹ́ mi. Ṣé understand? Bigamy. Mo dẹ̀ sọ fún Kábíyèsí pé kó tó di pé mo fẹ́ wọn, mo ní ẹ wá. Mo ní gbogbo àwọn èèyàn tó ti bímọ fún yín kọ́ wọ́n lẹ́yìn ògiri ni wọ́n máa wà, wọ́n lẹ́mìí nìkan nìyà. But where is the evidence of the registry? Who are the people doing registry léraléra fún Kábíyèsí bẹ́ẹ̀ yẹn? Where is the evidence of those registry wedding? Níyàwó wọn. Ṣebí ìkọ́lé tá a máa ṣe sí fún Dàpọ̀ Abíọ́dún lẹ́tà ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ó ti rí biri. Màá send picture èmi àti Dàpọ̀ Abíọ́dún sí yín àti Kábíyèsí. Even picture èmi àti Dẹ́mọ́lá Adélékè. Èmi náà ti aláàmì sọ sínú Dẹ́mọ́lá Adélékè àti Dàpọ̀ Abíọ́dún. Even tá a máa send ẹ̀ sí Ìyábọ̀
Bàbá Ìyábọ̀, that is Ọbásanjọ́. Màá send picture mi àti Ọbásanjọ́ fún mi. Kábíyèsí sọ fún mi pé kò sí kankan tí mo lè ṣe sẹ́ẹ̀. Pé àwọn ló ní Nàìjíríà, pé Nàìjíríà wọn ló wà, pé òfin nǹkan tó bá ti ní kó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ló máa ṣẹlẹ̀. Pé you said evidence of registry in Nigeria. Yes, at least you will take picture. Won't they take pictures? You will take pictures now if you go to registry. You will have your picture. Did they go for registry for real, or Kábíyèsí confirm one? Please, let's hear from Olori. Okay. Olori ó yẹ pé wọlé before she changes her mind. Olori ó yẹ pé wọlé. Olori go ní che tán fi wá join wa wọ́n change kíní. Wọ́n ti pè mí. I'm calling you Olori. Mo ti ń pè wọ́n padà. She's been calling self. Hello, Kábíyèsí o. Hello, ìyá mi, Kábíyèsí. I'm calling you. Yes, ẹ bá wa lower the other phone tẹ́ fi ń gbọ́ mi. Ẹ pa yẹn. Mo ti pa. Ẹ má bínú mà pé kí n jáde sí ọ̀rọ̀ ìtìjú yánpọnyán rè. Ẹ má bínú. Sorry to everybody that's online. I have to speak Yoruba because Oloma clarify ọkàn ti tèmi. Ara mi mò ń jáde fún ṣe to understand. All right. I'm not fighting on behalf of my husband because tó bá ṣe àwọn ọlọ́mọ nǹkan tó ṣe, but I will still go there as well. Ẹ má bínú to everybody. I can't, please let me just speak Yoruba because go ahead. If you are comfortable in Yoruba, go ahead. Ọ̀rọ̀ Yoruba lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. Go ahead. Bẹ́ẹ̀ni. So, gbogbo nǹkan tí Bùnmi sọ irọ́ ni. Mo ti wà ní palace yẹn 13 years. You understand? 13 years. Kò sí mi ìmọ̀ bá ṣe sọ. Everybody ló ní nǹkan ti tẹ̀ mí ìmọ̀ mo ṣe lè sọ. Kábíyèsí wọ́n lè ní tiwọn lára. Bọ́ gbogbo àwọn allegations yìí ó ti ń pọ̀ jù, especially from àwọn ìyàwó tó ti fẹ́. Ó ṣe jẹ́ pé èmi ọmọ kékeré. Èmi náà wọ́n ń ṣẹ̀ mí náà, wọ́n ṣẹ̀ mí mo ṣe kúrò ní palace, wọ́n ń ṣẹ̀ mí náà, mo dẹ̀ fún wọn ní time. Ṣé time tí mo fún wọn ni? Ẹ bèrè lọ́wọ́ Bùnmi pé láti ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ mi, ṣé kò fi lọ wò mí? Ọkọ ẹ̀ Níyì máa wá sọ torí ó ti ń dọ̀rọ̀ kìíní sè. Torí nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí jáde, bọ̀bọ́ yìí wá sínú inbox mi, ó wá bá mi sọ̀rọ̀ pé Olórí kí ló dé tẹ́ jókòó báyìí? Jẹ́ ìtì fẹ́ fẹ́ ọkọ yìí ti fẹ́, ó máa ń lọ YouTube lọ wò yín ni, gbogbo bàtà tẹ́ ní ló ní, gbogbo bá tẹ́ ní ló ní, ó lọ ń wò mí ní oṣù ẹ̀mí ìmú ẹ̀fẹ́ rí, because mi kì í gbọ́ mi Kábíyèsí ò sọ̀rọ̀ ẹ̀rí létí mi, tí màá fi wọ̀n bí á girlfriend ní àbíyàwó àbí wọ́n tẹ̀ ti fẹ́ ẹ rí. You understand? Why coming out and making allegations? Ìrọ̀ wọ́n dún ẹ láti ìdì, ó gbéjì ẹ lọ fẹ́ dún ẹ láti ìdì. Wọ́n gbowó lọ́wọ́, ṣe jẹ́ wọ́n ló ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n bí Kábíyèsí dà kó gbowó lọ́wọ́ mi, màá tún gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, aráàlú òyìnbó ni mí, ọmọ olóyìnbó ni mí, wọ́n bí mi sí lóyìnbó, ìyá àti bàbá mi wà ń lu ìtì, bàbá mọ́mí mi ti ṣaláìsí ìsìn, but bàbá mi sì wà ń lu ì, ọmọ olóyìnbó ni mí, I don't understand mi ìrírú àwọn èèyàn báyìí rí láyé mi, mo ti ń pàdé àwọn èèyàn bú mi understand. Wọ́n ní wọn ò fẹ́ mọ́, wọ́n ní mo ti padà dé, mo ti wà ní pálàjẹpọ̀ gbogbo yín torí pé ẹ rí pé bàbá yẹn gbà mí padà, ẹ jáde lẹ wá ń sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ just because wọn ò gbà ẹ̀yin padà, wọn ò fẹ́ fẹ́ ẹ̀yin mọ́. Ó ti ní ọmọ kékeré ló fẹ́ dúró sí i, mo bímọ fún ṣábí àwọn sí palace, why Bùnmi why? Bẹ́ẹ̀ náà ló parọ́ mọ́ yèyé orí adé wa ní wọ́n ń bá Kábíyèsí sùn. Irú èèyàn báyẹn ta ló máa gbogbo gbàdúrà ọ̀rọ̀ yẹn just because mo fẹ́ jàre mi ìwà bo Kábíyèsí o, ọlọ́dẹ rínú mi ó rí ọwọ́ mi torí èmi náà bímọ ẹjọ́ ló sà mi ní wẹ́ sẹ́ pé kéèyàn kan ṣe irú nǹkan tí wọ́n bá ṣe sẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan ṣe sáwọn ọmọ ti tèmi. Bùnmi náà bímọ kó wo I don't know, ẹ má bínú màá mú kàn ní láti pè because wọ́n ti fẹ́ kíní ìsinyìí mo ibi tẹ́ mo wà wọ́n láti lọ kó sínú mọ́tò kò ní. Ṣé mo lè béèrè one or two questions kan lọ́wọ́ yín? Yeah, you've been with Kábíyèsí for 13 years. Bẹ́ẹ̀ni. Was there a time tẹ́ kúrò ní ààfin? Mo ní was there a time tẹ́ kúrò ní ààfin? Bẹ́ẹ̀ni ma, there was a time that was 2022, 2023. Ìgbà yẹn náà ni Bùnmi ráyè tó fi lọ fẹ́ Bùnmi. So wọ́n fẹ́ Bùnmi sí ààfin ẹ bá láàfin ìgbà tẹ́ padà. Mi ìbá mọ́ kò sí láàfin mi ìdẹ padà nígbà tí ọkọ mi wá bẹ̀ mí ní pé níkẹ́ jẹ́ kó tán o ti understand mo ti ṣe mistake mo ti lọ nọ́ọ̀ta mo ti ná gbòòrò mo ti ṣe mistake ó dẹ̀ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún mi gbogbo rìsíìtì Bùnmi ní òní gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi gbogbo nǹkan tí Bùnmi ló ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi góòdù tí Bùnmi náà ń lò kò sí góòdù kankan mà ẹ má bínú mà. Kò sí
kò sí nǹkan tó sọ fún mi tán torí kí n tó padà Bùnmi kọ́kọ́ ti send pẹ̀lú fake number ó send marriage certificate pé sẹ́ni ibi tẹ́mi fẹ́ padà sí nìyẹn kíní kan torí fúnra wọn wọ́n ti jọ bò páwọn òní sọ fáyé páwọn marry ara wọn wọn dẹ̀ marry ara wọn wọ́n jọ gbé fake fúnra wọn because Bùnmi ní pé tí wọ́n bá ṣe fóun ẹ̀ sí understand òun ò ní lè dúró àmì ìmọ̀ nǹkan tó jọ promise ara wọn má jẹ́ ń parọ́ because mi ì sí ń bẹ̀ níwájú Ọlọ́run àti èèyàn tó ti yẹ yín ìtí ọkọ mi bá sọ fún mi ni màá gbàgbọ́ mi ò wá jẹ́rìí wọn níbi mi ò wá bo ti kábíyèsí I am here to come out ní pé kó jọ torí Ọlọ́run kó yọ̀rọ̀ mi lẹ́nu ẹ̀ problem yẹn ti tiẹ̀ nìyẹn tó bá fẹ́ máa sórí burúkú káàkiri àgọ́ obìnrin problem tó fẹ́ máa disgrace ara. wọ́n mention kankan náà mà àǹtí wọ́n mention kankan sister mi wọ́n ní ẹ mention kankan not wọ́n ẹ̀yin you mention something when you were talking now ẹni Níyì wá bá yín nínú inbox yín ṣé mo Níyì dáadáa. Kì í ṣe pé mo mọ̀ dáadáa mi mọ̀ rí láyé mi rí wọn rí àti Bùnmi mi rí wọn rí láyé mi but nígbà tí ọ̀rọ̀ ìnà àti ọ̀rọ̀ kábíyèsí àti Bùnmi jáde tí Bùnmi ń tàgì mi mo lè send gbogbo ẹ̀ sí nígbà tó lọ fẹ́ ọkọ mi ó ń tàgì mi ó máa ṣe ọ̀bí sí mi tó máa jùdí a máa send ẹ̀ sínú inbox mi ni Níyì wá bá mi tó wá pè mí pé olórí mo rí yín bìkan etí rù kí ló ṣe yín kí ló dé ẹ̀yin lẹ́jẹ́ kọ́mọ yín wọlé ó ti sọ pé ó máa fẹ́ ọba tí òun ò bá fẹ́ kí ní kan Ọlọ́run níwájú Ọlátẹ̀mí ìkúkú parọ́ kí Níyì wá járọ̀ mi kó nírọ́ ni mo pa pé mo bá ní àwọn ti padà mi ò ní kó má padà problem ẹ̀ nìyẹn ẹjọ́ lọ sáà olólọ́kọ̀ èmi náà ṣáà ti padà sí ọkọ̀ tèmi náà. bẹ́ẹ̀ni Níyì sọ pé àwọn ti padà ó pè sórí show mi ní ọjọ́ Saturday ó láwọn ti padà. ọkọ̀ tẹ̀mí ń gbọ́ ọ̀tọ̀ tún ni mo tún gbọ́ torí kí lẹ́yìn gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ òṣèbò mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ kí lẹ gbọ́ àǹtí. mi ẹ má jẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ wọ ẹ má bínú. ókè sọ̀rọ̀ òun àti Níyì lẹ́ ń sọ. ẹ má jẹ́ ń dá sí. ókè ọ̀rọ̀ òun àti mo ní sọ̀rọ̀ òun àti Níyì lẹ́ ń sọ wípé nǹkan tẹ́ gbọ́. bẹ́ẹ̀ni nípa wọn mi rò bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ but ẹ má jẹ́ ń dá sí ẹ mọ̀ kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ àfa àti ìyàwó ẹ̀ lè ẹ mọ̀ téèyàn bá ń go through nǹkan ó lè sáré ní pé jò ó jẹ́ sáré padà sọ́dọ̀ ìyàwó mi kí whatever mi mọ̀ because ó pẹ́ tí mo bá ní ìsọ̀rọ̀ sí iná níwájú Ọlọ́run àti èèyàn torí ọjọ́ kan tó pè mí tó sọ̀rọ̀ pé kí kábíyèsí tí kábíyèsí ò bá fún Bùnmi ní owó ó máa jáde fún wọn ní kó tiẹ̀ wá nǹkan bíi change fún wọn béèrè lọ́wọ́ Níyì pé Níyì so tó bá jẹ́ pé Bùnmi gbogbo nǹkan tó ti rà fún àbí tó ti fún ẹ rí àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ti understand me because me understand mo ní kí ló dé tó máa fi fún lówó mo ní tó bá ń fún lówó àbí tó bá ń ó mì pé wọ́n guilty ọ̀rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ láti last year mà torí pátí tàṣí of recent ni Bùnmi ṣe jáde ọ̀rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ láti ọjọ́ kan sí ni wọ́n fẹ́ mọ́ ni Bùnmi ti ń jà lábẹ́lẹ̀ ní pé rárá ọkọ̀ olówó òun fẹ́ gbowó òun ṣe gbogbo receipt yẹn ló wà lọ́wọ́ mi gbogbo owó tó calculate kò tó 10 million ẹni pé gbogbo receipt tó send sí waka now ẹni pé kó send ẹ̀ padà ó send ẹ̀ gangan kó má máa ṣe kọ́ ìyá kó wá calculate kò tó 10 million owó ló fẹ́ gba Wàsíù ó sọ gbogbo ẹ̀ lọ sọ. ìyẹn Wàsíù ní 2 years ago tí Wàsíù fi play. ó fẹ́ gba Wàsíù òun fẹ́ ṣe pàtí. kì í ṣe kábíyèsí náà ní kàn gba Wàsíù kì í ṣe kábíyèsí náà ní kàn pe Wàsíù mo ní kì í ṣe kábíyèsí náà ní kàn pe Wàsíù gbà yẹn. rárá mà because a fi ṣe 65 kábíyèsí pé 65 Wàsíù la pè ṣó fi yẹ ifo 66 lọ fẹ́ jẹ bàbá ọba dẹ̀ fẹ́ joyè so kábíyèsí wá pé bàbá ọba mo máa fi ẹ joyè o but mi ti fẹ́ ṣe partition at least mo máa pé 70 you understand ẹ jẹ́ ká ṣe nígbà tí n bá pé 7 ká ṣe kó ṣe kábíyèsí máa ń ṣe party lọ́dọọdún ẹ má get me wrong ma. yes wọn náà máa ń ṣe party lọ́dọọdún anniversary coronation. maybe 50 55 60 65 so Bùnmi ló dé lọ sọ́kò fẹ́ ṣe é pé bí nìkẹ́ ṣe máa ń ṣe you want to belong o fẹ́ máa wọ bàtà tí ò gbà ẹ́. ta ló tún palace ṣe wọ́n ní lady kan náà ló tún palace ṣe àbúrò lady yẹn ó wá sọ̀rọ̀ lórí show mi ó ní ẹ̀gbọ́n òun. nígbà tẹ́mi fẹ́ mi lọ sí ìfẹ́ gẹ́ òyìn kẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀wọ̀n tún palace nígbà tẹ́mi dé palace kan sọ pọ́tù ṣe àgbà fún yín mọ́ mi ẹ jẹ́ kí n sọ tòótọ́ ọbẹ̀ nígbà tẹ́mi dé palace yẹn was not done kábíyèsí was rushing that palace when I came in so wọ́n ti fẹ́ gẹ́ òyìn before so palace tó tún ṣe ni kò yé mi ò mọ ibi tó náà tún ṣe ṣé old palace tí wọ́n lò mọ́tọ́ ti ń ṣe mítìn ni àbí new palace táwa wà ń sìn. because kò yé mi ọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde yìí this is 13 years ago ma this is 13 good years ago when you are all coming now to speak now lè dá tí n bá fẹ́ jókòó sílẹ̀ ọkọ̀ kò sẹ́ni tó máa lé mi nídìí ẹ̀rù ó ti wù mí mo fẹ́ ọba mo ti fọ́ba nìyẹn you understand ọmọ lóyìnbó ni mí kò yẹ kí lọ fọ́ba ọgbọ́n kábíyèsí ó dẹ̀ lògùn fún mi kò sí mo lè ṣí àkáǹtì mi fún yín ẹ̀rí bí kábíyèsí ṣe máa ń sẹ́dọ̀ owó sí mi wọ́n sọ fún òun náà gbọ́ ọ̀fẹ́ sí ẹ̀gbọ́n pé kò ṣe fún fẹ́ràn ìwọ ló pọ̀ sára ẹ̀ síbẹ̀ ìwọ ló lọ ń fi owó ló lọ ń flash owó níwájú ẹ̀ ìwọ ló lọ ń flash owó lọ́jọ́ ó ń sọ owó fún mi náà every month mo ń gbowó lọ́wọ́ kábíyèsí mo ń gbowó ọmọ lọ́wọ́ kábíyèsí kan mo ń bá wọn sọ ọmọ
mo ń gbowó ọmọ ó dẹ̀ tún sanwó ti tèmi fún mi kí ló dé kí ni problem ẹ̀ ó dẹ̀ ń parọ́ kí nìyẹn ó ti pọ̀ jù ẹ wo alábíṣẹ́ ni wọ́n jẹ́ kí n ṣe lọ́ sọ fóònù ṣe lọ́ ṣe yẹn mọ̀ ẹnìkan ló ní nìkẹ́ just go and stay up because mo ti fẹ́ wọnú inbox ní tẹ́lẹ̀ bí àwọn ọmọdé ti wọ́n gan mi tí mo kúrò ní bí àwọn ọmọdé fún mi message I've just had enough ó ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù. At what point never enter ẹ bá mi sọ fún bẹ́ẹ̀ tí mi bá kúrò palace kò lè wọlé láíláí mi ò ṣàjẹ́ o kò lè wọlé. At what point? Mo monitor ọkọ mi. Èjì tí kábíyèsí tiẹ̀ wá ń sìn wọn àfi tó bá fẹ́ ṣe kíní kí wọ́n tún bá ka àwọn gòun gẹ́. Now my question is at what point? Bẹ́ẹ̀ni ẹ bá mi sọ fún wọn ojú kòkòrò ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ìyá mi ojú kòkòrò. Àfi tí kábíyèsí gan ò bá fẹ́ lálàáfíà náà máa tún lọ bóbìnrin mi. Ẹ fẹ́ pẹ́pẹ́ nítorí wọ́n fẹ́ pẹ́pẹ́ ní lọ́ṣẹ́ pàtì. Bùnmi náà máa pẹ́pẹ́ ni kí n bá send àwọn oríṣiríṣi tí Bùnmi máa ń send sí mi. Ẹ screenshot ẹ screenshot ẹ. Ẹ bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó wà lórí Facebook mo gbẹ́ tẹ bá rí mi mo gbẹ́ ìwọ ló fẹ́ wá ṣe show me ìwọ ló fẹ́ wá ṣe show me ibi tó tó rò kó fẹ́ wá ṣe kinní sí èmi tó ń bá lé èmi tó ń lé léré èmi ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́ mo ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́ mo ti ń ṣiṣẹ́ more than 30-something years nílùú yìí láti jọ́ tí mo ti 16 mo ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí. ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn worry mi jù because ní ìmọ̀ ẹ rí. ṣe rí. mo ti pè lọ́sàn-án náà mo ti pè Bùnmi lọ́sàn-án mo lè send voice note yìí mo ti pè pé yé parọ́ mọ́ mo ti send voice note mo ti pè mo pè sórí fóònù ṣe ló kàn rẹ́rìn ṣe ló ń rẹ́rìn tó ṣe bí wèrè bí pé ó ti ní dementia. ṣé the same person tó ń sọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ yìí. ó ti pọ̀jù fún mi kí ló dé kò sẹ́ni tó mọ̀ mí rí bí kí kọjá yé mi bí n búyàn ẹ bèrè lọ́wọ́ anybody tó mọ̀ mí bí bọ́lá tí mo jáde yìí kẹlẹ̀ mọ́ kó dùn mí mi ò kí ẹ̀ ń pa nǹkan tó ń ṣe wọ́n lè kọ́ ṣe ń wọ́ ọkọ mi lẹ̀ ó ń dùn mí nǹkan tó wà fẹ́ tèmi náà kábíyèsí lè ṣe àwọn nǹkan torí mi ò sí ń bẹ́ẹ̀ nípa tọ́jọ́ lọ́ fẹ́ra wọn problem wọn nìyẹn. iṣẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin ò tiẹ̀ ṣe é jà wọn ò ṣe é gbèjà. àbẹ̀fànà kó má rí woman yẹn náà kí ló dé tó ní má rí èmi náà ìwọ gọ́gọ́ ló lóògùn bù mí ìwọ ló lóògùn sí yàn ìwọ ló lóògùn wọ́n gbowó lọ́wọ́ ìwọ ló fògùn gbé wá. My question now, at what point ni Niyi get across sí yín lọ́jọ́ sí? Àdìgbà tí gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ tó ń fi arrest Niyi ni Niyi wọ inú. Wọ́n arrest Niyi. À ń gbọ́ yín mà. À ń gbọ́ yín sísítà mi. Wọ́n arrest Niyi. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nìyẹn láti ìgbà yìí láti máa ń sọ̀rọ̀ mà. Bọ̀ Niyi pè sí orí show mi ní ọjọ́ Saturday. Ó ní lóòótọ́ ni wípé ó parọ́ rape mọ́ òun ó ní but òun ò sí ní jail so that doesn't mean there was a time he was in jail ó ti jáde ní jail ní or what. no ma ọ̀rọ̀ yẹn ò dé jail mo ní gbogbo document yẹn lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ò dé jail ma. okay ọ̀rọ̀ yẹn ò dé jail. wọ́n ní láti pa náà ọ̀rọ̀ yẹn because ìgbà tó yá táwọn people yẹn ṣe investigation wọ́n rí i pé irọ́ ló ń pa it understand mi ìṣàmọ̀ ọlọ́wọ́ ṣàlàánú gbà ṣá. Níyì sọ bẹ́ẹ̀. but there was a time when they arrested him. So woman yìí ló parọ́ jail mọ́ Níyì ń gbà yẹn lóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ni ló parọ́ rape mọ́ Níyì. ló parọ́ rape mọ́ Níyì. Bẹ́ẹ̀ni tòótọ́ ni ló parọ́ rape mọ́ bẹ́ẹ̀ni ma. Okay. Ìyá mi ẹ fọkàn ọ̀rọ̀ yìí number one tí n bá fẹ́ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ èmi ò rí ibi tí ó ti rí lè kàn yín lọ títí ju wípé bàbá ọmọ yín ni pé kábíyèsí jẹ́ bọ́tọ́kùnrin ò ṣe fẹnu ẹ̀wọ̀n ṣe nẹnu fún tí wọn ò bá jọ náà jà wọ́n jọ náà jà ní ẹni tán bá dẹ̀nà lára ń ta ṣó ti yé yín from everything we can't really judge àárín àwọn méjèèjì nǹkan tẹ́mi kàn fún ni wípé if she has evidence of pé kábíyèsí scam àwọn evidence pé loan those are the things there are these things nǹkan tó ń pè ní gift in láàrin relationship tó bá fún ọkùnrin àbóbìnrin lówó voluntarily o lè lo scam that is not a scam ìwọ ló fún voluntarily but tó bá ní yá mi lówó tó máa transfer owó yẹn tó dẹ̀ indicate pé I transferred tó dẹ̀ indicate pé loan or for something bóyá investment or something tó ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn that is an evidence pé owó jẹ́ lówó lóòótọ́ ṣó ti yé yín ẹ fi kábíyèsí àti woman yìí sílẹ̀ kan yanjú ara wọn ẹ má gbé ẹ̀mí ara yín gbóná níbi tọ́rọ̀ dé yìí yes ẹ má gbé ẹ̀mí ara yín gbóná because there is another woman tí wọ́n dárúkọ náà mi ò rántí orúkọ woman yẹn níjọ́ tí mò ń ṣe show ẹni yẹn dárúkọ ẹ ó lẹ́gbọ́n òun lẹ́ni yẹn ó ní kábíyèsí
Yínká ló pè é. Yínká èmi ò ṣe. Ó lọ fẹ́ tó fẹ́ èmi fẹ́ ó ní mò ń sọ pé. Okay, ẹni yẹn náà fẹ́. The palace tí mo ní pé wọn ti kọ new palace tá à ń gbé nígbà tèmi dé ṣó ti yẹyin wọn sáré rọ̀ṣẹ̀ ni nígbà tí new palace yẹn máa jáde bá lọ wo orí page kábíyèsí ó gbé síbẹ̀ tó fi dúpẹ́ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ní bí i 2016 lọ ṣe ibẹ̀ yẹn tán because ibẹ̀ yẹn tóbi gan bí wọ́n ṣe parí ẹ̀ 2016 or 2017 àgbà tó jẹ́ date ara wọn that was 2012 2013 ẹ ti understand ló wà sí nǹkan ìjọ wa. Wọ́n lè ti jọ náà fúnra wọn ṣẹ́rí nígbà tí wọ́n ọmọ kékeré ni mí and I will still say this you understand ṣẹ́rí tọ́kọ àti ìyàwó bá ti jọ wà tẹ̀sí gẹ̀tẹ̀ tẹ̀sí rò pé máa build life together you will spend for each other. Ben you will spend for each other kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi kún. tí olú òjò ní bá yín because ẹ fẹ́ nǹkan tó dáa èmi náà fẹ́ nǹkan tó dáa kò sẹ́ni tí ò fẹ́ nǹkan tó dáa mà tó ti yẹ yín tí wọ́n ti jọwọ́jọwọ́ padà wọ́n wí ọ̀dọ́ mo ṣe dá sọ̀rọ̀ anybody but nígbà tẹ́mi wọlé different story ni mo gbọ́ just because ẹ ti gbogbo wọn ní pé kí ló dé tó gba níkẹ́ padà ṣe bó ti náà ní fẹ́ níkẹ́ mọ́ ni you understand olóṣì ń bá kú gbogbo wọn pé ṣé kábíyèsí bá ti lọ are you the first wife of kábíyèsí? mo kúrò palace o kò ṣe kábíyèsí ló lé mi ṣá. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó ní voluntary you left according to ẹni tó sọ story yẹn o kò tó sọ náà ni ó ní voluntary lẹ kúrò. Now the question is are you the first wife? I'm not the first wife ma wọ́n ti ní àwọn tó yóò ṣàbíamọ fún wọn tó àwọn ọmọ wọn ti dàgbà. Okay. Àgbà tí wọn tó ti dàgbà táwọn jẹ́ gan ti wà l'Amẹ́ríkà tí wọn bá wọn gbé ẹ̀sìn tàbí ìlẹ́nì kankan lé dá ọ̀tẹ́ mi fẹ́ sọ so mi mọ̀ bí a first wife bí a kìíní kan èmi àtọkọ mi látàjọ ń gbé èmi àtọkọ mi látàjọ ń gbé. Ẹ̀yin nìkan lẹ wà lọ́wọ́ wọn sìn mo lẹ́yìn nìkan lẹ wà lọ́wọ́ wọn sìn. Bẹ́ẹ̀ni nísìn ànígbà yẹn náà èmi nìkan náà ni mo wà lọ́wọ́ nígbà tẹ́mi mọ̀ wọn èmi nìkan. Ẹ̀yin nìkan ni okay àwọn yẹn ti lọ kán tó jọba. Bẹ́ẹ̀ni wọn ti lọ mi lè sọ but ó dà pé èèyàn kan bá wọn jọba ìyẹn wá travel ẹ ti understand wọ́n travel out okay bẹ́ẹ̀ni wọ́n travel out nígbà yẹn lè kábíyèsí wa fi máa rí èèyàn ló fi wá ní pé òun wá ọmọ kékeré tó máa ṣàbíamọ fáwọn lórí tẹ̀. okay bí ìyàwó ọjọ́ alẹ́. Ẹ ṣe bí ìyàwó ọjọ́ alẹ́ ó ti yé mi gbogbo ọkùnrin ló máa fẹ́ sábà ṣe yẹn especially fáwọn tó yẹ pé ìyàwó wọn ò sí nítòsí wọn gbogbo ọkùnrin ni ó ti yé mi. Bẹ́ẹ̀ni màá sọ ìyàwó ọjọ́ alẹ́ tó èmi lọ́wọ́ fẹ́ láti gbà yẹn lọ́dẹ̀ tí ń fẹ́ra wa ẹ̀sìn understand a máa ń jà a máa ń parí a máa ń jà bó tó ti wá pọ̀ jù fún mi nígbà tá a ja ilé yìí ni mo ṣe wá fi wọ́n lẹ̀ pé no ẹ jẹ́ kí n lọ ná ẹgbẹ́ àtòródà pé bí àmọ́ òun dóoru mú yín mi mọ̀ pé nǹkan tó máa hand off sí lélẹ̀ ẹ̀sìn understand nígbà tó dẹ̀ ti wá bẹ̀ mí padà pé ní kẹ̀jẹ́ kó tán gbàgbé ẹ̀ ẹ̀sìn understand gbàgbé ẹ̀ ń bọ́ lọ́sọ̀ bímọ fún wọn. bí bùn mi ṣe gbọ́ báyìí torí mo wà lórí fóònù bàbá yìí ò kọ́ ọmọ yẹn o bàbá yìí kò kọ́ rárá. Okay kábíyèsí sọ pé àwọn ò fẹ́ wọn mọ́ kí lè tán wá kúrò lọ́dọ̀ kábíyèsí. Ta ni ó kúrò lọ́dọ̀ kábíyèsí? Bùnmi ò kúrò lọ́dọ̀ kábíyèsí. Ṣé ẹ gbọ́ pé ọjọ́ tí ó gbọ́ pé mo lọ patí pẹ̀lú kábíyèsí àwọn family friend wa kan fẹ́ ṣe patí tí mo lọ sí patí tó rí mi ní patí yẹn báyìí níbi tí Wùmí ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pé kábíyèsí nìyẹn kábíyèsí fi kọ́ọ̀lẹ̀ wọ̀n mi ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí mo ní kábíyèsí má gbé ò gbúdọ̀ gbé tí màá fi kúrò ní pálásì ò gbúdọ̀ gbé torí o ti sọ fún mi pé o lè lébù mi pé o ti lọ fẹ́ bù mí àbí nǹkan kan wọn kọ́ ló sọ pé òun ò lè bá mi ṣorogún ó lè mi ò lè dúró lé òun lórí èmi ò lè jẹ́ ìyálé kó wá jẹ́ ìyàwó pé kò possible. Bọ́jọ́ yẹn báyìí ló kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn èèyàn kiri ẹ bá mi sọ fún o ẹ ní kó bá mi gbówó mi o mo fẹ́ gba owó mi sínsìn mo fẹ́ gba owó mi owó náà dà ní mo ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kábíyèsí nìyẹn ní wájú ọlá àtẹ̀yàn fún ọ̀sẹ̀ kan wọn ò gbádùn gbogbo ẹ̀ ní ọmọ àyẹn sẹ́ǹdì sí mi lórí fóònù mi ní pé báyìí olóní òfẹ́ pariwo àti òun sọ pé mi ì tí ì fẹ́ ṣe pátí mo ẹ̀ṣẹ̀ ṣe pátí tọ́ ni mo ń ṣe lé epo mi lọ́wọ́ mo ní ìdówó tí màá fi ṣe ilé epo mi you understand kì í ṣe pátí ló kàn mí kù nísìn mo ń ṣe so many projects nínú ìlú mi mo ń ṣe lé wọ́n ní báwọn ṣe ń sọ fún yẹn wọ́n ní rárá ó sàpògbò bí òun fẹ́ dá sọ̀tọ̀ wọn má dé òrìṣà obìnrin jẹ́ ń pé méjì òdèrú lélẹ́yìí. ìkọ́tẹ́ mi ta wàásà ni pé torí tèmi ni Bùnmi ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí torí tèmi ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún pé torí èmi Ọláníkẹ́ ọmọ àṣùbí aró ló ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí kò kì í ṣe nítorí pé òun fẹ́ bá kiri kan ó wá tẹ́ẹ̀tì wọn gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi tí n bá ṣí síta òun kò ní lè dúró mọ́ ó tẹ́ẹ̀tì máa yẹn wọ́n sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi pé òun ni wọ́n máa bàtà yí ẹ̀jẹ̀. ẹ sẹ́ǹdẹ̀ sí mi ní gbé síta tí ẹ gbé jẹ́ mọ̀ pẹ́ tí pé lórí ṣóò tèmi ẹ bá mi sẹ́ǹdẹ̀ mo fẹ́ rí mi ní gbé síta ẹ jẹ́ kí n rí ẹ jẹ́ kí n rí ẹ sẹ́ǹdẹ̀ sórí nọ́mbà tí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí.
attend gbẹ̀sìn. Ẹ fọkàn yín balẹ̀ o. Verify nǹkan mi wájà fún kábíyèsí, but it's just too much for me, ma. Iṣẹ́ ni mo wà, mo bọ́ síta. Láti àárọ̀. Sherry, you can't stop her from talking o. Tó bá jẹ́ yẹn o. Ilé lọ lé kó jọ torí Ọlọ́run kó gbé mi jùlẹ̀ kó jọ máa drag ara wọn kó stop ẹ̀. Ṣé drag yín nínú story yẹn ni wọ́n drag yín nínú nǹkan tá à ń gbọ́ yẹn àbẹ́mi ni mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Bí ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn mà bí ẹ gbọ́. Ṣé wọ́n dárúkọ yín ni? Bí ẹ gbọ́ ó kọ́kọ́ sọ pé nítorí pé gẹ́ yẹn lọ ṣaṣẹ́wó ni ní. Oh yes. Now I remember. Wípé ìyàwó ẹ̀ ń ṣaṣẹ́wó kiri ó lọ sí Turkey ó lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó. Yes, she actually said it. So you have every reason to come out and talk now. You are right. Mo ti rántí. That was the beginning of the audio. They don't talk, you understand? Alákọ̀wé ni wọ́n, alálóyìnbó ni wọ́n. What's all this? Wọ́n kàn béèrè what's all this? Níkẹ́ ọjọ́ olódì báyìí, you know? Ṣé wọ́n fọ́ba ni mo bá tí mo ti fẹ́ tipẹ́ téèyàn kòkò mọ́ ẹni tí mo ṣe ẹbìnrin lọ́wọ́ wọn mo máa ń ṣayé mi lórí Facebook ni màá kọ́ post èmi àtọkọ mi màá post ara mi màá ṣe mi ìbáyàn kankan fa wàhálà mi ìjẹ́ ní pé kán lé ẹ lọ mi ní pé kíní kan gbà tí mo dé mi ní kán lé ẹ lọ even though gbogbo adúrú nǹkan tó ṣe sí mi nígbà tó tí mi sí ní palace gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ máa ń send tọkọ ẹ̀ máa ń send ẹ̀ tó àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé kó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé kó ṣọ́ ara ẹ̀ kò mẹ́ni tó ń dì pẹ̀lú Bùnmi frustrate life ọ̀tá mi gan nígbà tó wà ní palace. So Nisi to one claim innocent. You are not an innocent. Yeah, she actually mentioned it. So apologies pe mo ní pé kò dárúkọ yín. Yeah. She say one tata gbọ́. Ó dà ìyá mi, gbogbo ẹ̀ jùlọ, please take it easy and my number, mo ti fi number mi síbẹ̀ +1 240 351 9287. Ẹ ṣé ìyá mi, you can go back to work. Yeah, please take it easy, please. Ṣé ti gbọ́? Jọ gbogbo ala máa jèrè àwọn ọmọ wa ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọkùnrin kó dá nǹkan tí ò ṣe sí gbogbo wa lára please ẹ kọ́lé lè fáwa obìnrin náà. Thank you so much. You're welcome. Thank you for the honor for calling in. Thank you so much. Yes. Ẹni tó bá fẹ́ pè mi mọ̀ bóyá the same person lẹ́yìn yìí o. No, this is another number. Ẹni yẹn náà ń jẹ́ princess. Yeah, I now remember the woman actually insulted her from when we were listening to that voice note by calling her a slut. Hello, good evening. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yẹn because mo ní program kan princess mi ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú, mo dá nǹkan tí mo ṣe fẹ́ dá sí mi tí bá olórí Níkẹ́ sọ̀rọ̀ actually fún gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ tí inú mi wá dùn pé gbogbo nǹkan tí mo dá sí fún program kan mo kàn ń ṣeré pẹ̀lú fóònù mi lánàá ni mo bá àwọn kan náà kan sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ kábíyèsí. Èkíní wọ́n sọ̀rọ̀ kábíyèsí like somebody to yẹ kẹ́ ń travel. Mo fi yé wọn nínú program yẹn pẹ̀ jọ àti Amẹ́ríkà ni kábíyèsí ti wálé tó ti wá jẹ ọba. Ìyẹn ní èkejì kábíyèsí ní àwọn ọmọ tó dàgbà ború wa yìí. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn ọmọ tó wà tó jẹ́ pé politician wọ́n wà ní senate ní Naija. Mo ní bẹ́ẹ̀ kábíyèsí kì í ṣọmọ kékeré. Moreover Níkẹ́ tó ń sọ olórí Níkẹ́ tó ń sọ olórí Níkẹ́ lóòótọ́ mọ British ni ìyẹn ní èkejì olórí Níkẹ́ kì í ṣe kò ní problem at least kábíyèsí ti fẹ́ bíi 5 kan tó fẹ́ olórí Níkẹ́ first wife o kábíyèsí wọ́n sì wà l'Amẹ́ríkà tó dé Amẹ́ríkà ní kábíyèsí ti padà wá jẹ ọba ní Naija kábíyèsí dẹ̀ ní owó sórí wúmà yẹn ṣẹ́rí àwọn obìnrin ọlọ́run jẹ́ ká ní sùúrù àti jẹlọsí kò dáa even kó tiẹ̀ kí kábíyèsí máa fẹ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti bọ́ síta yìí èkíní kábíyèsí wọn ò lè fẹ́ mọ́ná ìyẹn ní èkejì kó dá orí ẹ̀bùn kó wò bímọ síbẹ̀ because èkú ẹ̀ máa wà á lẹ̀ for life torí gbogbo àwọn tó bímọ fún kábíyèsí máa wọ̀ pé ó fẹ́ di bàbá wọn síbẹ̀ ó sọ bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ní pé kò ní kókó is one of the first class ọba ní Naija bí o tiẹ̀ jọba ó ti lé èkó wẹ̀ l'Amẹ́ríkà kan tó mú wá sílé and as I say the first wife àtàwọn ọmọ tó dàgbà ẹnu wọn wà Naija tó ní billions of billions ìyàwó wọn náà ọmọ èèyàn first wife wọn ò sílẹ̀ ṣé kí n sọ wípé wọ́n ṣe marriage pẹ̀lú òun ọba ò kí ń kọ́ obìnrin ìyẹn ní èkejì ṣé ní àwọn Nigerian people especially in this UK tàjọ wà yìí lọ́wọ́ lọ sí pàtí mo ti rí àwọn jẹ́ ìtújẹ́ tó kàn fẹ́ ju olórí wọ́n kí ẹ̀ nípa ẹni tó jókòó sí ẹgbẹ́ wọn wọ́n fẹ́ ju olórí kábíyèsí ìgbà wo lẹ́ padà lọ wọ́n lọ ṣe shopping rẹpẹtẹ kábíyèsí like olórí ojoojúmọ́ ló máa lóbìnrin kábíyèsí ẹni tó bá ní ọ̀sẹ̀mpà tó jẹ́jẹ́ lọ sí òòlù dúró sáfin torí èmi ti rí ẹni tó jẹ́ pé ó wọ pyjamas wà bá bàbá mi kì í ṣe kábíyèsí tá à ń sọ̀rọ̀ o
yọ àwọn gbogbo mi 30% wọ́n fẹ́ fẹ́ lórí wọ́n fẹ́ fẹ́ wòlíì wọ́n fẹ́ fẹ́ ọba kí ló dé bàbá tí wọ́n gbé síta yóò fi sọ̀rọ̀ lóòótọ́ ló fẹ́ pé òun ya fẹ́ pẹ̀lú gọ́vnọ̀ of course kò sẹ́ni tí ọmọ bàbá yìí because she has already make it in America before kò tó wá sí Naija ṣó ti yẹ yín of course tí ọba kí ni iṣẹ́ ọba kọ́tù ló ṣe kọ́ńtẹ̀ lọ́pàá sí ẹyin sùúrù mà olórí máa ra aṣọ tó máa wọ̀ tó máa invite wọn ti pàṣí ṣé máa ní kó lórí máa kó má ṣẹ̀ láwọ̀ mọ̀lọ́kà nígbà tó wà àti olórí ní Ìkẹjà kò dá kí ọba má ní olórí nínú ààfin bàbá dàrí tó ń kó wọn lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ọkọ̀ tó máa ní eléyìí tó kó wọn síta wọ́n gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ òṣì tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ níbi táwọn ẹ̀sìn tí gbogbo èèyàn máa ti mọ̀ kó parọ́ ó fẹ́ kìíní ó fẹ́ kejì ó fẹ́ kẹta gbogbo iṣẹ́ ó fẹ́ kó tó lọ bá kábíyèsí ó blackmail ó tún wá bẹ ègún ni o irú bọ́ bá ṣe ẹ̀fọ́ jẹ́ ègún ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ kó ti mọ àwọn èèyàn mọ́ wọn ó máa kó òun tẹ̀ ní gbé síta ó kàn ṣẹ́ni ọlọ́run kò gbà á lẹ̀ fún nǹkan tó dá sílẹ̀ kì í ṣe kábíyèsí nìkan ló ṣe o ó ṣe gbogbo àwọn tí ó fi kábíyèsí sọ bàbá because it's not the time tẹ́ bá mọ máa yìí láìkẹ́ irú kẹ́ẹ́dé ọ̀dọ̀ àwọn kẹ́sọ́ pé kábíyèsí mo fẹ́ padà sí abroad brother o mo ní ìdí 30 million ó máa ní kẹ́ dúró máa sọ táìmù tó mẹ́tẹ́ máa lọ gbà èmi mọ̀ wọn bá tí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ this man ó kán náà lóòótọ́ wọn ní finance kan tẹ́lẹ̀ mo jẹ́ mọ̀ pé ará abroad tó bá jọba Naija ìwé ìṣiṣẹ tí wọn máa yàtọ̀ táwọn kan mú ní Naija tó jọba ẹ lọ ṣàkíyèsí ẹ lọ wò ẹ rí pé tíǹkì wọn àgàgà tó ní tẹ̀wọ́n bá fi lówó. you say English kẹ́lẹ́ ti kọjá English. ẹ rí pé yàtọ̀ àwa wọ́n fún wọn pé Wùmí ṣì ń sọ̀rọ̀ fake ni ó ṣì ń sọ̀rọ̀ lórí kìíní kí olórí Adéníkẹ́ tó ṣe kó mú ọ̀rọ̀ rival ìwọ tó o bá ti béèrè ìyàwó mélòó ló ti lọ mélòó náà ní kò tó wọlé ó lè bá olórí kankan ṣe competition first wife ń ṣì ń tọpọ tó jẹ́ ìyàwó kábíyèsí òun náà bá wọn wá ń gbà kan wà jọba yìí ó dẹ̀ padà sí Amẹ́ríkà ó jókòó sí bẹ́ẹ̀ àǹtí but over 60 he still look like 15 bí Adéníkẹ́ yìí ni bẹ́ẹ̀ kọ́ máa ṣe pé ó fẹ́ sọ ọba kan oníṣẹ́ wà ló fẹ́ máa kọ́pì ó máa lọ inú ìkọjọ́ òun nìkan náà ló tún wà lọ́wọ́ kábíyèsí kó bá lò kóbìnrin òní òtún ní wa obìnrin òní ìtúlẹ̀ lówó jù kó tó fẹ́ kábíyèsí wọ́n máa wẹ́kọ̀ mẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kábíyèsí làwọn kábíyèsí tóun sọ pé òun náwó fún yìí blackmailing yẹn ti pọ̀ jù. ṣé kò náwó fún kábíyèsí lẹ́ ń sọ ni. ìjọsìn torí ẹni pé inú mi ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo kàn ní láti sọ pé kẹjọ kẹpẹ̀mí padà inú mi dájú bẹ́ẹ̀ ṣe pèmí padà ẹ̀jẹ̀ ti fẹ́ fi sí yẹn ẹ ṣe mà. yes ma bá mi mú fóònù kejì yẹn wá sókè ìjókòó tó lọ ẹ ṣe gan ma tí ẹ já béèrè question èwo la fẹ́ gbé báyìí hello woman yẹn sá lọ wọn jẹ́ n béèrè question ẹ ká sàn máa o ẹ ká lẹ́mà ẹ jọ ẹ hold on that person say English this one don pass English matter o okay this case pass English matter. àwọn òsì ẹ̀gbóyìnbó Yorùbá la gbọ́. he pass English matter I don't know. Ìbàdàn mo ti ń pè o Nàìjíríà la wà àgbé ìbò. okay. ẹ ká lẹ́mà. yes ma. ṣẹ́rí lákọ̀ọ́kọ́ àǹtí Àdùnní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run á jẹ́ ká gbọ́. gbogbo wa àwọn obìnrin la ní weakness ibi tọkùnrin ti ń mú wa. bẹ́ẹ̀ ni mà. àfi sùúrù lọ́rọ̀ obìnrin o. no ṣẹ́rí mà ṣẹ́rí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún yín àǹtí Àdùnní. ṣé ń gbọ́ mà. mo ń gbọ́ yín. ṣẹ́rí réètì tí àwọn obìnrin. kí lẹ́yìn wá ń rẹ́rìn fún báyìí torí Ọlọ́run kí làwọn pípù yìí ń rẹ́rìn fún ẹ máa sọ̀rọ̀ yín jèrè. ṣé ń gbọ́ mi mà. mo ń gbọ́ yín. réètì tí àwọn obìnrin fi dẹ́súrèètì àti ṣe olórí ó ní agbára mà. ṣẹ́rí àǹtí tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣé ń gbọ́ mà. mo ń gbọ́ yín. bóyá torí tone tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ tó mọ táwọn èèyàn ń pè wọ́n ní palace PR no. ok ṣé mo ọ̀rọ̀ palace PR kọ́ mà. tán sọ̀rọ̀ tán. ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín àǹtí honestly mà ṣẹ́rí ní tó bá ń kan ọba ilẹ̀ Yorùbá ṣé ń gbọ́ mi mà. mo ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mì fẹ́ interrupt mo ń gbọ́ yín. bàbá àbẹ̀pà kábíyèsí yìí gangan wọ́n wà lára àwọn ọba tó decent nílẹ̀ Yorùbá wa àǹtí Àdùnní. ṣé mọ̀ wọ́n rí ni. bẹ́ẹ̀ ni orí Facebook mo ti mọ̀ wọ́n. ṣẹ́yìn fẹ́ wọn ni. láyé
lè wá jọ́ọ̀jì bẹ́ẹ̀ yẹn because àwọn tó ń fẹ́ wọn náà lè sọ pé báyìí ló ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Rárá ẹ jẹ́ kí n sọ reason tí mo fi sọ fún yín mà. Okay. Mo dẹ̀ mọ̀ pé máa reason pẹ̀lú mi àǹtí Àdùnní. Hello mà. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ dákun mo ń gbọ́ yín. Reason tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Reason tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé ń gbọ́. Mo ń gbọ́. Ṣé rí lórí friends list mi ní Facebook ṣé ń gbọ́ mà Facebook mi. At a time màá ní tó ọba more than 10 tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi lórí Facebook. Ṣé ń gbọ́ mo ti unfriend both of them ń sìn o. Ṣé gbọ́ mi mà. Kí lè tẹ unfriend wọn. Because ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mi fi ṣèbàjẹ́ èèyàn kankan o. Ṣé gbọ́ mà mi fi ṣèbàjẹ́ èèyàn kankan. Ọ̀rọ̀ ló débẹ̀. Òun ló jẹ́ kí n fi sọ pé bàbá yẹn wà lára àwọn tó decent mà. If bàbá yẹn was my friend on Facebook, àwọn ever sọ pé àwọn fẹ́ pàdé mi níbi kankan rí. Ṣé gbọ́ mi mà. Mo ń gbọ́ yín. Gbogbo àwọn tí mo ní mo unfriend wọn yẹn ló ń sọ pé àwọn fẹ́ wá sí Ìbàdàn àwọn fẹ́ rí mi. Ibo ló wà nígbà táwọn wáyàwó. Àwọn odidi ọba. Àwọn ọmọ tó dáa báyìí. Ìyẹn àwọn ọba nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ ni mà. 6 nínú wọn fẹ́ wá rí yín. Most of them, a lot of them, bẹ́ẹ̀ ni mà. Wọ́n dẹ̀ ló lórí láàfin. So bàbá yóò sọ bẹ́ẹ̀ mà. Ó yé mi ọ̀rọ̀ yín yé mi pé àwọn ọba lórí friend list. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Wọ́n fẹ́ wá pàdé yín. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Wọ́n ní olórí láàfin ni. Àǹtí Ìrìnkúrìn nìyẹn lọ́sẹ̀ kábíyèsí àwọn kábíyèsí. Àbí baálẹ̀ ni wọ́n ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé àwọn ọba náà ń lọ sí club house ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi. Àǹtí ṣóye yín. Bẹ́ẹ̀ni. Kò ṣe rí ipò yẹn gan kò sápọ̀nlé fún ipò yẹn mọ́ mà. Bẹ́ẹ̀ ni mà ó sọ̀rọ̀ mò ń sọ fún yín lálẹ́ yìí. So tí wọ́n sọ wípé bàbá yẹn wọ́n wà lára àwọn tó decent ni mo mọ nǹkan tí mò ń sọ mà. A sì máa sọ̀rọ̀ létà lábẹ́ aṣọ àǹtí Àdùnní. A tún máa yìn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ó dà ṣé ti sọ̀rọ̀ tán ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán. Mà. Mo ní ṣé ti sọ̀rọ̀ tán ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán ká lè gbé kọ́lẹ̀ lómi. Bẹ́ẹ̀ ni àmì. Just to confirm nǹkan tí ẹni tó sọ̀rọ̀ láti sọ ni wípé bàbá yẹn decent tó mi sọ pé wọ́n ta sáńtìbù mi wọ́n ta sáńtìbù mi kó dáa o but wọ́n sì tún wà lára àwọn tó decent nínú wọn but èmi rí i pé àwọn obìnrin kan wọ́n máa ń desperate wọ́n fẹ́ ṣe olórí at all cost and they will go to any length láti achieve aim wọn ẹ ṣé mà. Àwọn kábíyèsí tún toast obìnrin kiri lórí social media ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ yìí o sorry o you're not Yoruba speaker this one don pass English matter ni o make na no vex. If I miss a call yín máa pè yín padà if I miss your call I'm calling back. Come and marry ni. Okay ó já mọ́ra wọn ni èmi náà ń pè padà. Hey. Hello. Hello, good morning. Good afternoon. Àbí kí ni ago mélòó lóru? Yeah, good morning. Yes, sir. Yeah. Every show ten ṣe, it was a good show. But Bumi yẹn mú mọ́ dáadáa. America lè mú gbé but Bumi onírọ́ ni. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ṣé mọ̀ rí ni? Ẹ jẹ́ understand. Ẹ mọ̀ Bumi rí? Mo mọ̀ dáadáa. Ẹ ti déètì ẹ̀ rí? Mo mọ̀ dáadáa. Okay, ṣé déètì ẹ̀ rí? Ẹ kà fi yẹn lẹ̀. Ṣé dídí Bumi bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn? Kí ló ń ṣe tẹ ló máa ń ṣe? Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Kí ni nǹkan tó ṣe tẹ ní bó ṣe máa ń ṣe? Ẹ máa rí èmi á pè yín padà ṣe gbọ́. Èmi á pè yín padà. Èmi ò sí ń di àbòsí kí ló ṣe fún yín? Èmi mọ̀ dáadáa fẹ́. Ó yẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ wọn bá tẹ bá fẹ́ sọ. Ó máa ń jẹ́ lọ́sẹ̀ yẹn gan. Gbogbo obìnrin ló lówú lára. Ó dẹ̀ máa ń olówó. Gbogbo obìnrin ló níyẹn lára. Olówó gidi gan. Olówó gidi gan. Bó ṣe wà yẹn Bumi ó ń ṣèyàn tó dáa. Do you understand? Orí àwọn tó ti ṣẹ̀ ló ń dájọ́ fún. I'm telling you right now. Àwọn tó ṣẹ̀. Orí àwọn tó ti ṣẹ̀ yes ló ń dájọ́ fún Bumi. Ṣó ṣẹ̀ yìí ni. Ìwọ ló máa ń pa káàkiri.
àti àdùnní tẹ́tìrì bùnmi mò ń sọ òótọ́ fún yín ọmọ onírọ̀ ni gbogbo wọn tó bá ń sọ fún yín lórí fóònù ẹ má bí rẹ o. kò sọ wọn kan fún mi o kò pè mí o kò sí bí ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ wà mí o kò tẹ́mi dé lórí social media la play o I've never spoken to her o. ẹ má believe her she's not a good person. èmi ò judge case nǹkan tá a gbọ́ lórí social media tá a rí là ń replay she has never called me the only person tó call sórí show mi was ex-husband there wọ́n dẹ̀ náà ti padà which is Niyi Adeniyi bọ̀bọ́ yẹn ni wọ́n dẹ̀ náà ti padà I don't know òun ló bọ̀bọ́ yẹn láwọn ti padà that was bọ̀bọ́ bàbá yẹn bọ̀bọ́ tí wọ́n ló parọ́ rape mọ́ tó fi lọ fẹ́ kábíyèsí bọ̀bọ́ yẹn nìkan ló pè sórí show mi ó pè sórí show ni ó rí pàǹtírìtì kéèsì yẹn lòun náà pè báyìí mi ò mọ any of the party rí tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ní kẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ní sọ̀rọ̀. àti àdùnní tó bá yes ma tó bá pè yín ẹ kò gbọ́ nǹkan tó máa sọ ni nǹkan tó bá máa sọ ẹ kò máa listen sí i. ó ti sọ̀rọ̀ ó ti pa àwọn èèyàn kan ó ti sọ̀rọ̀. irọ́ wà ń bẹ̀. ẹ lè sọ pé irọ́ wà ń bẹ̀ the only thing tèmi ẹ lè sọ pé irọ́ wà ń bẹ̀ ẹ lè ní kò náwó don't say that ẹ lè ní kò náwó. ó lè náwó ó lè náwó so kí wàá lè sọ pé ó parọ́ fún. bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn owó lòun máa fi ń ráyàn ẹjọ́ dàsán bóyá máa ń ṣe nìyẹn. majority obìnrin ń ṣe mistake tóbìnrin ń ṣe ni ìfẹ́ ni àbí. àfi tó bá jẹ́ pé ó ń ṣe nǹkan míì tó tún burú tó jẹ́ nǹkan tó lè pààyàn lára tó lè rányàn lọ sọ́run. bẹ́ẹ̀ni. ṣó ṣe yẹn ni. bẹ́ẹ̀ni. ṣebí ìfẹ́ ló lọ fẹ́ ó lọ yóò fẹ́ ni tó náwó. mi mọ bí ṣe bá sọ bó ṣe máa ṣe nìyẹn ẹjọ́ dàsán. èmi ò fábò sí o. ó máa ń jowú tó bá báyàn sọ̀rọ̀ òun máa ń jowú ni. gbogbo obìnrin ló ń jowú. tó bá ń fẹ́ ọkùnrin ṣé olóbìnrin tí ò ń jowú ni. òun máa ń jowú. ẹ máa gbọ́rọ̀. ọkùnrin míì àmì kò fẹ́ kóbìnrin míì kó máa bọ́ ọkọ òun sọ̀rọ̀. gbogbo obìnrin nìyẹn gbogbo obìnrin nìyẹn ẹ wá mi sọ. tí owó ẹ̀ ò bá ti owó tán fi máa pààyàn lára àbí tán máa fi báyé èèyàn jẹ gbogbo obìnrin ló ń jowú àfi téèyàn ò bá nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin yẹn lèèyàn ò ní jowú. tó ẹ bá wá sọ wípé bóyá ó náwó fún kábíyèsí ó stupid by doing that màá ní yes. ẹrù ẹ̀ nìkan ebi tẹ́rọ̀ ti wáyé nìyẹn as per òun àtàwọn ex ẹ̀ yòókù àsì ń bẹ̀. sọ̀rọ̀ mi yé yín bó bá fẹ̀yìn náà tó jowú tẹ́jọ́ ọjà ìfẹ́ ló wà ń bẹ̀ ó jowú ni. Mbọ̀ pé bóyá nǹkan tẹ́ bá sọ pé èèyàn burúkú ni kí ló ṣe tó fi jẹ́ èèyàn burúkú. Hello. Kọ́lá ti lọ ni. Hello Kọ́lá. Hello tu ẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ ni. Ẹ ṣeun o. Mo kàn lísìn sí ni. Ẹ ṣe máa lísìn sí mi ẹ̀yin lẹ pè láti kọ́ọ̀lù ẹ ṣe tí máa lísìn sí mi. Ó dàbọ̀ ire o. Ẹ jẹ́ àgbé kọ́ọ̀lù ẹlòmíì. Ẹ ṣeun. Tí n bá mísì kọ́ọ̀lù yín máa pé o kí ni táìmù wọ́n ti fún mi ń ṣẹ́lé ní múrógò. Kábíyèsí Elédùmarè. Hello ìyá mi. ẹ máa o. ẹ jọ ẹ hold on. Hello. Ṣé ń gbọ́ mi o. À ń gbọ́ yín clearly. Nígbà yín dá sọ̀rọ̀ ni o. Ṣé rí mi find anybody ọbẹ̀ mo fẹ́ tàn mọ́lẹ̀ sí díẹ̀ tí mo rí pẹ̀lú nǹkan tí olórí Ọlánìkẹ́ sọ yẹn. Okay. Mo wà lórí Facebook ọba yẹn àti Facebook Bùnmi yẹn. Mo rí gbogbo fẹ́fẹ́rìtì tó ń ṣe. Èmi náà ra àwọn videos kan mo ti mo tọ́jú àwọn videos yẹn. Ṣé ẹ gbọ́ mi mà? À ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Ẹ ń béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin yẹn pé gbogbo obìnrin ló ń jowú. Ìwọ tó lọ fi ọba definitely you should know the rule. Pé tí wọ́n bá fẹ́ lé ẹ tí wọ́n bá nílé wọ́n á sì fẹ́ lé ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tẹ̀lé sọ èèyàn gbọ́dọ̀ mọ ibi tí wọ́n máa lọ. Tó bá ti mọ̀ pé owú ti pọ̀ jù ẹ lọ má lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba yẹn. Tó ti yé yín. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ń jọ́jì nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́nu iṣẹ́ rí tó bá ní wọ́n pé wọ́n pè mí òun wọ̀ nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́nu pẹ̀lú ọpọlọ mo máa fi gbé nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́nu
Bùnmi lọ́dọ̀ Queen Ọlánìkẹ́ àti tí a rí pé kábíyèsí náà gbé jáde ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ṣẹ́rí fẹ́fẹ́rìtì ni lady yẹn lọ ṣe. Àwọn obìnrin tòótọ́ máa ń send owó bẹ́ẹ̀ ìwọ ló lọ ṣó pé owó wà lọ́wọ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ mi sọ pé ọba yẹn irú àǹtí Yínká tó ń sọ yẹn mo mọ̀ mo dẹ̀ mọ̀ díẹ̀ ní pẹ̀tọ́ pé ó máa nígbà yẹn ó máa ṣe shopping báyìí lọ fún ọba tó máa gbé sínú bọ́ọ̀sì ni mo mọ̀ ní ṣé lóòótọ́ ni Yínká yẹn renovate palace mo mọ̀ yẹn ṣé lóòótọ́ náà renovate palace mo mọ̀ rẹ̀ okay tó ti yé yín so kò dẹ̀ sí ọkùnrin pẹ̀lú àwọn àgọ́ náà sì tájóbìnrin ẹni tó bá pé onílọ́wọ́ o fẹ́ bùdànù oníbùjẹ̀bùdànù àwọn èèyàn á fá orí ẹ̀ kì í ṣe ọba nìkan bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin gan á fá orí ẹ̀ obìnrin gan á fá orí ẹ̀ tábàwá náà ṣe ń sọ bí obìnrin sì tábà rí ẹnìkan tó pórí òun kún àṣọ ọkùnrin àá fa kò tẹ́ tó ń rí fà tí ò kì í gbà ìwọ ló lọ ṣò fún ọba pé owó wà lọ́wọ́ ẹ. so kì í ṣe pé bóyá ó kó káàṣì lé kábíyèsí lọ́wọ́ ó kàn náwó ni. kì í ṣe cash gbogbo fẹsẹrìtì tó ń ṣe yẹn is pending ó máa pọ̀ gba wàsíù gba ra ṣe ṣaṣọ òkè gbogbo ẹ̀ máa fáwọn oníkìní lówó ìwọ ló fẹ́ ráyàn èèyàn ò dẹ̀ ṣe é rà èèyàn ò ṣe é rà ò bá bẹ̀rí ẹ kí ẹ̀jẹ̀ máa kan ò lè ra ìfẹ́ ò dẹ̀ lè ra yàn ìwọ ló fẹ́ dá gbogbo nǹkan tí Ọlánìkẹ́ yẹn sọ kún yẹn tó tọ́ ló máa ń ṣe lórí Facebook ẹ̀ mo wà lórí Facebook ẹ̀ dáadáa tó máa gbé kábíyèsí tó máa lọ sí kọ́nfẹ́rẹ́nsì tó máa lọ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ tó tọ́ ni kì í ṣe pé Ọlọ́run dẹ̀ rí inú mi kì í ṣe pé mo fi ń bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn obìnrin a ní láti bára wa wí èmi pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi kan ń sọ̀rọ̀ wọ́n sọ pé oògùn ló máa fi ń gba owó òkè tóògùn bá wà ìwọ ló ti jẹ́ owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nì ṣé tí ò ní nǹkan kan lọ́wọ́ ló máa kí lọ ní oògùn ẹni yẹn wá sọ pé ẹ ṣèbó sọ pé ó máa gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ mo pọ́wọ́ àwọn ọmọ tèmi kó tó gba kọ́bọ̀ gan wá gbé pẹ́ẹ́nì sí what are you using the money for all your money where does it go wọ́n á bí ẹ mà àwọn ọmọ ìlú yìí. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n tún wá sọ pé àwọn aráàlú òyìnbó wọ́n ní tó bá ti rọ́bà kọ́máǹsì ṣé bọ́mọ ìlú òyìnbó ní Queen Ọlánìkẹ́ mo gbọ́ sẹ́nìkan pé ó máa ra nǹkan fún kábíyèsí bẹ́ẹ̀ at least ó bímọ síbẹ̀ tó bá tiẹ̀ ra nǹkan fún un ó bímọ síbẹ̀ ní ó dẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ tí ó ti yé yín ọkọ ẹ̀dẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ti wọ́ wo tó ò tí ì bímọ tó ò tí ì ṣe nǹkan kan tó wá lọ́ọ́ ràyàn is wrong owó wà lọ́wọ́ ẹ ni tí ó ti yé yín tó bá dẹ̀ kó fẹ́ ràyàn ó ń ṣe pẹ́fẹ́rìtì wàhálà sí ẹnìyẹn kan tó wù ẹ́ tí ó ṣe wọ́n fowó rà fẹ́ kì í ṣe púpọ̀ ní fún ìwọ ló fẹ́ wà nice ìwọ ni Mrs. Nice Mr. Nice náà máa ń wà ọ̀dẹ̀ ló ń pè wọ́n tí ó ti yé yín. àwọn náà ń pè ní sim. tó pé mo dẹ̀ sọ́ọ́rì kọ́ máa pa àwọn aráàlú òyìnbó tó bá ti rọ́bà kì í ṣe gbogbo wa ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí ni ọba ipò ọlá ni ipò yìí ni but don't be desperate àwọn obìnrin gbà mí a máa wà even gan kì í ṣọba nìkan ẹlòmíà lọ fẹ́yàn ní Nàìjíríà ìwọ ló máa mo gbọ́ sẹ́nìkan tó ń fẹ́ ọkùnrin lásán Nàìjíríà kì í ṣọkùnrin lásán òun fọkùnrin Nàìjíríà wọ́n ló ń fún lówó oṣù lóṣooṣù are you people crazy because I don't understand so o lè fọwọ́ rà wọ́n wọ́n kàn ẹ má yẹ ká tí wàá sọ nǹkan míì wọ́n máa pín owó torí owó ni gbogbo wa là ń fi nǹkan kan fẹ́ra wa àtọkùnrin àtobìnrin bóyá gíga ni o bóyá beauty ni o bóyá ọkùnrin yẹn sì gbọlẹ̀ ni o gbogbo wa la ní nǹkan kan tá fi láìkì ara wa tí ó ti yé yín mà so àǹtí yẹn òun ló lọ ṣe ju bó ṣe òun ló fẹ́ ráyàn and you can't buy people it's not possible and you can't buy love nǹkan tí mo ní kí n sọ nìyẹn. ẹ ṣe ìyá mi ọ̀rọ̀ lẹ sọ fáwa obìnrin ọ̀rọ̀ lẹ sọ ọ̀rọ̀ ńlá ọ̀rọ̀ gidi thank you so much ọ̀rọ̀ ni woman yìí sọ o ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yìí kí n bá mísì kọ́ máa pé o kí n bá ṣe mísì kọ́ yín máa pé o ọ̀rọ̀ ni woman yìí sọ you are online. Let me àwọn kan ní kábíyèsí is a man o. Auntie, we need to set up our come and marry matchmaking. Come and marry èmi kẹ̀ mo yọ̀ǹda. We go get money o. Mo yọ̀ǹda o. A máa lówó ràpúrátà ẹni a máa lówó ni. Come and marry straight ni. Ó yá bá wa dá sí briefly pápápá. Auntie, you know wetin? Ẹ mú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣé rí ẹni wá fà ń wó fò wó lọ ra àwọn méjèèjì.
If kábíyèsí tí kábíyèsí ò bá kábíyèsí ẹgẹ má bínú sá o. Tí kábíyèsí ò bá rìn ìrìn ìdọ̀tí, wọn ò ní máa fa orúkọ wọn lórí social media. Ìyẹn one. Then àǹtí náà obviously ó dà pé àǹtí náà àwọn náà tiwọn náà àwọn náà ní lọ́wọ́ àwọn méjèèjì jọ ní lọ́wọ́ ni. Then nǹkan tí mo tún feel ni pé ṣe rí àǹtí ṣe mọ̀ pé ní ìsìn tẹ́lẹ̀ ni ifá máa ń mú ọba. Ayé ìsìn owó ló ń mú ọba owó àti gbùgbù náà fi ń mú ọba, and that is why we are where we are. Because okay, on a more serious note, in a normal Yoruba setting with culture and pride, this is not something that should be discussed. Something like this should not be happening in a normal way in a Yoruba culture. Because kings emerge from a place of sacred From a place of sacred. She understand. The fact that that the culture has so demoted itself, so much so that Oba cannot infer another case. Wọ́n tún fa Oba come and marry. Oba cannot ni FBI dé sínú agolo. I mean, this is actually disgraceful. Very, very. She understand. Very. Then for the lady, only kankan tí mo fẹ́ highlight, because show just Saturday, I think it was highlighted that the lady is on universal credit. Yes. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni lady yẹn jẹ́ recipient universal credit, and see, she can't buy a house. That one is number one. There's no way she would have owned a mortgage property. She has before. And if she owned, no, auntie, I'm not saying she doesn't. Okay. But if she owns a mortgage property, she has not been honest with the states. She's not been honest with the UK government. Okay. I understand. Yeah. Because the universal credit, for her to own a property, universal credit is means tested. Welfare benefit is means tested. Of course, if she has a child with disability, I think they said she has. I think they said she has one. Yes, but if she has a child with disability, kò ní gba universal credit. She understand? Okay. Wọ́n máa fún ó ní owó tó máa fún, but it's not universal credit. It's just a support for the child to be more independent. That's all. And that money, auntie, is stipends. It's nowhere near thousands. It's stipends. That is my field. It's stipends. She understand? So if truly she claims universal credit, then there's something all right, because she can't even report fraud. Because on fún was fraudulent. As she even said it in one of the videos, one of the voice notes, Tolo ma for gba ilé lọ́wọ́ government very soon. And auntie, that tells, and that's it is comes in down one to of what the I'm voice saying. notes. If she's on universal credit, anybody that understands the system, if she's on universal credit, there is no way she will have a mortgage. I understand, because taxpayers' money, ni. But even at that, universal credit, auntie, benefit. Benefit in the UK is not a lot of money. It's not as much as people make it out to be. Okay. She understands. But this is not the time to lecture about how much they get and how much they don't get. But the point is, there is no way she would have been earning, she would be on universal credit and have the money she's talking about. There's no way she would have had properties. Then even if she wants to report fraud, so if you report fraud because she's on universal credit. To understand? Then also, if she's also on universal credit, okay? Olo marry Nigeria. Olo marry. I don't know when she got married, but you mean to got married in the UK? To Kabiesi? No. The man that she's with. Niyi. Okay. Toba marry. I don't know if. Ó dà pé UK ló ti fẹ́ Niyi. Ó dà pé UK ló ti fẹ́. Auntie, kò possible kò marry in UK to lọ ṣe divorce in Nigeria. Kò possible. Only fake divorce làwọn ṣe ní Naija pé Kábíyèsí ló arrange. Fake divorce o. Auntie, àti fake divorce, àti real divorce.
there is no way she's married. And I will come back again to that universal credit. If she's married, no, I'm rounding up. If she's married and she's claiming universal credit, she wouldn't get much because the guy, at least man, and he said he's working. So the guy said he's working. He said he was just leaving his place of work. I understand. So all I'm saying is, a story, there's a lot of loophole. People that understand how the UK system work, there's loophole to our finances. She understands. Okay, you are talking about our finances now. Clear, Soma. Moni, you are talking about our finances now. Yeah, the finances. Okay. There's loopholes to our finances. Okay. But in the area of come and marry and come and love, and see, Sherry, the quest to be Olori, Shebari first class Obakan, to fair yawo within a space of how many months? On fait one understand to find one yawo jo. But the thing and is, they are all abroad-based women. Shadawo Obirino, it is high time we start borrowing ourselves brain. Yeah. Because I'm sure, listening to your video, Lord, your Saturday, that lady seems there's a lot that has happened in her own childhood, and it seems that is now impacting on her pattern of relationships. Yes. And the kind of men that she seeks. Yes. I don't want to stay too long. I think she lacked love while growing up, so she's really craving that love so much. She's ready to buy that love, especially from the other voice note we listened to where she was telling a man, okay, man, send owó here. Oh, yeah, send account now. Man, send owó here. Oh, yeah, John now. You remember that voice note? Yeah. And this is why before people go into any relationship, make sure you seek therapy. Because obviously the trauma from our previous relationship and our own childhood trauma is now over your leg. As now that she's an adult and in a pattern of relationship. Yes. Thank you, ma. Thank you. Yeah. Honestly, on that aspect, I really feel for her. This is what we talk about, upbringing, showing children love. Okay, I have 3 people that have missed their call, and those are the calls we will receive, then we'll stop, please. Hello, sis, you are online? Go ahead. Yes, very audible. Bumi is here. Hold on. One woman here one be. If she wants to call to explain her side, the line is open for her. Hello, go ahead. My number is there if she wants to call. Yeah, she mistake in there. Kobama daruko woman yen. That was where she made a big mistake mentioning that lady in that conversation. Exactly. Yes, she did. Ejo nse rajo ara wa kama so toro. Ẹgbọ́n tí woman kan gbọ́ woman kan tó sọ wípé àwọn mẹ́fà náà wá ń toast òun kan wá ba níbi tó wà láwọn kábíyèsí fi palace ilẹ̀ wá jẹ́ ìfúrẹ́dì kiri orí social media. ọṣẹ akọ́mọ̀márì náà máa ń tò tóbìnrin bá yẹ̀ sí wọ ọbẹ̀ ìwọ náà ẹ máa ṣẹ́ ní òtútù ẹ máa fún wọn ẹ̀jú olórí wọn kó lè tẹ̀lé jì sí yín lápá. Ẹjọ́ nítorí ọba yẹn gan ṣé òkú abẹ́ ọba yẹn lè mọ ọba yẹn gan òkú ẹ̀ ò lè mọ àjáde yìí o ọba tí wọ́n lọ ń báyìí o. Kò ń ṣeré ìjàgbọ́lágbà lọ́ba yẹn ó kàn yù sí gbogbo wọn ni àti níkẹ́ tó wà bí o tó torí tó lóun bímọ fún òmùpóhùn ló lọ pọ̀ ẹ̀ kí yẹn náà yá rẹ̀ ilé yúsà lọ́ba yẹn. Àwọn náà dẹ̀rẹ̀ tó ń lọ ń ba kọ́ máa lọ bá mi ò mọ nǹkan òkú abẹ́ ìwọ̀n lè enjoy àwọn náà tún fún lówó. Wọ́n kọ́ ní Facebook ń bẹ́ẹ̀ o bó ṣe ń toṣẹ́ nìyẹn kọ́ máa máa rìn náà fún máa wo obìnrin òwò jẹ́ ara yẹn ń gbẹ̀yìn àǹtí mi ara bá ṣó yín lọ. Ẹ ṣe ìyá mi, thank you so much. So mi ò ní gbé call kankan mọ́ except the call of Aunty Bumi. They say she's here. If you are the one, that the number is pinned. Ni mo pin sórí screen yẹn +1 240 351 9287. That is the number to call. I'm going to leave the phone for you alone. The line is open for you to call +1 240 351 9287. This is really crazy.
any woman goes through this, honestly, please just learn. Show me boya niyen ló ń pè mí yìí. Let me pick this line. Boya niyen ló ń pè yìí. +1 240 351 9287. The number is pinned. Auntie Bumi, if you want to call in. Hello. Hello, Sister Jenny. Good afternoon, ma'am. I am not Bumio. Okay. I'm the Yinka they are talking about. Oh, you are the Yinka. Good. Thank you for calling in, my sister. I will call him because I need to set the record straight. Okay. And people are just saying crap. They don't know about Adekeye. So I met him around 2019, 2010. So during this time, there was another girl in America. I went to America to spend some time. And my friend has a friend called Fumi. And my friend said to me, Yinka, this woman is getting married to Adekeye. Adekeye has given her, what is it called though? Irukere and all those things. I said, are you? So I called him. I said, do you know any Fumi? He said, no. Apparently, this Fumi was the one he was going out with in Nigeria a long time ago. Fumi has been sending things to Nigeria, hoping that they will get married. She sent cars. She sent things for Adekeye to sell. In fact, I met Fumi when she came home. Mama Adekeye was still alive. She came to the palace to report Kabiyesi. Kabiyesi took all her things, and he kept denying it. The girl now, we don't know where she is. Nobody can find her in America. But I'm not here to say all that because people are just judging from this. When I met Kabiyesi, he said to me, Benga Daniel is doing a contract with Benga Daniel, and they have not paid him. We call him Obakowokwe. Who do you call Obakowokwe? The Kabiyesi? Obakowokwe. If you guys asking you, Fumi, Yami, loan me. That is the only word. Adekeye. So I'm not the one that named him that. Okay. There was a one. Okay, now listen. Adekeye was married. Her name is Nike, not this Nike. She had 3 sons for him. Nike has divorced him. So the one that is saying he's still married to the first wife, no, Nike has moved on a long time ago. So there is one again that I don't know. I see her. I know her, but he's not married to Adekeye. The one I met there that left is Ayomide. Ayomide used to be a friend to Nike. They lived in Chicago. Adekeye was not, when he was in Chicago, he was gambling. He never had a job. In fact, it's not that he's deported from America. I can't go back there because he has no means of going back there. He was not deported. He lived there, but he had no name. He was using a fake name. He was either drinking brandy or... But when you ask him this, he says a lie. A lot of people I grew up with told me that, Adekeye, that is his nickname, Adekeye. But this is, I'm going to cut it short. So when I met Ayomide, he said he was not married to Ayomide. He married me. We went to the registry in Ibadan. His brother, Prince, was our best man. And Prince doesn't talk to him anymore. Adekeye is fetish. I don't know, Bumi, I don't care, but I don't want her to call my name. Yes, I went through some of the sort of things she went through, but I was lucky. Because back there, they call me Iyawo Onyibo because I look like a white lady. And the people got together with me. But they knew that I was not comfortable with Adekeye. The day I left him, Adekeye beat me. Wow. I'm not going to show you any proof because I don't want, whether you judge it or not, is irrelevant. So I don't want people to just get my name out. No, it's okay. Just go ahead with your version of the story. I came here back to Queens to sort out my leg. Adekeye is a wife beater. The Ayomide that left, if they start fighting, you would think that Mike Tyson is fighting. Ha. Was he a king as at that time? He has money, doesn't have a penny. Auntie Yinka, and this Nick is saying, what? Was he a king as at that time when he was a wife beater? Yeah. Wow. I think that Daniel gave him a king Obaship. His father was never an Oba. The mother comes from a royal family, but not in Joga.
It was Benga Daniel that gave him the Obashi because they were friends. Okay, go ahead. His family is not an Oba. It doesn't come from an Oba family. All the people thinking that they are Olori, their child will be a king, forget it. And the people of Joga, they don't like him. Now, when I left him, he said two things, and that is why I'm pissed. He was fighting with another Oba about the land around Joga. This thing you can Google on, because I saw it in Google. They wanted to take the land back. They say it's encroaching on their land. You know, that is the same one. He's saying maybe it's land grab, but I don't know about that. But during that time, this thing was so bad. Kabiesi doesn't sleep. Even doesn't sleep anyway. He has a lot of things going on in his head. You see, all this party, this one is talking about. He will use Bese, and I'll say he will use credit to do the party. He will be begging me to refund. The same thing he did for Bumi, wanted to do for me. My 40-something by the say, let me celebrate birthday for you. I said, okay, fine. He said, I have to give him money. I said, why will I give him money to celebrate my birthday? So we'll call this, we'll call that. I say no. And that is when our fight started in September. Yes. That fight started. When Adekeye wants to ask you for money, he will put a cap on his head. He will ask you. If you don't give him, he will go back to his room. A lot happened. So all these people talking. Now, I want to ask you a question before you go, sis. One day, please, I want to ask you a very important question. They said you are the one that renovated the palace. Is that true? Yes, it was foundation when I met him. Even Ayomide that I met there can testify. It was foundation. The new one was made as foundation. My room and Ayomide's room at the ground floor is opposite each other. He has his own upstairs. The middle was the children's one. So what is this Nikke talking about? Why would I finish a place where I would say, yeah, Mifumi raised me, and it was not coming forth with the money? And the only reason I left, I'm going to tell you now. So all this thing was going. And Adekeye, even he knows when this Abore came to the palace, he was having problems. I said to him, look, if you carry any Ebo, you won't come back alive because you have annoyed a lot of women. And this Olori Olayinka, she's a special woman. And that is why he didn't know that they came back to tell me. Because the person said, Kabiesi, they were trying this, they were using juju to fight him. And then I said to him, look, Kabiesi, the only person that can get you out of this, that can go and do prayer on your behalf is Olori Olayinka. Because she's the only person, a special child that nothing can... Who is that Olori Olayinka? Is it you? I don't know how you translate that to others. And I went to carry this thing for Kabiesi. And he went to court, everything was fine. And now became a judge to Kabiesi. After doing all that, I said, in fact, everybody having a child for him. Yes, when I was leaving him, I was pregnant, but I came to London. I said, no, I can't. Kabiesi had not seen his 3 children, the one in America for how long, the boys. Somebody wanted to call him Oboshiri. Nikke was for a long time. Wow. Okay, and you know what he said to me about Nikke? He said Nikke was doing juju to him. I said, But Sister Duni, I lived in Surulere. Me and Nikke, so I didn't even know Nikke's surname until one day he was trying to send email. Because that is when Nikke wanted the divorce thing because she wanted to move on. And I said, this is this name. I know them. He didn't say anything. I'll now call the brother of Sister Nikke. I said, Adekeye, I said, what are you doing with that man? Everything he told me about Nikke rubbed me because when I knew Nikke was older than us. But not old. But when I knew her, she loved life. You know, we lived in Surulere. Then she loved life. So this thing Kabiesi was saying about her, I was like confused because she's not that type. Not knowing that Kabiesi's driver now told me that Kabiesi is a liar. When Nikke was building a house, he didn't want Kabiesi to know. So he now took Kabiesi there. Kabiesi now went to drop something there. Now I want to ask you. I'm not going to go into that because Orochi one yesterday, but come up with me say. Okay. I don't want. You say I mention kankan. Mi ò lè gbàdúrà fún tó máa fi kú. Lè gbàdúrà fún Kábíyèsí yẹn tó máa fi kú. Because èmi mo forí mi gbé àdúrà fún ẹ.
ó pè mí lájẹ̀. Ẹni sùúrù àǹtí ṣé bá wọn gbé ẹbọ lẹ sọ ni ẹ bá kábíyèsí gbé ẹbọ. Ìyá nítorí kíní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí pé kọ́ máa ó di wàhálà àwọn ogun làwọn yẹn ń ṣe sí gan. Wọ́n wá ní kẹ́ gbé ẹbọ kí ló ní kẹ́ gbé ẹbọ fún. Nǹkan tó ti wà ní kíní wà lórí Google wọ́n ti wà lẹ́nu ẹ̀ 8 years before kẹ́mi tó mi tẹ̀ tí ò rí ọ̀nà àbáyọ. Nígbà tẹ́mi mi tẹ̀ lóró yẹ ọ̀nà àbáyọ. Sọ wọ́n ní kẹ́yìn gbé ẹbọ. Wọ́n ní o ò lè gbé nǹkan kan tán máa gbà nítorí àwọn obìnrin tó ti ṣẹ̀. Wọ́n wá ní kẹ́yìn gbé ẹbọ fún wọn kó lè kọ́ náà lè là. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá gbé ẹbọ yẹn. Ìyàwó kíní wà lórí Google àǹtí Àdùnní. No nǹkan tẹ́mi ò sọ pé ẹ parọ́ mo ní nǹkan tí mo sọ ni pé ẹ wá gbé ọbọ yẹn. Ìyá kílẹ̀ wí. Mo ní ẹ̀yin wá gbé ẹbọ yẹn. Bó ṣe yẹ because kí ló fẹ́ ṣe mí I know that àkọ́dí nǹkan kan ò lè ṣe mí o ò lè tiẹ̀ pé rí mi òun go try òun kókó lè sọ nǹkan tó ṣe mo wá sọ fún ẹni tó sọ fún mi ló ń pè mí ní àjẹ́ mo yọ̀tọ̀ gbogbo nǹkan tó ṣe ó kọ́ pè mí ó ní tí n bá padà wá bá òun màá regret ẹ̀ ó nítorí wọ́n sọ pé ńgbà tèmi kúrò ní ọba ni mi ò lówó mọ́ àǹtí Àdùnní ojú mi rí mẹ́wàá ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ àmì special child I came back bouncing náà jẹ́ kí n tún padà sórí ọ̀rọ̀ lé ńgbà tí kábíyèsí mi lé méjì mo ní. So the first one yes mo wá ní mo fẹ́ ta kí n fi ra another special one tí màmá fi gba àwọn èèyàn sí kí n tó ta ló ti ń gbé kíní mọ́tò jáde ó fẹ́ ra Range Rover mo pa àbúrò eléyìí ó pè. mo ní fọ́tò pati tèmi àti ẹ̀ṣẹ̀ London ní ó ṣe pati àwọn èèyàn wá bẹ̀ àwọn èèyàn kún bẹ̀ kábíyèsí àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wà ń bẹ̀ the party is still on YouTube tí mo ṣe remembrance ìyá mi. So come back pay me, but I'm telling you this, I'm telling you this because you are somebody I know. Láti gbà tí mo ti ń wá láti London ní Surulere, níbi Yaba Kilo, níbi area Yaba, no, Kilo mi mo gbogbo area yẹn mọ́. Ẹ mọ̀ mí. Níbi Ẹ mọ̀ mí. Of course, mom sí yín gangan la máa ń ràn kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Okay o. Ó dẹ̀ ẹ má láòdù ẹ̀ torí àwọn pásítọ̀ ẹ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ má loud ẹ torí àwọn pastor. I know your Muslim name. So when I saw money, but I'm just saying because I know you. So kí kankan ni wọn kọ́ máa pè mí torí èmi ò fi inú fẹ́ ìjọ mi ìgbàdá fún kábíyèsí. Mo ti sọ pé tó bá ń sùn mo ti sọ mi ní lọ́fẹ̀ẹ́jọ́ ẹ̀sùn but ẹlẹ́dàá mi ni mò ń pè fún everyday. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń support ẹ̀ tá ń ṣe àyínná kìnìkan kábíyèsí yẹn tó ń lo oògùn. Ọjọ́ tí mo já oògùn ẹ̀ lájà ló ń nà mí níkẹ́ tó ń sọ̀rọ̀. Wọ́n lu ẹ̀yin náà. Ó tọ́ ni ó sọ fáwọn ọ̀rẹ́ níkẹ́ ológo ló sọ. Ó dẹ̀ ẹ ṣe ìyá mi. Nígbà tó ń tí eléyìí sọ pé ó fẹ́ lo òun mo ní bóyá eléyìí lógo díẹ̀ nítorí mo mọ bó ṣe wá bá mi sọ ní kẹ́ bá lè mọ̀ pé I'm not making up story. Ìyá èmi lọ́lọ́run gbádé fún ìwọ lọ́lọ́run gbọ́lá fún tó bá ní kó gbé ọlá ẹ̀ fún mi ṣé wàá ṣe. Mo ní kábíyèsí mo ṣe máa ṣe mo ní ṣé yahoo mò ń ṣe ni àbí mò ń ṣe fraud ó ní nǹkan tóun mí nǹkan nìyẹn mo ní ókè kí ló mí lọ́wọ́ ni mo ní kábíyèsí láti ọtí mo ti ń fẹ́ yín àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ máa ń ra sports world mo ti máa ń ra nǹkan fáwọn ọmọ ọ̀dọ̀ I buy them the best of t-shirt kò ní kó fún wọn a máa fáwọn èèyàn bíi pé òun lòún rà èmi mò ń ra tíkẹ́ẹ̀tì fún kábíyèsí tó fi ń wá lùi mo ní receipt lọ́wọ́ but èmi ò lè. ṣé kábíyèsí ò ní business. Ọlọ́run ti gbé mi kọjá gbogbo yẹn lọ. Àǹtí ṣé wọn ò ní business ni kábíyèsí ò ní business tó ń ṣe ni. Kábíyèsí ò ní nǹkan kan tó ń ṣe ilé tó ló ń sẹ́ńdẹ̀ owó sóun mo ní mò ń bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ kábíyèsí does not do any work kò sẹ́ni tí ò mọ̀ kò níṣẹ́ tó ń ṣe á ní òun gba contract torí ẹ̀ náà ló ṣe dàbí pé bóyá ń bá Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe bóyá yẹn ti wá ń fún un ńgbà Gbénga Daniel Ayọ̀mídé yẹn tó fẹ́ before mi ìyẹn ń ṣe iṣẹ́ pẹ̀lú ìyàwó Gbénga Daniel Sister Àdùnní Ayọ̀mídé ẹ̀ lè mọ̀ pé lórí ni níjọ̀gá is a small village ó gba kiosk ó kọ́ kiosk fún yẹn ìyẹn ń ta ọtí àwọn èèyàn máa ń mu bíi pàrágà kán máa mu sìgá. Ìyàwó kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ ni Ayọ̀mídé yẹn ti sá lọ sí London. Ó ti sá lọ. Ẹ ti sá lọ sí Amẹ́ríkà. Ìyá ó sá lọ ní 2013 July Eselu ìgàn tó ń sọ̀rọ̀ tó ṣe best man ilé Eselu ló bá gba visa tó fi lọ. No, ọ̀tọ̀ lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yóò dry smoke. This is another person, o not Bumi. The person talking is not Bumi o. No Bumi wo ni ọdún wo làwọn eléyìí ọdún wo ni níkẹ́ ẹ̀.
èmi kúrò ní 2013 ó pè mí títí kò sí gbó a ní mo dá gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi tó máa ń bá ìtẹ́ bá ń ṣe kiri tó máa ń tight wọ́n mọ nǹkan tó ń sọ I show them some but mo nílò lè sọ story mi ó dẹ̀ níbi tẹ́mi gan lè san dé nítorí pé tó lọ́n bá ń gbèjà kò kí ń gbẹ̀san. ẹ ṣe gan ìyá mi. I have a good so job. that we can, it's like Auntie Bumi too wants to call in and I'm still expecting her call. Ó dà pé Auntie Bumi náà fẹ́ pè sí so I'm expecting her call. Ẹ ṣé gan sis. God bless you. Thank you so much. Wọ́n ní kábíyèsí pé wọn ò ṣiṣẹ́ per se that they only expect contracts according to what the caller said. Dry smoke, this is not Bumi. This is another wife, Yinka, that they said renovated the palace. She said she did some of the, not everything. She too confirmed it. So that means she's corroborating what the recent Olori said, that they did not really do the renovation per se. Now, I miss some call. Mi mo bóyá number Auntie Bumi yẹn wà nínú àwọn call tí mo miss. So let me try and call. Hopefully. Hey. Ọ̀rọ̀ burúkú. Okay, ó ti ring. Ẹ jọ̀ọ́ Auntie Bumi tẹ́ bá fẹ́ pè nọ́mbà wa open. Ṣé Auntie Bumi là ń bá sọ̀rọ̀ yìí? Auntie mo mọ̀ tó mo rí náà orúkọ ẹni ìbọn mi wá bóyá Auntie Bumi rè. Ṣé Auntie Bumi rè? Yeah, mo fẹ́ dá sí ètò yìí ni just a quick talk. Ó yá quick one. Ṣé rí àǹtí tó fẹ́ ọba yẹn? Èwo nu wọn? Wọ́n ti di mẹ́rin báyìí tá à ń sọ̀rọ̀. Èwo nu wọn? Àríyínká ní ìtẹ̀ méjì. Tàkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa wọn. Ó tó di pé olórí Auntie Bumi. Ṣé Auntie Bumi? Ṣé Bumi? Christy Bumi? Kí lorúkọ àǹtí náà o? Àǹtí yẹn lòun àti kábíyèsí jọ wà ní orí picture sí. Christy Bumi. Àbẹ̀wò nu wọn. Christy. Bumi, yes. Okay, Bumi, okay. Yes. Ó yá. Yeah. Ṣé rí advice mi kàn máa fún àǹtí yẹn because nígbà tí ìyàwó tó lọ marry tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé ọba ò kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Ó yẹ kó wọn understand pé ẹ jẹ́ ká fi pé bóyá ọba 419 àbí nǹkan kan in Yorùbá culture ẹni tó bá máa fẹ́ ọba ó ń láti ní ìpamọ́ra. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣó ti yé yín mà? Mi ì mọ̀ bóyá wọn ò gbélé Yorùbá rí or something like that. Wọ́n gbọ́dọ̀ ní ìpamọ́ra. Wọ́n gbélé Yorùbá ọmọ Èkìtì ni wọ́n. Ọmọ Èkìtì ni Auntie Bumi yẹn. She's from Ekiti. I heard from the voice to tá à ń gbọ́. She said she's from Ekiti. So ìpè wọn tiẹ̀ ń jẹ owó yẹn lásán. Owó jíjẹ yẹn ló jẹ́ kó ń gbé gbogbo nǹkan tó ń gbé síta yẹn kó máa gbé síta ìgbà tó ń dùn. Kò sẹ́ni tí wọ́n sọ fún. Ṣé yẹn mà? Kò sẹ́ni tí wọ́n sọ fún. Ìgbà tọkùnrin àti obìnrin bá jọ pàdé ra tó jẹ́ pé ìfẹ́ yẹn sì wà. Yes, obìnrin máa ṣó gbogbo nǹkan tó ní á sì ẹ̀kọ́kùnrin yẹn wọ́n á jọ máa bá ti fẹ́ lò. Wọ́n sí kò bá ti sí owó mọ́ definitely ọkùnrin yẹn á change. It means that owó náà lọ fi fẹ́ máa yẹn. Bọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Hello? Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Well, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ but èmi kàn sọ èmi sọ. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bí obìnrin náà o. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bí obìnrin o. Ẹni tí ò bá sówó mọ́ definitely ọkùnrin yẹn á change. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ọkùnrin kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé bóbìnrin làwa náà? Bàtẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe dá question yẹn padà sí yín. Àwọn ọkùnrin that is how they are. Àwọn obìnrin la máa ń show love gan wípé I love ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ni kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè fi fẹ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Tó ti yẹ yín àǹtí? Bẹ́ẹ̀ni. So ó yẹ káwọn gan ti mọ̀ pé àwọn ọkùnrin yìí kò sí ìfẹ́ kankan tán ní. When things have gone wrong, wọ́n máa change entirely ni. So program tẹ̀ ń ṣe yìí I really love it. So ó máa kọ́ àwọn obìnrin yòókù lọ́gbọ́n. Gbogbo bá a ṣe ń ṣe. Kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló fáwọn obìnrin dénú. Bẹ́ẹ̀ni. Especially àwọn tá a bá ti já láàánú. A gbọ́dọ̀ wà very very careful gan. Tó ti yẹ yín mà. Okay. Ẹ jẹ́ ká gbé cream. Wọ́n ní Auntie Bumi fẹ́ pè wọlé wọ́n náà ti ń pè. Wọ́n ní Auntie Bumi ń pè. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ yẹ ká gbé call wọn tí wọ́n wà more important. Ẹ ṣé gan ma. All right. Thank you so much. Okay ma. Call wọn wà very important. Because àwọn gangan lọ̀rọ̀ yìí kàn. Mo ń pè yín padà wá Auntie Christy mo ń pe nọ́mbà yín padà o. Ó dà pé nọ́mbà wa ń jam.
Kábíyèsí Elédùmarè. Hello, sister mi ẹ káàsán o. Ẹ káàsán ṣe dáadáa ni. Àlàáfíà. Ẹ bá mi lower on the other phone tẹ́ fi ń gbọ́ mi ọkẹ́ pa kẹ́ lè clear. Okay. Ṣé ń gbọ́ mi sìn? We are hearing you very clearly now, ma. Olúwabùnmi lórúkọ mi. Ẹ ṣé gan ni o for everything tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lórí show yìí. Inú mi dùn gan ni. Mo kọ́kọ́ fẹ́ appreciate yín ná. One, there are so many things tí mo ti ń gbọ́. Olúwabùnmi lórúkọ mi. Mo ti dé ìlú yìí láti 2004 tí mo ti ń ṣe iṣẹ́. Tẹ́ bá lọ Google orúkọ mi, ẹ rí nínú government website. I saw how long tí mo ti ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Everybody tó mọ̀ mí, they know me to be a very hardworking woman. Oògùn ojú mi ni mo fi kọ́ ilé tó wà ní tí mò ń gbé yìí ni mo fi rà á. Kò síyàn kankan tó fún mi ní 1 penny. That's one. Nípa ọ̀rọ̀ kábíyèsí yìí, wọ́n ní èèyàn tó kàn òun ló mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní experience is the best teacher. Bẹ́ẹ̀ni o. Èèyàn tí ò bá mọ̀, tẹ́ bá rí kábíyèsí, you would think that this man is an angel. Ọlọ́run wá látọ̀run sí ẹ. I've known kábíyèsí since 2012, 2013. Come and marry me, no. I refuse to. I know kábíyèsí's mother. This is Mommy Kikelomo Aduke. Kó tó di pé màmá yẹn kú. Kábíyèsí ṣe kí wọ́n fẹ́ wọn láti gbà yẹn. Mo mọ̀ pé wọ́n parọ́. Even to the extent mo ṣe more investigation nípa wọn. He told me, only even Olórí Ayọ̀mídé tó wà ní Amẹ́ríkà, pé ọ̀rẹ́ ìyàwó òun ni. Ìyàwó mélòó? Anyway, máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Kábíyèsí. Ìyàwó ọ̀rẹ́ mọ́mì junior. Kábíyèsí have another woman called Ọláyínká. Ṣọ́nìkẹ́ ni wọ́n. Àwọn ló bí junior, wọ́n dẹ̀ bí àwọn ọkùnrin méjì. Ó ní sister woman yẹn, sister Yínká tó ń sọ ilé àrùn. I've never met sister Yínká that spoke before. Mi mọ̀ wọ́n rí. But story mi àti woman yìí ó jọra wa gan. Ìgbà tí kábíyèsí come back to my life second time, he told me pé he has changed. Mo sọ fún wọn, mo ní ẹ̀wá ìfínilẹ̀ mi ìfẹ́ wàhálà. Because nǹkan tí mò ń go through, he now used my vulnerability to scam me. But torí iṣẹ́ tí mò ń ṣe, I'm an high court enforcement officer, right? Ó jẹ́ kí n wá smart how to record people, how to do things. Tí ìbá ní evidence lórí nǹkan tá à ń sọ yìí, kábíyèsí máa deny ó máa deny. I will now be me tẹ̀ ní jẹ́ victim mọ́. This man came to my life again in 2022. Ó ní kí n ra fóònù. Bẹ́ẹ̀ni tó máa ń fi nǹkan sẹ́nu sọ̀rọ̀ ni. Anytime tí máa yìí bá ti sọ̀rọ̀, máa ṣe nǹkan tó ní kí n ṣe ni. And always, this thing is always coming to money. Gbogbo àwọn tó sọ̀tọ̀kùsọ online is because they don't know this man. You know there's something that you would do. At the end of the day, you will be asking yourself, why did I even do it? Is it me? Is this really me? But what is Sheton? Really? Is this really me? To the extent to pé kábíyèsí wọn ló fẹ́ gbé mi lọ kékeré tẹ̀lé wọn lọ sí Nàìjíríà tí ìlú mi ọmọ Ìgèdè ní mi ọmọ Èkìtì state ní mi. Wọ́n nítorí pé èèyàn kan ti sọ fún wọn pé tú ọmọ oko máa ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi máa ń sọ fún mi pé kémi gbẹ́nu mi sàn kí má máa sọ fún èmi ọmọ oko pé ìwọ ló wà successful jù láàrin wọn, ìwọ ló wà okay jù kíní kan máa sọ pé ìwọ ọmọ oko. Iṣẹ́ mi ni mò ń ṣe. Obìnrin èèyàn tó bá ti ń ṣiṣẹ́ kò yẹ yín tó bá ní owó lọ́wọ́ ó lè fi owó ẹ̀ ṣe nǹkan tó bá wù ú tó bá ti jalè. Àwọn tó ní mò ń gba universal credit mo kàn rẹ́rìn ni. Iṣẹ́ mi ni mò ń ṣe. I work here in this country àti 2004 ni mo ti ń ṣiṣẹ́. Ẹ fáspẹ́ẹ̀tì yẹn sílẹ̀, ẹ yẹ ká sọ̀rọ̀ fáspẹ́ẹ̀tì ibẹ̀ ṣe ń get owó yín sílẹ̀. You don't have to expose everything about yourself. Let's talk about how you got to Kábíyèsí. What you mean that pé wọ́n scam yín, báwo náà ṣe scam yín? Okay. Kábíyèsí told me pé àwọn fẹ́ mi.
wọ́n ní mo ti marry ẹjọ́ torí Ọlọ́run mi ìfẹ́ ọkọ. Tálẹ̀ wà pẹ̀lú nígbà tí wọ́n wá bá yín. Lẹ́lẹ́kejì. Tálẹ̀ wà pẹ̀lú ọkọ wo lẹ wà pẹ̀lú ńgbà yẹn. No, èmi àtọkọ mi ò sí together, I need you. So ó ti lọ rent ìbíríbò mi, èmi ń dágbé ni. But ẹ ti divorce. So àti divorce. No. Okay. Nígbà tí wọ́n padà wá, wọ́n bẹ̀ sí bá mi. Ṣé ọ̀nkú Níyì lẹ ń sọ ńgbà yẹn? Ṣé ní ọ̀nkú Níyì lẹ wà pẹ̀lú ńgbà yẹn? Mo ní ṣé ọkọ yín ọ̀nkú Níyì lẹ wà pẹ̀lú ńgbà yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni, but èmi àti ò gbé together ńgbà yẹn, a ní issue kan. Okay, go ahead. So oníkálukú ń gbé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Okay, ó yẹ máa sọ lọ́yìn. Ìgbà tí kábíyèsí wa mọ́ ọ́n ní kí wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ di ọmọ wọn gbà yọ grandchildren wọn, ọmọ Princess Bisoye. Wọ́n wá ní pé kí n fẹ́ wọn. Mo ní kábíyèsí mi lè fẹ́ yìí. Mo ní ọ̀rọ̀ fífẹ́ yìí náà ní láti jọ. Mo ní èwo mi lè fẹ́ yẹ ti níyàwó. Wọ́n wá sọ fún mi nígbà yẹn pé àwọn òfẹ́yàwó wọn mọ̀. Wọ́n wá nìkan báyìí ni ìyàwó wọn ṣe pé wọ́n ti lé lọ. Àwọn ìtọ́ mi pé òun ti léyàwó òun lọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe. Eléyìí tí níkẹ́ pè lẹ́ẹ̀kan tó bá jẹ́ pé orí ẹ̀ pé ni kò ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi àti níkẹ́ ò sí ní class. Ẹ má bú ṣé mo pé ọ̀rọ̀ tí níkẹ́ kọ́ ni mò ń sọ sí. Ẹjọ́ so mi ò rò pé ní gbogbo eléyìí. Èmi àti ẹ̀ ò sí ní kinní. Ní ìdẹ̀yìn méjèèjì ní ìdẹ̀. Mi ẹ̀fà dárúkọ ẹ̀. Nǹkan tí mo sọ ni pé ìgbà tí mo fẹ́ tí kábíyèsí ní kí n wá fẹ́ àwọn wọ́n ní wọn ò lè fẹ́yàwó wọn mọ́ pé nǹkan báyìí ni ìyàwó wọn ń ṣe. Ibi tẹ́yìn ti jẹ̀bi nìyẹn bá má mention nǹkan tán sọ fún yín nínú voice news tẹ́jú síta. Okay, so ẹ máa gbọ́ mi mà. So at the end of the day, kábíyèsí wa he managed to convince me. Nígbà tó wá sí ìbàyí ìgànnà tí kọ́kọ́ gbowó lọ́wọ́ mi, the first owó tó wọ́n gbà lọ́wọ́ mi, wọ́n gba £1,000 lọ́wọ́ mi. Wọ́n ní ibi tá ọmọ wọn gbà fún wọn pébè yóò yẹ ọba pé kí n jọ kí n yá wọn lówó. Mo ní kábíyèsí owó sí lọ́wọ́ mi, but mo ní bí 1,002 kan dá nígbà yẹn. Mo wá kówó yẹn fún wọn cash. Wọ́n ní wọ́n á fún mi padà after 3 days. Mo wá béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí owó mi kọ̀. Wọ́n ní olórí má wọ́rì náà wọ́n á fún ẹ lówó ẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Very well, mi fẹ́ interrupt yín mò ń gbọ́ yín. Mi gbọ́ yín. Mo ní mi fẹ́ interrupt yín mò ń gbọ́ yín. So anytime tí màá bá ti ní kí n fóun lówó, mo máa ń fún ni. Before that, ó ti kọ́kọ́ ní kí bá ń gba fóònù kan. Ṣé wọ́n ní kí bá ń gba fóònù pé àwọn á máa san lóṣooṣù? Wọ́n wá ní pé kí bá ń fún ọ̀rẹ́ wọn kan ní fóònù yẹn pé kọ́ọ̀rẹ́ wọn bá mú wá sí fóònù kọ́ọ̀rẹ́ bá mú fóònù yẹn wá sí Nàìjíríà. Mo bá ń gba fóònù yẹn, wọ́n ní wọ́n san owó yẹn every time wọ́n máa sọ pé àwọn máa ya pé kí n jọ kí ṣáàjọ. Gbogbo ìgbà tí mò ń travel lọ sí Nàìjíríà, márùn yóò fún mi ní 1 penny fún tíkẹ́ẹ̀tì rí. Ìgbà tí mo dé ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n fi pálàsì wọn wọ̀n mí. Wọ́n ní ṣé mo rí i pé kò sí obìnrin lọ́dọ̀ wọn pé wọ́n ti lé lọ. Pé nǹkan báyìí ló ń ṣe. Má ní òkè. Mo ní wọ́n ní pé kí wọ́n fẹ́ wọn lẹ́gálì. Àmọ́ ní rárá kábíyèsí. Mo ní wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ní mi ń ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ní mo sì márì sí pẹ̀lú Níyì. Mo ní despite pé èmi àti ẹ ò gbé together. Mo ní we are still married. Wọ́n á ní pé pẹ̀lú bó ṣe lù ẹ́, pẹ̀lú bó ṣe ṣe oríṣiríṣi kan tó ṣe fún ẹ because ó ní woman ó léyàn kan tó máa ń gbọ́ teku wífẹ́ láàrin Níyì àti kábíyèsí. Mo dẹ̀ mọ́ ènìyàn ọ̀bọ̀ mi àbọ̀ á bá lọ̀rọ̀ yẹ. So ìyẹn ti lọ oríṣiríṣi kan ti lọ kó fún kábíyèsí. So kábíyèsí mọ̀ nípa bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti Níyì. Kábíyèsí wa lo ìyẹn wá ní ọkọ ẹ tó máa ń lù ẹ́. Òun ti gbọ́ bó ṣe máa ń lù ẹ́, bó ṣe máa ń ṣe gbogbo bó ṣe ṣe fún ẹ. Pé àwọn abámi ṣe divorce pé mi ní láti turn. Ṣé Nàìjíríà lẹ́yìn àti wọ́n ti fẹ́ra ní àbí UK? Mo ní ṣé ẹṣú wá ní pé bẹ́ẹ̀ ni ní Nàìjíríà. Mo ní ṣé Nàìjíríà lẹ́yìn àti Níyì ti fẹ́ra àbí UK? No. Nàìjíríà lèmi àti Níyì ti fẹ́ra. Gbogbo àwọn tó sọkúsọ yẹn mi ìráyè tiwọn. Ẹgbẹ́ àyè. So nígbà tí kábíyèsí wá sọ fún mi pé wọ́n máa bá mi ṣe, máa ní kábíyèsí ṣe ṣú ọ wá ní pé owó ló máa jẹ pé owó lèèyàn máa rán níṣẹ́ pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà pé kí fún wọn ní petitions ní gbogbo ìgbà tó ń send gbogbo kìnìyàn wà lórí fóònù mi. I have all the evidence. Wọ́n wá bá mi ṣe gbogbo petition everything. Wọ́n á ní pé kí n fill form. I fill the form. Wọ́n dẹ̀ ní wọ́n á send everything sí Níyì. Má ní òkè. So after some days, mo wá rí wọ́n send kankan sí mi. Mo ṣe wá rí pé divorce ni. Má rí pé wọ́n sign. Wọ́n ní pé kí n wo if there is any correction in the name. Mo wá rí pé kò sí correction nínú orúkọ. So that was in June, July ni mo sọ after my birthday. Kábíyèsí said to me that he's going to do birthday for me.
he took me to palace and gbogbo birthday money gbogbo tí mo san fún tí mo ṣe ní birthday omi ni mo san gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe ní má worry máa fún ẹ padà kíní kan tó má ti fi kíní yẹn sẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn láti fún wọn lówó yẹn téèyàn bá rí gan á lọ yá wá á lọ tọrọ. kí ló fi sẹ́nu àǹtí. bí a ṣe tó kí lẹ sọ. mo ní kí ló fi sẹ́nu ẹni tó máa fi kíní kan sẹ́nu. because nǹkan tó ṣe máa ń bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n mú nǹkan wá. okay tẹ́yìn náà ní bẹ́ẹ̀ ní yẹun. that is not me. People that know me, they know that this is not me, right? So after birthday, no one about divorce. After tomorrow, they pay divorce. One nobody can lodge registry. Now lodge registry, Abeokuta registry. Ni Abeokuta. And ọ̀rẹ́ wọn kó tó di pé a ṣe. Ẹ̀yà fọ́tò ní registry yẹn. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn wọ́n béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí. Ẹ ṣe sure pé wedding tẹ́ fẹ́ ṣe fọ́mọ yìí pé legit ni kábíyèsí ní Olúwabùnmi nìkan ni ìyàwó mi pé gbogbo àwọn ìyàwó táwọn tí tó ti bímọ fún wọn kọ́ lẹ́yìn ògiri náà máa wà gbogbo ẹ̀ ṣojú àwọn ọ̀rẹ́ wọn. Ṣẹ̀yà fọ́tò. Máa ní òkú. Màá send tèmi mo ti ní WhatsApp number yín I will send you some evidence àyà yín gan máa já. So àwọn ọ̀rẹ́ wọn wá sọ pé àwọn ò fẹ́ wàhálà pé nǹkan báyìí pé this is ọ̀rọ̀ òfin o ó wá ní pé pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe pé everything máa wà okay pé òfin ni after the wedding kábíyèsí ṣà ń gba owó lọ́wọ́ mi wọ́n ṣà ń gba owó lọ́wọ́ mi wọ́n á tún ní kí n fún wọn wọ́n á tún ní kí n jọ kí n yá wọn kó àwọn dá padà then wọ́n sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ pé wọ́n ń ṣe gbọ́n gba contract kan l'Abuja pé after the contract pé àwọn á fún mi ní gbogbo owó yẹn pé àwọn á fún mi ní gbogbo ẹ̀ kí sí pé mo ń fowó ra ọkùnrin wọ́n ya lọ́wọ́ mi ni wọ́n ya owó. then before then gold mi mẹ́rin ni mo gbé wá sí palace kábíyèsí wá sọ pé fún mi pé kí n jọ pé àwọn ò lè jẹ́ kí gold yẹn sọnù pé àwọn á bá mi gbé pamọ́ àwọn gold yẹn ó ṣojú àwọn ọmọ tó wà lọ́dọ̀ kábíyèsí wọ́n rí mi pẹ̀lú bọ́ọ̀sì yẹn nígbà tí kábíyèsí bá mi gbé gold yẹn pamọ́ ok kọ́tà tá a parí birthday kábíyèsí mo wá sí London àwọn náà wá sí London wọ́n tún wá gbowó lọ́wọ́ mi wọ́n á ní pé kí n jẹ́ ká ta ilé mi mo ní kábíyèsí ẹjọ́ sà gbogbo ilé yìí náà ni gbogbo wàhálà tí mo ti ń ṣe láti ọjọ́ yìí pẹ̀lú àwọn ọmọ mi ẹjọ́ ìṣàánú mi lè ta lé wọ́n sì bá mi jà pé ó ṣe lè ta lé ẹ kíní kan pé a máa ra lé tó ilé mi mo wá ní ilé wo la fẹ́ ra wọ́n á ní òkè pé ká lọ wọlé àwa lọ wọlé mo wá push wọn pé kán lọ pé mo wá lo ọgbọ́n fún wọn mo ní òkè jẹ́ ká lọ wọlé wọ́n á rí i pé kábíyèsí lọ ń wá ilé £1 million mo wá ní òkè tí má tẹ̀ ta bíbá the remaining 500,000 pounds báwo la ṣe fẹ́ get wọ́n á ní pé ọ̀rẹ́ wọn kan máa fún wọn ní 100,000 naira máa forúkọ bọ̀rẹ́ wọn yẹn láṣìírí so ó wá ní pọ̀rẹ́ wọn máa já wọn ní 100,000 pounds pé ìyókù 400,000 pé àwọn á máa san lóṣooṣù má ní àkábíyèsí nílùú yìí iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe nílùú yìí tí a máa san 400,000 pounds lóṣooṣù ṣẹ́mi tó máa jẹ́ so wọ́n á ní òkè pé òkè tábàtẹ̀ tí ìrówó náà pé kí mi kì í ta ilé yẹn kí mi wá máa gbélé mi rent mo á ní pé ká sì máa tẹ ká kówó yẹn sí account pé ká sì máa ta ilé ká sì máa gbélé mi rent má ní kábíyèsí látijọ́ tí mo ti dé ìlú mi gbélé mi rent rí mi dẹ̀ ní gbélé mi rent tí màá fi kúrò nílùú yìí. kẹta lé tẹ̀ ń gbé. so inú wa bí wọn mo ṣe sọ̀rọ̀ wọn á ní pé kí n ta ilé yẹn kí n ta ilé má ní rárá so torí pé mi wá ta ilé bí kábíyèsí ṣe dojú sí mi nìyẹn. ìgbà tó sì lọ sí Nàìjíríà mo sì kó aṣọ níkẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí mo sì go box aṣọ tí mo sì kó fún kábíyèsí kọ́kọ́ mi gbé fún Démiládé ọmọ níkẹ́ ìgbà tí mo wà ní palace èmi ni mo ń tọ́jú Démiládé because mo kàn like ọmọ yẹn torí ọjọ́ kan náà oṣù kan náà ọdún kan náà ni Démiládé àtọmọ mi kékeré yẹn mo like ọmọ yẹn so mi ní ẹni ìṣù rárá pẹ̀lú níkẹ́ so after the whole thing bí kábíyèsí ṣàṣe sọ fún mi pé mo ta lé mo ṣàṣe lọ sí Nàìjíríà nìyẹn nígbà wọ́n sì tẹ̀lé mi lọ like 3 days before wọ́n sì tẹ̀lé mi lọ sí store wọ́n sì tó wá gba fóònù wọ́n ní kí n jọ wọ́n wá bá mi rẹ́rìn tí kábíyèsí wá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ yín wọ́n bá yín ṣe wọ́n bá yín rẹ́rìn. but ẹni sùúrù wọ́n ní kí bá wọn gbé wọ́n ní kí n tẹ̀lé wọn lọ sí store pé after that pé àwọn á ṣe pé àwọn fẹ́ change fóònù wọn pé fóònù tí mo fún wọn ní 2000 ní Samsung Fold 4 yẹn pé ó ti kò yẹ fún ọba mọ́ mo tún lọ sí store ọba ò lè ní fowó tí ẹ rà
mo tún sanwó yẹn lóṣooṣù every month I'm paying 187 mo wá sọ fún wọn kábíyèsí ẹ jọ̀ọ́ owó tẹ́lẹ̀ máa fún mi wọ́n ní kí n má wọrí pé wọ́n máa fún mi wọ́n ní by April pé contract wọn á ti wà okay má ní okay gbà tó dé da April mo wá send message wọn kábíyèsí ẹ má gbàgbé agreement èmi àti yín o so after that mo wá rí kọ́ńkọ̀ déédéé bá mi jà mo wá rí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé ní kẹ́kàkiri even ọmọ first born ọmọ wọn ló kọ́kọ́ send kíní yẹn sí mi mi dẹ̀ sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sọ fún kábíyèsí eléyìí kékeré tó ní kẹ́tọ́ ní mò ń pè èmi ò pe yan kankan until now mi pe kábíyèsí so gbogbo nǹkan tí tó ní kálukú kàn ń sọ oríṣiríṣi tó bá wò wọ́n ní èèyàn tó bà ló mọ̀ ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣìṣe ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣìrìn tí o bá ti ń gbàdúrà tí o bá ti jí láràárọ̀ kó máa gbé ọwọ́ lórí àwọn ọmọ wọn lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan kó máa gbàdúrà bó ṣe ń lọ yẹn ò ní ṣìṣe ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣìrìn ní nílé ayé. ẹ má tí ì lọ àǹtí mo máa bí yín láwọn questions kan mò ń gbọ́ yín. ṣé ẹ ti kanlẹ̀ ìfẹ́kẹ́ sá lọ mọ́ mi lọ́wọ́ ni. bọ́lá yẹn ṣe rí nìyẹn before then kábíyèsí wá ṣe kíní kan. so èèlò ni gbogbo owó mo fẹ́ béèrè nǹkan pé èèlò ni gbogbo owó tí kábíyèsí ṣé ẹni wọ́n yá owó lọ́wọ́ yín ṣé wọ́n dìdí sọ pé yíyá yẹn pé yá mi lówó máa dá padà. bẹ́ẹ̀ ni mà. at the time tó ń bá béèrè owó yẹn ṣé amount máa ń wà ní iye owó tó ń fẹ́ gbà pé yá mi 10,000 wọ́n máa ń sọ fún mi yá mi 5,000. wọ́n máa ń sọ wọ́n sọ wọ́n lè sọ pé olórí jọ sáré fún mi 200,000 bẹ́ẹ̀ yẹn máa fún ẹ lọ́jọ́ báyìí báyìí wọ́n ṣe gbà mí wá ní fún mi 2 million wọ́n ṣe gbà ìgbà tí wọ́n gba ìkíní ó jẹ́ 53 million plus. ló fi jẹ́ 53 million plus tẹ́yìn calculate ṣé ẹ máa ń transfer ẹ̀ sí wọn ni abẹ́ kó cash lé wọn lọ́wọ́ ẹni sùúrù mà ṣé ẹ máa ń transfer ẹ̀ sí wọn ni abẹ́ kó cash yẹn lé wọn lọ́wọ́. both cash and transfer náà gbà. okay transfer tẹ ní evidence ẹ ṣé tẹ bá fẹ́ transfer ẹ ṣé ẹ indicate síbẹ̀ pé loan to kábíyèsí abẹ́ kan transfer. tí wọ́n ti fún wọn ní owó no torí pé tó bá ti sọ pé kí fún wọn màá sọ pé for kábíyèsí. ẹ kàn sọ for kábíyèsí ẹ sọ pé loan. ìgbà kan ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé wọ́n send mi ní account number kan so bó ti send mi ní account number yẹn jẹ́ Lagori Nigeria Limited kábíyèsí náà ló ní account number yẹn bó ṣe send mi ní account number yẹn mo wá screenshot ẹ̀ ìgbà tí mo máa fi rí account number yẹn like 2 hours later tí mo máa fi wò mo rí pé kábíyèsí ti delete ẹ̀ so mo wá bẹ̀ sí lu ọgbọ́n láti máa tọpẹ́ fọ̀ kábíyèsí so gbogbo wọn tó bá ti fún mi. ẹ kàn sọ wípé fọ̀ kábíyèsí bọ́tẹ́ ẹ sọ nǹkan tó wó yẹn wà fún. wọ́n máa ń ní kí yá wọn ni. àǹtí mo agree pé wọ́n ní kẹ́ yá wọn but ṣe máa indicate pé tẹ́ bá fẹ́ send ṣe mọ̀ pé there is a place tẹ́ máa kọ nǹkan tó wó yẹn wà fún. ṣóyè yín there is a place tẹ́ gbọ́dọ̀ kọ nǹkan tó wó yẹn wà fún ṣe máa ń kọ síbẹ̀ pé for loan for gift kẹfẹ́ fún yàn ní nǹkan pé for gift for loan for certain business or whatever ṣe ní ẹni yẹn. owó tí mo fún wọn mà ẹ má bínú mà owó tí mo fún wọn ṣé wọ́n fi kọ́lé fún mi ni àbí mẹ́rin kan tẹ́bá I pray that you will not encounter with this kind of man. Ìyá mi yẹn ṣáà máa sọ̀rọ̀ yín lọ. we frustrate you until tẹ́ bá fún wọn ní owó yẹn. and nǹkan tó máa sọ even phone. owó wà lẹ́ṣẹ̀ fún wọn tí ò bá sí wọn ní ẹ àǹtí mi sísítà mi owó wà lẹ́ṣẹ̀ fún wọn. everybody pé òun ra fóònù yẹn outright. ìgbà tí mo sọ wá send evidence sáwọn èèyàn. there is description field where you can write it. evidence ni owó obìnrin intend sí yín. tí ìbá ní evidence ma this man will write in fact ó lè ní kó pa ọ̀tá mi because ó sọ fún mi ó ní tí bá lè mention ẹ̀ fẹ́yàn kankan pé òun jẹ mí lówó pé òun jẹ mí pé òun jẹun lówó pé òun máa ṣèkà fún ọ̀tá mi. there is another 100 and something million naira tẹ́ tún mention tẹ́ ní gold ṣé òun ni gold tẹ́ sọ pé ẹ gbé síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mà. kí ló ti ẹ̀ kó gold yẹn gbàtẹ́ fẹ́ kúrò ń bẹ̀. gbàtẹ́ mọ̀ pé fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ wọn kí ló tẹ̀ kó gold yẹn. a dà fún yín mà ṣé àtàtà parí birthday kábíyèsí fúnra wọn ló sọ fún mi pé kò ní there is no point kí máa máa kó góòdì káàkiri tí n ti yẹ pé mi kì í máa ń jáde mọ́ọ̀chì ní London pé nàìjíríà náà mo ti máa ń jáde jù ojú wọn ti ràn mọ́ góòdì yẹn àwọn ló gbà lọ́wọ́ mi tó bá mi kó pamọ́. ìgbà tẹ́yìn wá fẹ́ kúrò kí ló tẹ̀ béèrè kẹ́dọ́gbọ́n béèrè pé góòdì tí mo gbé fún yín yẹn mo fẹ́ lò fún nǹkan kan ẹ ṣe dọ́gbọ́n gbà kẹ́ tó kúrò. because èmi feel wípé nǹkan tẹ́yìn mọ̀ pé wà valuable tẹ́lẹ̀ tí mo nǹkan tẹ́ ti lose sínú relationship yẹn already
gold yẹn ló yẹ kó jẹ́ target yín kẹ́ tó àwọn ló kúrò. sọ fún mi àwọn ọmọ ọ̀dọ́ máa ń wá sí apartment mi. Ó yé mi mà. wọn kì í máa ń wá sí apartment kábíyèsí so wọ́n believe pé ó wà secure ó lọ́dọ̀ yé wọn. mi ṣé mọ̀ pé kéèyàn tó kúrò lọ́dọ̀ ọkùnrin kan ẹ̀yin ti mọ̀ pé fẹ́ kúrò ǹgbà tẹ́ ti mọ̀ pé relationship yẹn fẹ́ ṣe mọ́. no mi mọ̀ pé mo fẹ́ kúrò. ok mọ̀ pé fẹ́ kúrò. èmi kò wá sí London èmi wá sí London àti pé mi ẹ mọ̀ gbogbo ẹrù mi tó wà ní Nàìjíríà èmi ò mọ̀ pé wọ́n máa ṣe bó ṣe ń ṣe ìgbà tó lè ti ṣe bó ṣe ń ṣe nìyẹn. ṣáwọn náà lé yín àǹtí ṣáwọn náà sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ yín mọ́. rárá orí etí mi ti ń gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan mà àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti ń sọ fún mi pé ọkùnrin tó fẹ́ yìí bó dẹ̀ bí lọ́wọ́ wọn mo ní kábíyèsí sà mo ní nǹkan báyìí ni mo máa ń gbọ́ mo ní wọn àwọn ará ìlú yín. kí ni àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́? báyìí náà sọ mo lẹ́rù ń bà mí. kí ni àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́ àǹtí? ó ní kábíyèsí scammer ni wọ́n ní ṣe ló máa ń gbowó lọ́wọ́ obìnrin wọ́n ní ṣe ló máa ń ṣe oríṣiríṣi so ẹ̀rù wá ń bà mí mo wá pé kábíyèsí mo ní ẹjọ́ sà mo ní dájú pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ mo ní ẹjọ́ ẹ yọ̀ǹda mi wọ́n lè convince mi wọ́n ní kò sí nǹkan tó jọ. ìgbà tẹ́ ti ń gbọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gold yín ló yẹ kẹ́ sáré target náà ìgbà tẹ́ ti ń gbọ́ pé wọ́n ń pè yín pé scammer ni o ẹ̀sán ṣe ní kábíyèsí kọ́ ló lé yín láàfin. you don't know this man ma he will convince you pé irọ́ ni. ẹgbọ́n kan tí ṣe sáyé tó bá ẹni sùúrù tó bá ní irọ́ ni àǹtí ẹni sùúrù number one ẹjọ́ òǹṣẹ́jú ẹnìkan máa mọ̀ ọ̀dà mi ò blame yín o torí ẹlòmíì kan máa ń fọ́ sínú nǹkan báyìí i'm sure pé torí ẹ̀nẹ̀yìn náà ṣe pariwo síta ẹni wípé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ oríṣiríṣi nípa wọn that means pé ìgbà tẹ́ ti ń gbọ́ yẹn lẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní cold feet nípa kábíyèsí right kábíyèsí ò ní kẹ́ kúrò. ìgbà tí mo dé London ni mò ń bọ̀. ẹ̀hún náà ni mo sọ. àwọn èèyàn ń pè mí lóríṣiríṣi tẹ́jẹ̀ mọ́ ẹrù tẹ́ fi sílẹ̀ ń bẹ̀. mo padà wá sí London ni. mo mọ̀ pé tí wà London ẹ̀dẹ̀ ti ń gbọ́ oríṣiríṣi ẹ̀dẹ̀ oríṣiríṣi tẹ́ ń gbọ́ tí òun yín kẹ́ fi padà sọ́dọ̀ wọn ẹ̀dẹ̀ mọ ẹrù tẹ́lẹ̀ fi síbẹ̀ ẹrù yẹn lèmi fi kò yẹ kẹ́ kọ́kọ́ target. òun náà là ń sọ̀rọ̀ yìí mo ti béèrè lọ́wọ́ wọn kó tó di pé ní kẹ́tẹ̀ padà wá sí palace èmi ti ń béèrè lọ́wọ́ wọn kábíyèsí owó tẹ́lẹ̀ máa dá padà ń kọ́ àwọn nǹkan mi ń kọ́. owó àbíkẹ́ kọ́kọ́ gba gold yẹn pé kábíyèsí gold yẹn mo fẹ́ lò. that's what he said. Now mo fẹ́ tún béèrè another question ma. mo fẹ́ wá sí Nàìjíríà ńgbà yẹn pé kí n wá kó àwọn nǹkan mi wọ́n ní kí n má wá sí Nàìjíríà. So gbogbo àwọn èèyàn tó wá ń sọ̀sọ̀kúsọ yìí they don't know what is really going on. Okay. mo fẹ́ béèrè question kan náà àǹtí. Anyway, my lawyer is at this because they have all the evidence. Okay. Gbogbo eléyìí social media stuff yìí kò ní any meaning sí mi anyway. I don't really fancy social media. mo fẹ́ béèrè nǹkan mà ẹ má tí ì lọ mà ẹ má ìlọ àǹtí ẹjọ́ mo fẹ́ sáré béèrè nǹkan. Put light torí ìtìlẹ̀. Yes ma ẹ bá mi mo fẹ́ béèrè nǹkan mà ẹ̀yin àtọkùn Niyi are you back together? To that one, as I said, social media, you know what? Social media is just social media. I know. This is my family matter. So, listen, ma, tí o bá sí pé nǹkan tí àwọn èèyàn sọ, mo kàn wá síbí báyìí láti wá bá yín sọ̀rọ̀ ni. So okay. Was there a time of rape allegations against Uncle Niyi by you? No, Sherry, anything tó bá concern èmi àti Niyi o. Tí o bá ti jẹ́ pé ó jàbí lólè, èmi àti anybody. It's now civil matter, which it doesn't need to come in social media. So you understand? With due respect, ma. But ẹ ṣe voice note síta ẹ dẹ̀ tún pè so ẹ fẹ́ kí àwọn ìmọ́lẹ̀ kan wà náà ní ìyẹn ṣe pè síta because Uncle Niyi náà wọ́n rí pa ń ṣe show èèyàn kan ló lọ pè wọ́n àǹtí èèyàn kan ló lọ pè Uncle Niyi wípé wọ́n ń ṣe show tí Uncle Niyi wá wò wípé fọ́tò àwọn leléyìí he now called him and we asked him àwọn náà jọ ìmọ̀ bí wọ́n ní family matter ni wípé àwọn ti gbàyàwó àwọn padà ní kán má gbàyàwó wọn we now asked wípé ṣé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ rape allegation wà wọ́n ní lóòótọ́ ni bá dẹ̀ tàn mọ́lẹ̀ sáàrin yẹn wọ́n nígbà tẹ́ fẹ́ lọ fẹ́ kábíyèsí ni allege wọn of rape kán lè tì wọ́n mọ́lé kẹ́ lè ráyè lọ fẹ́ kábíyèsí ṣé tòótọ́ ni.
Sherry, as I said, Emma Binuma, as I said, torí pé mo wá sí ìbàgàn lẹ́ni láti wá ṣe some things ni. You understand? Láti wá clear nǹkan táwọn èèyàn ń sọ. You understand? At this stage, no ma. At this stage, lawyer mi ló máa deal pẹ̀lú because ìwé ẹlẹ́gàn tí mo sọ yìí kò yẹ kí n tiẹ̀ coming. But mo kò fẹ́ kẹ́ understand. You have my WhatsApp number now. I will send you some evidence. And you yourself, you will now realize what I've been through with this man. So I'm treating Kabiyesi's case. And the reason why I came out is mo ti send message sí máa yìí 3 times. Pé ẹjọ́ Kabiyesi, okay, ẹ jẹ́ kí wá kó ẹrù mi, ẹ jẹ́ kí wá kó nǹkan mi, ẹ fún mi lówó mi. Mo ti àwọn ọ̀rẹ́ wọn ti bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa wá kó ẹrù ẹ̀. Ipá ò ra ọjà, ipá ò ta, ẹ bá mi kó owó mi, gbogbo evidence ni mo dẹ̀ ní. Ṣé understand? Tí o bá sì ti pé ìjọba wà nílẹ̀, the way bí Kábíyèsí ṣe ń ṣe, ó believe pé kò sí nǹkan kan tí èèyàn kankan lè ṣe. Ṣé understand? There's one other, mo bá fi orúkọ bo èèyàn kan láṣìírí. There's one woman tí mo bá sọ̀rọ̀ regarding this case. Gbogbo oríṣiríṣi nǹkan burúkú tó ń sọ jáde. Báwọn èèyàn ṣe ń ṣe, tí ó ṣe ń ṣe marriage, wọ́n ṣe ń ṣe everything. Tí wọ́n divorce yọ̀ kan pé kò sí kankan tí mo lè ṣe. Every goddamn thing, I have all the recording. But mi ní dárúkọ ẹ̀, mo máa forúkọ bò láṣìírí. Ọ̀rọ̀ tí tó sọ sí. Ṣé case tá à ń dì pẹ̀lú is a very delicate case. Èèyàn tí ò bá ti mọ fact, tó bá ń sọ̀sọ̀kúsọ lórí social media, my lawyer will write to every one of them. Mo kò wù mí kí n kàn put because èmi gangan ni mo ní case. Anybody that doesn't have facts about me tó ń sọ nonsense kankan lórí social media, by the time my lawyer will sort that person out. No, tó bá ti sọ pé alleged, tó bá lè rí níbi kan, tó lè claim ibi tó ti rí. Before I can come out, olójẹ́ kí n wá síta. Ṣé you understand? Because nǹkan tó gé mi ti rí, kò sí ohun tó máa gba àdúrà ẹ̀, kójú òun rí irú ẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan, tí èèyàn bá ti jí láàárọ̀, kó gbé ọwọ́ lórí àwọn ọmọ ẹ̀. Pé ìwọ Ọlọ́run, báwọn ọmọ mi ṣe ń jáde yìí o, wọn ò máa ní sórí burúkú o, wọn ò máa ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé o. Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé nílé ayé ni. Ẹ understand? Èèyàn tí ò bá súnmọ́ máa yìí dáadáa, kò ní mọ orí èèyàn tó jẹ́. Ṣé understand? So ibi tí mo ti máa kúrò lórí ẹ má bínú, ibi tí mo ti máa fi mo really appreciate yín mà. Thanks for the honor. Ọlọ́run á pọ́n yín náà lè. Fún àwọn èèyàn. Ọlọ́run á kúkú ṣàánú àwa obìnrin. Ẹ ṣé sister mi. Thank you so much for the honor. You shall be honored. Ẹ ṣé o. You're welcome. Amen ma. Ẹ ṣé ma. Ẹ jẹ́ ń gbé call ẹni yìí, then we probably stop here. Ó dà pé ẹni yẹn ti ń pè tí pé if the person can still call, say something. After this call, I will stop. Hello. You all know me pé mi ò ń pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí. Orí social media, Fèyí Kọ́gbọ́n, King Ògúnrẹ̀mí, thank you. My darling sister, you are on. Ó yá, ṣe fẹ́ dá sétò ni? Hello. Hello, you are on, sis. Auntie. Ma? Yes, mo ní ẹ̀yẹ máa ṣe ti yín bọ́lọ̀ ń ṣe rán yín. Ṣé ń gbọ́ mi mà? Mo ń gbọ́ yín, sis. Bí ọ̀rọ̀ very dark man ni olúkálùkù ló máa lẹ́yìn. Bóyá hard way, bóyá kò ní jẹ́ hard way, ó wà lọ́wọ́ olúkálùkù. You're gonna learn in hard way. Gbogbo question tẹ́ ń béèrè yẹn, bí wọ́n ṣe ń dáhùn, ó yé àwa tá à ń gbọ́. Ṣó yẹ yín mà? Ornament, sorry, it has taken another dimension. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Aunty, ẹ tún máa intensify bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí relationship ni. Kí àwọn obìnrin má máa wà desperate because nǹkan ìtìjú ni mà. Wọ́n ní a fool at 40. Nǹkan téèyàn tiẹ̀ máa ń sọnù in the process of being a desperate or wanting, forcing yourself kò ń ṣe nǹkan kékeré, wàá ti sọnù tán kójú ẹ̀ tó là. Aunty, tí èèyàn bá sọ pé ẹnìkan lo oògùn fún èèyàn, ṣé ń gbọ́ mà? Mo ń gbọ́ yín. Èèyàn kan fi nǹkan sẹ́nu, ó gba nǹkan lọ́wọ́ mi lénìí. Ó tún fi nǹkan sẹ́nu, ó tún gba nǹkan lọ́wọ́ mi lọ́la, ṣé ń gbọ́ mà? Bẹ́ẹ̀ni, clearly. Orí tèmi gan ò pé. Ṣé ń gbọ́ mà? Clearly, please. Mi ìfẹ́ interrupt yẹn máa sọ̀rọ̀ yín lọ. It's only a fool that learns from the same mistake twice.
ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́n máa ń fowó múgùn jàrú sọ̀mọ̀ mà ẹ̀ẹ̀kan èèyàn ti gbá ẹ lẹ́ẹ̀kan ó tún wá ń gbá ẹ ó tún gbá ẹ ó tún gbá ẹ definitely desperation wà ní ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí a fẹ́ fi pé a fẹ́ wà ní kíláàsì kan kíláàsì àwọn obìnrin tó lẹ́nu tó yẹ yín mà. bẹ́ẹ̀ni. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ jù nísìnyí nìyẹn ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín àǹtí jẹ́jẹ́ even mi sọ fún àwọn ọba tó ń ṣe wélewèle mọ̀nàmọ́ná ò pọ̀ lórí social media pọ̀ jẹ́jẹ́ làwọn kan máa jókòó wọn ni àwọn ọmọ mi máa ṣe hello hi how are you kinní kan wọ́n máa wá wọn ṣẹfẹ́ gbọ́ àǹtí wọ́n máa ṣe ọdún nílùú yẹn gan wọ́n máa lọ mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú ọmọ ìlú yẹn láti lọ bá wọn wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n máa náwó wọ́n máa kò dẹ̀ síyàn tó bá rẹ́sẹ̀ wèrè tí ò ní bù ú. o rẹ́sẹ̀ wèrè o bù ṣóògùn. wọ́n máa náwó bẹ́ẹ̀ ni mà wọ́n máa náwó pé kí náà èèyàn kan rò pé òun lè náwó kí kábíyèsí lè gbàgbé àwọn obìnrin tó ti wà níwájú ẹ̀ kó lè jẹ́ pé òun ni wọ́n máa rí kò possible. ṣóyẹ yín mà kábíyèsí lè ní tiwọn lọ́wọ́ but in this case àwọn méjèèjì ló jọ ní lọ́wọ́ ó ní kí n sọ pé tó bá tiẹ̀ wá gbààyàn lẹ́ẹ̀kan ṣó yẹ kó tún gba ẹ lẹ́ẹ̀kejì ni. bẹ́ẹ̀ni. ẹ wá ka mílíọ̀nù wá sọ mílíọ̀nù di pure water. kí ló fẹ́ jèrè wọn níbẹ̀ ṣọ́mọ náà bí síbẹ̀ ni. ọ̀hún tí ẹ bímọ. so definitely wọ́n bímọ fún kábíyèsí. no wọn ò bímọ fún kábíyèsí. wọ́n náà fẹ́ bímọ fún kábíyèsí kábíyèsí ló wò fọ́mọ according to what we had. this spending kí ni wọ́n fẹ́ fi sọ rí mà for what? It's because wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn ló máa jẹ́ favourite ṣó yẹ yín. ẹ mọ̀ pé now ẹ wá ń fẹnu bá àwọn jẹ́ ẹ mọ̀ pé kò níṣẹ́ ẹ mọ̀ pé 419 ni and yeah you keep on saying bring it give me borrow me whatever and you keep on giving tí kábíyèsí náà bá jẹ́ oníjẹkújẹ àwọn náà jẹ́ oníwọra náà ó ní nǹkan táwọn náà ń fẹ́ ṣé mo pé olórí yẹn táìtù yẹn kọ́ máa ṣó tó bá wà lágbo kan kọ́ introduce wọn àti olórí ọba kan ò bá jẹ́ àwọn ló ń bọ́ kábíyèsí àwọn ló ń waṣọ sí kábíyèsí lọ́rùn wọ́n á máa flaunt nǹkan tí ò sí báwo ni màá ṣe máa ṣiṣẹ́ fún owó mi màá máa ṣe làálàá màá máa kówó fọkùnrin kan ó jẹ́ kí sọ fẹ́ jẹ́ pórí tèmi kò pé náà ọkùnrin wa gbá mi lẹ́ẹ̀kí ló gbá mi lẹ́ẹ̀kejì mo wá ń ka owó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. manipulation náà lè wà involved. ó dẹ̀ fi gold yẹn síbẹ̀ ṣèbọ́ sọ pé ibi tí ìṣúra èèyàn bá wà lọ́kàn èèyàn máa ń gbé òkúkú bímọ fún o ti rẹ́dì àti lọ yẹn góòlù ẹ̀kọ́ ló yẹ kó kọ́kọ́ gbé ni. wọ́n ṣẹ̀ wá ń sọ pé èèyàn kan gbé kinní kan ní ìkan. tó ti ẹ kó máa bá àwọn akábíyèsí nírú nǹkan bá yantí. ṣé táwọn náà ò jẹ nǹkan lára kábíyèsí ni. kí náà jẹ́ ń bẹ̀ àǹtí lọ́ọ̀sì náà ń káùntù gbogbo wọn náà lọ́ọ̀sì náà ń káùntù kò sẹ́ni tó lóun jẹ nǹkan kan ń bẹ̀ àfi wíwí àǹtí Yínká tó lóun bímọ mo ní nọ́ọ̀sì náà bá bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àti jù wọn náà bá lọ àìtó náà bá bọ̀. àǹtí gbogbo bọ́n ṣe ń bá kábíyèsí jáde yẹn wọ́n ti ní fulfilment nínú ẹ̀yẹn náà ti tẹ́ wọn lọ́rùn nǹkan tí wọ́n ojú wọn wà lójú wọn rí nǹkan tó wù wọ́n nìyẹn ṣe máa ní wọ́n fẹ́ ṣó ni. ṣọyẹ yìí kábíyèsí wọ́n fara nu kábíyèsí náà bàbá sùn ààrẹ kábíyèsí náà sùn tì ìyẹn náà ti tó tí kábíyèsí náà bá ṣí omi ara àtẹ̀jẹ́ ara wọn tí wọ́n lò ó ti wọ mílíọ̀nù náà káwọn náà fara mu ó ti lọ wọ́n nira wọn lára àwọn ló gbọ́rọ̀ ìwá sórí social media ní ìdí ẹ̀ àwọn gan ló drag ara wọn ó yẹ kán fi ṣe iṣó inú ẹ̀kú ni kán fi mọ́ra. owó yẹn pọ̀ wọ́n jọ bára wọn ni. owó pọ̀. owó yẹn pọ̀. àǹtí ẹ má bínú àǹtí èmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni ẹ̀yin ò ṣe jẹ́ kọ́kùnrin kan gbá yín irú ẹ̀ kẹ máa ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án lóru ẹ́lí mọ́mọ́ kẹ wá lọ máa kó fọ́kùnrin kan kẹ wá sọ pé ó fi nǹkan sẹ́nu bá yín sọ̀rọ̀ ni. àní desperation wà nú ẹ̀ mà wọ́n fẹ́ ṣó ọkùnrin náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún mi èmi náà máa tún náwó bẹ̀ pàdéjẹ pórí mi dàrú mà. èèyàn kan sọ wípé ẹ dúró somebody is making a very ẹjẹ ń pín ní comment yẹn he used juju to collect money from you and juju no catch you when he told you to sell your house abba. We listen, we don't judge. Juju. Ṣé oògùn so at one point lójú wá sí àná. Kẹ̀rẹ́ ní kọ́mẹ́ǹtì sọ lóyún. Ó jẹ́ pé wọ́n jọ gbára wọn ni. Àti for that period náà wọ́n bá kábíyèsí jáde àwọn èèyàn rí wọn pẹ̀lú kábíyèsí. Ìyẹn náà ti tó náà.
ìyẹn ti tó fi mílíọ̀nù rà ó easy ni kábíyèsí la pè é náà. Ó dà ìyá mi. We listen, we learn in eléyìí o. We listen, we learn. Ó dàbí pé ibi tá máa wá dẹ̀ tá máa dẹ̀ kẹ̀ wá dúró sí láwádé yìí. Àǹtí Yẹ́mi sí oní kọ́mẹ́ǹtì sọnù. Ẹni kí kọ́là clap for yourself. Nice o. She didn't sell her house, so she did not sell the house. She said she didn't sell her house. Sell the house, okay. Ìyẹn gan lè di burúkú àmàníréṣù nílùú òyìnbó. Sell the house. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o. Ìdí burúkú nìyẹn gbọ́dọ̀ ṣe yan. It's so unfortunate that our sister said she has gotten a lawyer to meddle into the case, as seen on social media. Ṣé mo pa àti ìgbọ́ kíní yẹn tán? Let us listen to the latter part of the audio táwọn èèyàn fi bẹ̀rẹ̀ sí ń pè. Mo fẹ́ ká gbọ́ tán, ó necessary ká gbọ́ kíní yẹn tán. Ìtútọ́ ní kábíyèsí ń fobìnrin pa. Pé kábíyèsí gan wọ́n don jazzy kọjá younger ones gan pàápàá. Let us listen to that other part. Where they say kábíyèsí was mú bọ̀. Ọ̀dọ̀ Wakabautù, ó yá. Ni mo ti rí fídíò kíní yẹn lé ni mo ní wá mú bọ̀. For every child. Ẹgbẹ́ pé who am I? Pé mi tó yẹ kémi lọ bínú kú, kémi lọ bínú para mi. Pé who am I? Pé who am I? Èmi tí mi gbé Nàìjíríà kí nìkan tí mo mọ̀. Pé àwọn lè ní kán erase mi dànù. Pé àwọn lè ní kán pa mí dànù. Pé torí àwọn ní bàbá nígbẹ́jọ́. Àwọn bàbá nígbẹ́jọ́ tán ní Dàpọ̀ Abíọ́dún, Démọ́lá Adélékè, Ọbásanjọ́ and co. Then ṣe wá rí àwọn lọ́ba Ogun State. Ẹ ráwọn nǹkan táwọn ọba Ogun State ń ṣe. Wọ́n ti believe pé Ọlọ́run ni wọ́n. Ṣé ló wọ́n ti sọ ayé ìdá wa lọ. Ṣé ló ń ṣèyàn bí ẹni ṣe ẹranko bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run kọ́ ló dá wa. Àwọn ilé tí máa tún rántí sí kábíyèsí etí mi ti kún. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ dé palace yẹn àwọn èèyàn bá mi sọ̀rọ̀. Èmi rò pé ṣe ni wọn kàn láì kábíyèsí yẹn. Wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé to the extent tó jẹ́ pé ṣe ni kábíyèsí máa ń ta ilẹ̀ onílẹ̀. Tó ní máa ń ta ilẹ̀ onílẹ̀. Àwọn èèyàn tún kábíyèsí tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ṣe ni kábíyèsí máa ń fìyà jẹyàn. Ṣé ló máa ń ṣe wọ́n bí ẹrú? Kábíyèsí 25,000 naira ni kábíyèsí fún àwọn òṣìṣẹ́. Gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ló ti sá lọ. Ìgbà tí mo wà ní palace kò sí àwọn driver tí kábíyèsí gbà lójú mi wọ́n á tó 9 seated. Wọ́n lòjó oṣù kan tó máa sá lọ. Àwọn driver kábíyèsí, àwọn security kábíyèsí, tẹ́ bá gbọ́ àwọn nǹkan tó ń sọ nípa wọn, ẹ mọ̀ pé máa yí pé èèyàn burúkú ni. Àwọn ará ìlú bí kábíyèsí ṣe fìyà jẹ ará ìlú yẹn kò sí nọ́mbẹ̀ o. Ọdọọdún ni kábíyèsí ń ṣe tó ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ tó ń pè Wàsíù tó ń pè oríṣiríṣi tó máa fìyà jẹ ará ìlú. Tẹ́ bá rí kò síná ìyà náà fi ń jẹ àwọn èèyàn. Gbà wọ́n máa wá gbádá káàkiri. Wọ́n máa fìyà jẹ àwọn èèyàn. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan táwọn ará ìlú tó ń sọ nípa máa yìí, ẹ̀rù á bà yín sá. Brọ́dà mi, ẹ̀rù á má bà yín. Èèyàn tó bá ti ń ṣe bí eléyìí kò yẹ lọ́ba. Tẹ́ bá rí, tẹ́ bá gbọ́ àwọn oríṣiríṣi àwọn ìgbà tí àṣẹ in fact mo tẹ gbàgbé wọ́n wà kàn pè ní yèyé orí adé tí wọ́n yẹn tí kábíyèsí fi jẹ yèyé orí adé ìyẹn ó fi jẹ màmá. Àṣẹ wọ́n yẹn àti kábíyèsí àṣẹ wọn ń bára wọn sùn. Àwọn kan ló ṣe wá sọ fún mi in fact driver wọn ó sọ fún mi ibi tó wà tí kábíyèsí ti máa ń pàdé hòtẹ́ẹ̀lì tó ti máa ń pàdé. Woman yẹn á dẹ̀ gbé ọkọ ẹ̀ wá sí palace. Àṣẹ wọn ń bára wọn sùn. Woman yẹn ló sọ fún mi pé bí Ọbásanjọ́ ṣe ó ní ṣe bí Ọbásanjọ́ náà àtàgbọ̀n oríṣiríṣi ó nígbà tí Ọbásanjọ́ lọ ṣe kíní fún Ọbásanjọ́ lọ ṣe kíní fún Stella public disclaimer pé kí mo fẹ́ ṣe gan-an tí kábíyèsí bá tẹ̀ sọ pé òun tiẹ̀ fẹ́ ìyàwó mọ́ gan-an tó bá tẹ̀ lọ delete gbogbo registry document kúrò lórí system yóò ní ṣèbí Nàìjíríà ni
kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ ṣe bọ́ bá ní ọba ní kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tí mo lè ṣe mo tẹ̀ tún sọ pé okay ẹ jẹ́ kí n wá kó ẹrù mi mo ní mo nírà láti wá sí palace at least kí n kàn wá kó ẹrù mi ó ní mi nírà láti wá sí palace ó ní woman máa máa disgrace mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí máa yẹn ò jẹ́ kí n wá sí palace wá kó àwọn ẹrù mi gbogbo aṣọ mi àwọn aṣọ kan wà tí mi tẹ̀ tí rán débi tí mi tẹ̀ tí wọ̀ àwọn eléyìí tí mo tẹ̀ tí rán tí mi tí wọ̀ gbogbo ẹ̀ wà ní palace wọ́n kó gold mi wọ́n kó aṣọ mi gbogbo pants mi undies mi bàtà mi àwọn expensive shoes expensive bag mi gbogbo nǹkan mi pátápátá ó wà ní palace mo ní kó jẹ́ kí n wá kó ẹrù mi láti early April last year tí màá yìí ti bẹ̀rẹ̀ mo ti ń bẹ̀ wọ́n mo send voice note mẹ́ta lọ́nà mẹ́ta sí wọn pé kàn jọ torí Ọlọ́run kó jẹ́ kí n wá kó ẹrù mi máa yóò jẹ́ kí n wá kó ẹrù wọ́n ní wọn ò bí mi dáa ẹ mọ̀ wọ́n ní wọn ò bí mi dáa kí n wá sí palace. eléyìí lágbára ó nẹ́nẹ́. Gold mi that gold is going to be more than 90 million. ṣẹ́rí grandmother mi aláfẹ́ ni woman yẹn ó máa ń ṣe grandmother mi máa ń ṣe bíi mama cash madam tẹ́ bá mọ̀ cash madam ó jẹ́ aláfẹ́ ṣẹ́rí grandmother mi ó jẹ́ aláfẹ́ gan ó ní gold méjì kan tó fún mi tọ́wọ́dọ̀ grandmother mi ni mo gbé gbà tí wọ́n wà secondary school ọ̀dọ̀ mama yẹn ni mo gbé mama yẹn like mi gan ó wá kó gold méjì fún mi gold yẹn alone mi mọ̀ that gold now that 2 gold will be about 80 million naira very heavy gold that gold mo tún wá ra gold yẹn mo ti ra gold yẹn láti 2000 and 2000 and I bought the gold around that time tí mo ra lé mi ni mo ti ra gold yẹn gold mi tí kábíyèsí tó wà lọ́wọ́ kábíyèsí now gold mẹ́rin yẹn kí má exaggerate gold yẹn máa lọ sí bí 120 million. ẹ jẹ́ pé mo kàn bóyá mo kàn kí má kàn ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ but kí n kàn sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó tún gba 53 million naira lọ́wọ́ mi àwọn èèyàn tún wá blog mi ẹ wá mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí blog mi pé mi lọ ṣe marriage láì fi ọkọ sílẹ̀ pé mi lọ fẹ́yàn pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí bú mi obìnrin tó ń fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bú mi kò sí nǹkan tí wọ́n sọ tán pa mi mo wá padà wá sọ́dọ̀ kábíyèsí mo sọ fún wọn gbà yẹn pé àwọn èèyàn máa ń bú mi mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ ti ṣe divorce wọ́n ní kí n má dá wọn lóhùn pé obìnrin tó ń fi sílẹ̀ yẹn ni pé iṣẹ́ lára ń ta pé kí n má dá lóhùn kíní kan at the end of the day obìnrin yẹn náà wá padà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ní ìtẹ́ bínú pọ́n padà lọ sọ́dọ̀ obìnrin wọ́n wá fìyà jẹ mí wọ́n wá jẹ́ káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí fi ìyá máa jẹ mí o mo ní òkè ó tiẹ̀ dáa ẹ ti ṣe nǹkan tí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn ó dáa ẹ bá mi kówó mi tó wà lọ́wọ́ yín then owó fóònù tí mò ń san lóṣooṣù ẹ bá mi kówó fóònù mi then gold mi ẹ bá mi gbé gold mi ẹ bá mi kó gbogbo kan mi tó wà ní palace kó wọ́n jọ torí Ọlọ́run kó ṣàánú mi kí wọ́n bá mi kó nǹkan mi tó wà ní palace kábíyèsí ò dá mi lóhùn ó tún wá sí London ní ṣé this year ni àbí ṣé last year ó dẹ̀ pé wọ́n wá sí bá ṣe December ó dẹ̀ pé wọ́n wá sí London ní December tó wá fún birthday olúborí yẹn náà ṣe náà mú àtìyẹyẹ so that tó bá ní prophet olúborí ni o gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kábíyèsí wá mú wọn meanwhile gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n mọ iṣẹ́ tí kábíyèsí ṣe wọ́n mọ àrà burúkú tí kábíyèsí ń dá wọ́n mọ àrà tí kábíyèsí ń dá wọ́n wá àwọn èèyàn sọ fún mi pé wọ́n ní wọ́n rí ọkọ ẹ̀ ní pàtí olúborí mi sọ nǹkan tí mo kàn sọ fún wọn ni pé kàn jọ torí Ọlọ́run kó bá mi kó àwọn nǹkan mi tó wà lọ́wọ́ wọn kí má jìyà jẹ dànù gbogbo ìyà tí mo ti jẹ. Somebody said, Auntie Ejo, ask me where is LWP? What is LWP? She was here, you didn't ask. She has gone. I can't call her back. I won't pity her because she's gullible and also want to be an Olori by force.
You left on your own volition. Yeah, she when you comment yìí pàápàá. Mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ rí pé mi lè ṣe kinní yẹn lánàá láti àná. Mi ibi iṣẹ́ màá ti jí lọ síbi iṣẹ́ látàárọ̀ kí tó wọlé. Kọ́nà kó ṣàánú fún yàn ni. Òní tí bá lè ṣe kinní yẹn sìn. Mo ti tètè jí láàárọ̀ tí mo ti wẹ̀. Torí mo máa ṣiṣẹ́ from home lénìí. Ẹ rí, ẹ gbà mí. Mi ìrírù nǹkan bí eléyìí rí. Ká orídìí ọba kó ló fẹ́ báyọ̀ láṣepọ̀ nídìí. But a ní kí n máa lá fùrọ̀ wọn. Wọ́n máa lágbẹ̀ẹ́ láì ṣẹranko. Ọ̀rọ̀ burúkú. Láìbo. La. As in leak. Is it leaking as in kan fa wọ́n sí nǹkan? Ẹ gbà mí o. Kí ni mo gbọ́ yìí? Wetin I hear? Ẹ jẹ́ n sún sẹ́yìn díẹ̀. Ó dà pé mi ò gbọ́ dáadáa. Meanwhile, gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ iṣẹ́ tí kábíyèsí ṣe. Wọ́n mọ àrà burúkú tí kábíyèsí ń dá. Wọ́n mọ àrà tí kábíyèsí ń dá. Wọ́n wá àwọn èèyàn sọ fún mi pé wọ́n ní wọ́n rí ọkọ ẹ̀ ní pàtí Olúborí. Mi sọ kankan. Nǹkan tí mo kàn sọ fún wọn ni pé kàn jọ torí Ọlọ́run kó bá mi kó àwọn nǹkan mi tó wà lọ́wọ́. Bóyá bí pàtí hold on o. Remember when Olori Nike called? Ṣé Nike ni lady yẹn jẹ́? The first Olori that called. The first Olori said she and Kabiyesi went to a party. It was that picture they sent to Auntie Bumi that caused all this wahala. Now she's mentioning the party again. That they called that they saw Olori. They saw Kabiyesi at a party. That all the things Kabiyesi was doing. How can you marry a man? You are in London. He is a Kabiyesi. You now leave him in Nigeria. You are in London, hustling inside cold. Oh yeah. We listen. I want to hear that side again. Sorry, ẹ rí pé mi lè ṣe kinní yẹn lánàá láti àná. Mi ibi iṣẹ́ màá ti jí lọ síbi iṣẹ́ látàárọ̀ kí tó wọlé. Kọ́nà kó ṣàánú fún yàn ni. Òní tí bá lè ṣe kinní yẹn sìn. Mo ti tètè jí láàárọ̀ tí mo ti wẹ̀. Torí mo máa ṣiṣẹ́ from home lénìí. Nínú òtútù. Ẹ rí, ẹ gbà mí. Mi ìrírù nǹkan bí eléyìí rí. Ká orídìí ọba kó ló fẹ́ báyọ̀ láṣepọ̀ nídìí. But a ní kí n máa lá fùrọ̀ wọn. Wọ́n máa lágbẹ̀ẹ́. Yéèpà. Láìbo. Ẹ gbọ́ Kábíyèsí. Ẹ gbà mí. Kábíyèsí. Kábíyèsí. Leak. Láì ṣe lollipop. Láì ṣe ice cream. Níbo náà ńlá. Yé ẹ wò. Ṣẹranko. Wọ́n ní kí n máa láìgbẹ́. Mo ní mi lè ṣe. Wọ́n láwọn fẹ́ bá mi sùn nídìí. Mo ní mi lè ṣe. Nǹkan tí mo ṣe fún wọn nìyẹn o. Ọjọ́ kan wọ́n bọ́ aṣọ wọn. Wọ́n ní kí n máa láfùrọ̀ wọn. Mo ní mi lè láfùrọ̀ yín Kábíyèsí. Mi ì ṣẹranko. Mi ì ṣajá. Mi ì rírun kan bí eléyìí sà. So mi oníkẹjọ bí ẹ bá mi ẹ ṣàṣàánú mi bí mo ṣe máa gẹ́ẹ̀tì owó mi padà. Mo need the compensation as well because tẹ́ bá rí báwọn èèyàn ṣe blog mi tẹ́ bá rí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ sí mi lórí Facebook ó sì mú láti sá kúrò lórí Facebook tẹ́ bá rí àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ sí mi àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé náà bú mi in fact àwọn èèyàn tó ti bá mi sọ̀rọ̀ lórí mátà. Sister mi, nǹkan tó ń ṣe ń bú yín tẹ́ bá yìí ń gbọ́ wa was because news came out from what we read on Sahara Reporters. And according to Sahara Reporters, you were the one that took the story to Sahara Reporters. You will not expect people to be on your side alone. People will read that story and will think that how can you be with one man and go and marry another one? Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bú yín nìyẹn. Nǹkan táwọn èèyàn ṣe ń bú yín nìyẹn pé
You said you are with one man. Kábíyèsí lọ bá yín forge the divorce certificate. If you did not ask Kábíyèsí to go ahead, he will not do it. Báwo lẹ ṣe dé stage yẹn? Ibi táwọn èèyàn ti ń bú yín nìyẹn. Kó tó di pé story tí wá bọ́ ta wípé even ọkọ tẹ́ wà pẹ̀lú kò ń ṣe ọkọ àkọ́kọ́ kì í ṣe kejì. Láwọn èèyàn ní pé kí lẹ̀yin náà ń wá kiri. Ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín àǹtí Bùnmi. Ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín, ẹ love ara yín. Ẹ̀tàn ló kù ní títì, ẹ̀kan ló pọ̀ jù. Tẹ́ bá kó ọkùnrin 10 sílẹ̀, tẹ́ bá rẹ́yọ kan tí ò ń ṣẹ̀tàn kẹ́ dúpẹ́. Èyí tí ò purọ́ pé òun ò níyàwó, tán dẹ̀ níyàwó síbì kan, ìmí 2 mẹ́ta ló ní tí wọ́n bò wọ́n síbì kan. Lórí kékèké ọkùnrin, ṣebí kan ni mo sọ lánàá. Ọmọ kékeré bọ̀bọ́ yóò tí dàgbà rárá, kò tí wọ 30, ọmọ 28, 29, tó bá dàgbà bóyá 30. Ọ̀tọ̀ nílé tó mú àwọn ọmọ obìnrin lọ. Ọ̀tọ̀ nílé tó mú obìnrin lọ, ọ̀tọ̀ nílé tó ń gbé pẹ̀lú ìyàwó. Ó gba owó lọ́wọ́ lady náà ní lady ṣe trace ẹ̀. Tó sọ tó fi mọ̀ pé ọ̀tọ̀ níbi ipò nílé mi tó ń gbé. Wọ́n ti pọ̀ títí ń bẹ̀. Àǹtí ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín. Bọ́kùnrin bá ti béèrè owó lẹ́ẹ̀kan tó fún, ẹ̀kejì ó fún, ìkẹta ò gbọdọ̀ wáyé tí ò bá ti fún ẹ ní ìtó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sí nǹkan tó bá di wípé kéèyàn má ranra yàn lọ́wọ́ nínú relationship. Ẹ máa kò sí bí ẹ ṣe níṣe máa ranra yín lọ́wọ́. Kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ fi kún. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan á wáyé. A dẹ̀ tí wá ráwọn ọkùnrin kan tán ní nǹkan tó ń pè ní self pride tí wọn ò ní béèrè nǹkan kan. A béèrè nípa Níyì ń sin ẹ̀ dáhùn. Wípé kí ló ṣẹ̀yìn àti Níyì, ọmọ kan ní Níyì bí fún yín. Adétutù ti wá lọ lágàràrà yìí ẹ̀ olórí kọ́. Èmi ò lẹ́bi gbogbo yẹn. Èmi ò ìyókèlè gbígbẹ pẹ̀lú sùúrù has always been my policy. Èmi kẹ̀. Burúkú làwọn èèyàn fi ń wò mí pé ṣé kò tán lójú mi pé wọ́n ti sọ fún mi pé bí màá ṣe máa ń ṣe lélẹ̀ pé ṣe ló máa ń gbowó èèyàn. Mi ì mọ̀ kankan. Èmi rò pé torí pé wọ́n jọba dẹ́kun tún jẹ́ èèyàn tó ti dàgbà pé wọ́n máa ṣe olóòótọ́ pé ọba olórí ìlú tó bá máa ṣe dáadáa ó máa wùwà dáadáa. Mi wàá mọ̀ pé irú èèyàn bíi eléyìí ni wọ́n o. Even ọmọ Kábíyèsí kí Kábíyèsí máa sọ pé kí èèyàn kan lọ la igi mórí ọmọ ẹ̀. Ṣé ni Kábíyèsí máa ń ṣe ìpè odidi Kábíyèsí. Mo ti witness Kábíyèsí máa ń pe àyájọ́ ó máa ṣépè fún àwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ ní palace. Tí Kábíyèsí máa ṣépè fún àwọn èèyàn tó dàgbà nínú ìlú. Ẹ̀rù máa ń bà mí. Ẹ mọ̀ bọ́ torí pé mo ti wọ̀ ọ́ mo believe pé tó bá réyàn tó dáa bíi tèmi báyìí wọ́n á change. Ṣe ló worse. Ó wá tàn mí. Wọ́n tàn mí marry ni. Wọ́n tàn mí torí mo sọ fún wọn pé mi ì ṣe marriage pé tó wáyé pé wọ́n ti marry pé mi ì fẹ́ wàhálà pé mi ì ṣe marriage. Ṣé ló tàn mí o? Ṣé ló tàn mí? Wọ́n ti fẹ́ bà yí ọ̀tá mi jẹ́. Iwájú ò ṣe lọ ẹ̀yìn ò ṣe padà sí. Mo fẹ́ kí máa yí. Somebody said, but auntie, what of the voice note we had before with our man friend between her and her friend? Màá play ẹni sùúrù. Ẹ yẹ ká gbélé ìtàn. Màá play voice note. Justice tó deserve. Ìka èèyàn ní apààyàn. Ó ní kí n lọ yọ ojú mi. Tí máa lè pa mí. Tí ó bá ti pọ̀ Ọlọ́run tó yọ mí. Tí bá lọ ta lé mi. Ó máa gba owó yẹn lọ́wọ́ mi. Ó máa sá lọ. Ó máa gba owó yẹn lọ́wọ́ mi. Ó máa sá lọ. Mo gbọ́ pé wọn ò lè wá sí Amẹ́ríkà mọ́ torí pé wọ́n ti bá ànẹ̀ la. Okay, ó ti tán. Ibi tó ta gbọ́dé nìyẹn. America. Somebody was asking about the voice notes with her and a man. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ voice note yẹn. Sister mi, ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín o. Àwọn èèyàn ti ń pè yéé pa. Hello. Hello. Ayọ̀ ni tiwa, ẹ̀rín lẹ bá wọlé, ayọ̀ lẹ gbé wọlé, ẹ ṣé ìyá mi, kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé èwo ló ń pa yín lẹ́rìn bẹ́ẹ̀? Kí ni mo ṣe? Ṣé lílálà ńlá ló ń pa yín lẹ́rìn ni? Ẹ má gbà mí, ìyẹ́ lẹ́rìn yìí. Àti Àdùnní. Why táwọn obìnrin tá à ń ṣera wa báyìí torí Ọlọ́run? Is love. Is love.
owó náà tutù láti 2002. Bẹ́ẹ̀ni. This 2024. Owó yẹn pọ̀ o, owó yẹn kan tán lọ lose yẹn pọ̀ o, ó pọ̀ o. 20 years, over 20 years. Open lọ down the drain like that. Just like bí àwọn tó ti kọ́ síwájú tó sọ mọ́mì tó sọ̀rọ̀ wọn ní sọ̀rọ̀ tán. Pé fine, olóńlò kan fi kan sẹ́nu bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó fi kan bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ first time. Second, tó ẹ pé wọ́n gan-an ó wá lose count. Ẹ rí bí mo bẹ ṣe ń bi wọ́n pé owó yẹn tó ń sẹ́ láì ṣe illiterate. Tí wọ́n bá ṣe jẹ́ illiterate gan-an tó ti wà ní Western world for more than 20 years. Oh, me, le man send owó say even our parents. Only record, yes. No matter who the person is. Allowance. God bless you. Space yẹn wà ńbẹ̀. Allowance. Space yẹn wà ńbẹ̀. Allowance for February. Allowance for March. Ma so ma indicate síbẹ̀. Tí bá pé àwọn siblings náà mo fẹ́ ránṣẹ́ bí mo fẹ́ bẹ̀ nìkan. Màá sọ nǹkan tí owó yẹn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ pé mo kàn fẹ́ fún wọn ni. Màá kọ gift. God bless you. Ẹnìkan tí ó sì fẹ́ ṣe birthday tí mo sì fún nìkan present. Mo sọ birthday gift. Mo kọ síbẹ̀. So báwo ni ẹni pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń bí wọ́n yọ bọ́rọ́ ó wá di bíi pé òkè bóyá ex-husband àbí present husband àbí present past participant àmọ́ ìta máa pè pé ó ní ẹ̀fẹ̀ nǹkan báyìí kan yẹn wá nìyẹn ẹ̀fẹ́ sọ ń pẹ̀ pé kéèsì kinní kan ti wà lọ́dọ̀ kinní kan ó wà lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà àbí kinní ẹ̀gbọ́n obìnrin kí ṣé dandan ni lẹ́yìn ọmọ mélòó ṣé dandan ni must marry bàbá ilé wa kẹ máa ìyẹn ló mo tẹ̀ ṣe mo ṣe fẹ́ rẹ́rìn mo ti fẹ́ rẹ́rìn ṣe ra mi léṣe. Kọ́ máa lá kọ́ máa lá píópíó lílálàlá. Orí mi ẹlẹ́dàá mi o. Ọ̀rọ̀ burúkú. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rí. Sorry o my non-Yoruba speakers ẹ lè enjoy eléyìí o. Ẹ ṣe ìyá mi mo fẹ́ play voice note kan kọjọ́ tó lọ. Jesus. Ẹyọbìnrin ẹjọ́ náà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run náà. It's not as if the woman you are not even gaining anything from the man. Ẹ wòye bó ṣe pé mílíọ̀nù bẹ́ni pé owó yẹn pọ̀ o. Tí kábíyèsí náà bá fẹ́ wà honorable ó yẹ kán fún wọn lára kán pẹ́rù wọn fún wọn. Ẹni tí ẹ ní oyún àárọ̀ dìrọ̀lẹ́ fún. Ẹ ní oyún àárọ̀ dìrọ̀lẹ́ fún lẹ́rán mílíọ̀nù bẹ́ẹ̀ yẹn lé ló ẹ tún sọ èwo ló òkè ọ̀tọ̀ ni tó tún bá wọn gbé ẹ bọ̀ orí mi ẹlẹ́dàá mi o ẹ àṣemí kú ẹ. Ẹ àṣemí kú ẹ èwo tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ èdè ìlú wo nìyẹn. Jesus Christ àti àdùnnú ẹ ṣe ẹ máa play show yìí lọ. All right. It is well. Look, there is a portion àfi tí ẹ bá mọ̀ when you are sending money out there is a place you say what that money is meant for. You will write it there. Kano kọ pé loan wàláì wọ́n wí ní kéèsì yìí. Bó ṣe ń send owó yẹn wọ́n láwọn kan sọ for kábíyèsí. For kábíyèsí can be a gift. Tó bá dẹ̀ jẹ́ gift in a relationship ó ti lọ. But if it is a gift, if it is for a loan and you indicated pé loan, èèyàn kan sọ pé kò sí, it is there. Tẹ́ bá fẹ́ transfer owó. Ó wà ńbẹ̀. Or tí ó bá wá sí ní app tẹ́ ń lò, if you are sending the receipt, send the receipt and indicate for that loan. Don't trust anybody when it comes to money. If you have to send it, if there is no portion to write loan, write under the receipt as you are sending it and say for loan. That way, ẹni yẹn gan tó bá yẹ pé ó fẹ́ gbẹ́ ẹni, kò ní lè béèrè owó mi lọ́wọ́ ẹ mọ́. Ẹ̀rù máa bà á, kò ní lè béèrè mọ́ pé eléyìí tó ti ń fi for loan sí nǹkan yìí ó fẹ́ mú mi ní ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ ni tó bá yẹ pé nìyẹn fẹ́ wá gbà ẹ́. Ẹ̀rù ò ní jẹ́ kó béèrè lọ́wọ́ ẹ mọ́. Tó bá béèrè ẹ̀kíní ẹ̀kejì tó rí pé ẹ̀kejì ó ń kọ́ it is for loan ẹ wá ń send owó ẹ̀ kankan sí ẹ̀ kankan for kábíyèsí okay for kábíyèsí to do what? Kábíyèsí can say you asked me to use it for something for you. Kábíyèsí can say it was a gift and for such money sorry àwọn ewúro yẹn náà sọ pé ó ti. Ẹ jẹ́ n lock the other phone mi wọ́n dé nìyẹn. Anyway, somebody said we should play the other voice note.
ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ́gbọ́n nú ọ̀rọ̀ yìí o, eré la pé o. Ayayayayaya. Àwọn èèyàn ti pè gan o. Wọ́n ń ṣe wọ́n ni pé gbogbo property wọn tán lose sọ́wọ́ kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ni, owó yẹn ló ń dùn pé wọn. question tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ wọn nípa ọ̀nkù Níyì pé wọn ò dáhùn ni. That is to say nǹkan tó nǹkan whatever tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ̀nkù Níyì yẹn kò kàn wọ́n. Àwọn ọ̀dáhùn nítorọ̀ pé ọ̀nkù Níyì àdẹ̀mọ́ reason why. Nǹkan tó ń jẹ ló yó wọn. Nǹkan tí wọ́n jẹ òun ló yó wọn. Kán lọ para mọ́. Owó yẹn pọ̀, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ obìnrin lẹ́yìn náà o. Kò easy bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ jọ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká láàánú díẹ̀. Kí kábíyèsí náà ṣe honorable thing. Nǹkan tó bá wà ní ìkáwọ́ kábíyèsí kan release ẹ̀. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o. Nǹkan tó bá wà ní ìkáwọ́ kábíyèsí that can be released, let him release it back. That's all. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ yẹn now. Ta ló pè é sí tí kò lè wọlé? Hello, please make it very brief. Hello. Hello, you are online. Hello. Hello, you are on. Yes. Olórin kan ló kọ ó ní ó dìgbà tó bá fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n tó mọ owó èèyàn tó jẹ́. Ẹgbẹ́ ẹyẹ òun lẹ̀yẹ ń wọlé. Ẹgbẹ́ ẹja òun lẹ̀já ń wọ́tọ̀. Kí lẹ ti rí kábíyèsí, kí lẹ ti rí obìnrin yẹn náà. Ẹ ti mọ̀ pé orúkọ nǹkan náà ni wọ́n. Ó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ọmọ tán bí lánàá tí ò gbọ́dọ̀ máa sọ. Looking at that woman, as she over 60 years. She woman, you know, she's 50 plus. She's 50 plus, about 53 or so. Ẹ̀gbọ́n bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ inú dẹ̀ bí inú ń yọ̀. Òun rò kó máa change torí irú tòun báyìí. Change at what age? Àwọn ọmọ ìsìn gan wọn gbọ́dọ̀ ṣe nonsense tí obìnrin yìí ṣe. Ó wá bọ́ síta òun pariwo káàkiri. Kí láriwo tó ń pa, kí ló fẹ́ kán ṣe? Kó gbà pé sàárà lòún ṣe. Kábíyèsí ti lù ó ti lù ú jìbìtì ti bí ó tún lù ú jìbìtì owó. Kò lè rówó gbà. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣe fún kábíyèsí rẹ̀. Because all these ọba ọwọ́ àdúgbò Ògùn State. They are so notorious. Wọ́n máa ń ṣe bíi pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ ni. Ó ti kó sí wọn lọ́wọ́, nìyẹn. Kó gbàgbé pé anything máa ti bẹ̀ jáde. Ẹ jẹ́ kán yìí try. Ẹ jẹ́ kán yìí try. My sister, ṣebí Nàìjíríà ni. And Ogun State for that matter. Àwọn ọba tó jẹ́ pé wọn ò níṣẹ́ méjì. Owó ilẹ̀ ló ń jẹ káàkiri. In spite of the fact pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé kò gbọdọ̀ sọmọ nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá mú ara tí àwọn ọba yẹn ń dá ní Ògùn. Kò sí wọn níṣẹ́ méjì orí ilẹ̀ lọ́sọ̀ kò sí wọn láwọn boys tó máa ń lò káàkiri tó máa ń ní ilé tó máa ń tẹ́tì àwọn èèyàn káàkiri. Òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn o, wọ́n láwọn ọba Ògùn wọ́n lé o. Ẹ ṣe ìyá mi. Wọ́n lé ní gidi, wọ́n láwọn boys kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Lọ́rọ̀ pé ọmọ onílẹ̀ yìí in spite of nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ irọ́ ni. They are so notorious. Ọkàn wọn dẹ̀ balẹ̀. In fact, wọ́n á gbowó lọ́wọ́ yín, wọ́n á tún fún yín receipt ibi tó kàn wọ́n balẹ̀ dé tó. Ṣebí nǹkan tó ń jẹ nìyẹn. Ẹni tó jókòó sí London. Wọn ò níṣẹ́. Ó ń ṣe olórí London. Kábíyèsí á máa gbowó lọ́wọ́ àwọn tó ń wà lábroad. Wọ́n rọ́kọ̀ òun lójú títì, wọ́n rí ń pati. Wọ́n tó fẹ́ kábíyèsí ò tí mọ̀ pé mẹ́lọ náà ń rí. Òun bọ̀bọ̀ níyàwó. Báwo ni obìnrin yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ àgbàlagbà tó ń sọ̀rọ̀ arìnrìn báyìí? Ó mọ̀ pé kábíyèsí níyàwó, kábíyèsí nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣe ìyá mi. Ẹ̀kọ́ là ń kọ́ bí eléyìí, ẹ ṣe gan. In fact, ní ìjẹ́bọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ. Ó sáà owó yẹn pọ̀, ó sáà. Owó yẹn ló ń dùn wọ́n, ká ní kò lùsọ owó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí kò ní lè tẹ́lẹ̀ owó tó lùsọ. Kábíyèsí gan, ó gba alákọ̀ọ́kọ́.
ó gbẹlẹ́kejì kò ní pàtó pé owó yìí ò kí ni kábíyèsí kan fún pòun fẹ́ fowó ṣe tó ń fowó wọ́n fi ṣe 50th birthday wọ́n fi ṣe party. ó ṣe party òun jókòó sí London kábíyèsí ń fowó ṣe party. No party 50th birthday wọn ni àwọn náà ṣe party fún ni kábíyèsí ṣe party fún but àwọn náà sanwó ẹ̀. kí lè rè kí ni ó fẹ́ jẹ kí ló gbogbo nǹkan tó ń sọ rádaràda wọ́n ní tó máa láàdì tó máa ṣe kìíní kan. wọ́n ní kọ́ máa lá ṣé o máa sọ fún wa pé o lá. kọ́ máa lá ice cream ni. téèyàn ló kàn ó sọ̀rọ̀ àrùn ìbò. ó dẹ ẹ má jẹ ó dà ó ti tó ó dàbọ̀ sísítà. ẹ ṣe ẹ bá slow down díẹ̀ ó ti ń pọ̀ jù ẹ dákun ẹ ti ẹ ṣe tàánú ṣe díẹ̀ ẹ fi tàánú ṣe díẹ̀ ó yá o a fẹ́ gbọ́ voice note kan àní gbọ́ voice note yẹn mọ́ tẹ́ bá ti pè ju o. hello àǹtí àdì. hello kí ló ìwọ làwọn tó wá ń pè wọlé tó ń rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ má fẹ́ ni ẹlẹ́ni ṣé mi lẹ́ ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni àbí kábíyèsí tán ní kán máa lá something. ojú gbogbo wọn máa padà bó ni. àwọn owó wọn jókòó sórí níta wọn jókòó sí pàtí pẹ̀lú àwọn ọba àdìkàrà. ọba kílẹ̀ pé wọ́n. gẹ́gẹ́ gbogbo owó ṣẹ́ tán ṣe àwọn ọba tí wọ́n ò níṣẹ́ bóyá ni wọ́n mọ̀ pé chairman local government gangan lọ̀gá ọba. chairman of local government. ṣé kìí ṣe pé wọ́n tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ṣá. yes chairman local government lọ̀gá ọba yes. You don't know that. ẹ mú mọ bọ̀ ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń bá wọn jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ máa gbowó lọ́wọ́ obìnrin wọn jọ ń pín tí ẹni tí bá ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó obìnrin yá ṣe. Ọlọ́run má jẹ́ politically ẹ á mọ̀ pé àwọn náà ń sanwó fún wọn bẹ́ẹ̀ ni. ó yà ń gbọ́ yín. àwọn ọba yẹn sísì fún mi ẹlẹ́fẹ́ sún àwọn ará orí íńtánẹ́ẹ̀tì ṣé tẹ̀wá gbọ́rọ̀ yín wà go sit down ẹlẹ́fẹ́ sún àwọn orí íńtánẹ́ẹ̀tì. What can I do for you? ẹ̀yin náà lájá tí ò ní jẹ́ gbọ́ràn. No, I'm a babysitter. ṣé ẹ pè létà ó yá ẹ má jà máa gbọ́ discussion ibi iṣẹ́ yín ibi iṣẹ́ ló dà pé wà. ẹni yìí kí lẹni yìí sọ ẹni yìí pè lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ jẹ́ n wò bóyá mo ti gbé ná. Kasongoye. Hello. Tí ẹja má dín. Ó yá pápápá. Ajá ló ń gbọ́ orí ọ̀pọ̀ tó wọ́ ẹni tí ò gbé bí báyìí. Ok, ó yá pápápá. Ṣé ẹ gbọ́? Àwọn ọba yẹn, àwọn píópíó kábíyèsí. Accolade ni gbogbo wọn máa ń ṣe. Wọ́n fẹ́ jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ gọ́vnà. Wọ́n fẹ́ bá àwọn ọkọ wọn lọ sí ọba tí ò níṣẹ́. Tó jẹ́ pé Ọlọ́run jàjà gbàdúrà. Ó lágbára Kasongo kábíyèsí. Àwọn kábíyèsí Kasongo. Tó jẹ́ pé Ọlọ́run jàjà gbàdúrà. Ọlọ́run wá gbẹ̀yìn múgùn fún. Ẹ wá ní kán máa gbowó lọ́wọ́ yín gbà tó ti kọ́kọ́ yá owó alákọ̀ọ́kọ́ fi ra fóònù sọ́ba ń yáwó fi ra fóònù. Ibi pẹlẹbẹ kọ́ ló ti mọ̀ọ́lẹ̀ jẹ yẹn. Ibi pẹlẹbẹ lọ́ba tí mọ̀ọ́lẹ̀ jẹ so ó ti sáìkẹ́ wò ó ti rí pé ọ̀gọ̀ngàn desperate jẹ́ sísí ìbùnmi ẹjọ́ ẹ má bínú ẹ̀ nébùlà ní torí agbọ́n bíi tẹ̀sí bọ́kùnrin kan sọ̀rọ̀ pé fẹ́ fún un. A máa play yẹn sìn. Ẹ jẹ́ tí wọ́n sọ fún. A fẹ́ play yẹn sìn ẹ bá wa tètè ṣe ká sọ̀rọ̀. Àwọn ṣe yẹ̀yẹ́ ni àwọn àǹtí Bùnmi ò jẹ́ pé ọ̀jẹ́ sùúwà pé ọ̀rọ̀ tán gbé lórí Sahara Reporter. Orí Sahara Reporter láti rí story. Ọ̀rọ̀ tó bá ti ń trend lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lórí social media story kiri ti wà àìdẹ̀ ń kọjá àyè wa lórí péjì. Àwa ayé àwa ganu sí. A máa ganu sí. So anything tójú yín bá rí ń ṣe ẹra fi mọ́ra. Ẹ má lọ sí jọ̀gá òkèlè fẹ́ lọ kẹ́rù fẹ́ wo Nàìjíríà ni tó bá ṣe yín ṣekúṣe kò sẹ́ni tó máa mọ bí tẹ́ wà Ọlọ́run má jarógun justice for Bùnmi o. Ṣé pé kò ló wà lẹ́tà àti ìparí yìí o. Ẹ wá lọ bẹ̀ o. Ẹ ṣe ìyá mi. But gbogbo ẹ̀yin ará diaspora tẹ máa faṣẹ́ nínú òtútù títí ẹ tẹ̀ ń jẹ́ kójú máa tì mí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pe mílíọ̀nù tẹ̀ ń kó fún yàn kan ẹ jẹ́ kí n máa rò pé àwọn ni mí pé ìyàwó àpá ni mí. Ẹ ṣe ìyá mi ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ voice note yẹn ṣe mọ̀ pé ó gùn díẹ̀. Okay àǹtí. Ẹ ṣe a fẹ́ gbọ́ voice note kan sìn please everybody gbé call mọ́ for now ẹ jẹ́ n wá voice note yẹn jáde a fẹ́ gbọ́ voice note kan ẹni sùúrù ẹ jẹ́ n wá jáde o.
ẹ ṣáà ní sùúrù fún mi o. Ǹjọ́ wo ni kinní yẹn náà jẹ́ last week kọ́? Mo dẹ̀ ti rí kọ́. Okay, mo ti rí. So we want to listen to one voice note. Ǹjọ́ òun kọ́ ni. ṣe wà ní Lámìdé mo ti decide mo ṣe wà èèyàn tó bá. Let's do what needs to be done. No, but we're doing it now. He will know everything about you. He's a Christian. And when he knows those things that we are hiding from them or something like that, they will be telling you, I do like lots of them. But if you want to talk to everybody, that's not what makes a relationship. It's what makes a relationship is what is between you and the voice. You understand? No, tell me, I think what you said, because you tell me as everybody close one to you. As everybody close one to you. Àǹtí Bùnmi náà ń sọ̀rọ̀ yìí àti ọkùnrin kan. And these are part of what keep us going. People who will tell us the suffering. Look at people. I'm not stressed to listen. So the doctor is. The reason I said no, that is me. Do you need anybody? I said no, but even the time thing I wanted to talk to you. It is me that initiated it. When I decided time to talk to this girl. Talk to this girl. There is never a time that we will carry his phone and say he wants to talk to you. She will just initiate it. Because the attitude. Well, you know, but this guy is not saying anything. And we ask them to talk to you. So none of them can just pick their call and just talk to you. You understand that? My worry is, this is a worry is my worry is the same any I tell you, close with the same. If I meet him back here, or you don't do It's clear now. You should be able to understand what you are saying now. It's very clear now. So Emma go clear and sing. The man is saying we tó bá wá sí Naija kò check òun àbí nǹkan kan. Kò tán jọ ń sọ nìyẹn. Ó máa yẹn ń bínú sí wọn. So clear and sing. You should be able to comprehend now. This is not Niyi. This is another man. When there's nobody in your house, it's different from when there's somebody in your house. Ṣèbéyàn wà nínú ilé mi nígbà tèmi àti ẹ close. She was still with Niyi while dating this other man too. Ẹ má bínú o, bí mi ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń ṣe ń bí o. Farabalẹ̀ ká béèrè àwọn question tẹ́ fi sáré. I was calling you, I was so worried. Mo fẹ́ clear ò bá dùn. How do you want me to feel? I don't like this. Do you know what? Yeah, ṣé ń gbọ́ máa yẹn bó ṣe ń bá sọ̀rọ̀. When you have your own time, when these is around, you can't call. For now, because you understand, which is normal. You continue to lay and then come and call because you still don't want some things to happen.
I mean, so me, I still understand that. But you told me most one place is always around. You have told me before. But no, I wanted to tell you. Ordinary single days, my brother, ordinary single days. You call me several times. Yeah, I still understand that. There is no way you can get closer to somebody. Maybe those are not things that make. What makes things work are the things you got to do. When you do it, there is nobody there. There's only people you Okay, now, when you say number, I can't remember any. I can't remember. Let's start all these things. So about to become motivation, I'm not going to become motivation. What's your point by me? Now, I'm trying to bring a point here. Did you hear her say, okay, account number, Fumila account number? You see, I feel for this woman. If you listen to the previous video I did, how she was talking about her growing up and everything, she seems to be like somebody who lacked fatherly love and who is craving love. You know, unfortunately, she's craving it in a very wrong place and in a wrong way. Now she's once with one guy, still inside the man's house, and talking with another man, and still begging the man. Please, don't castigate her here, because to me, I see her as somebody that is vulnerable. She's not stealing anybody's money, but she's just craving love in wrong places. And when you do that, you are bound to lose a lot as a woman. You are bound to lose a lot. And it's that time, I hope she will start loving herself from all these experiences. And people who are in that shoes too will start loving themselves so they don't fall prey. Men look for vulnerable women to prey on. They don't look for strong women because they know you can think with your head. It's not like that. To me now, to anybody now, we are not doing anything. We have not started anything. Oh no, we didn't consider that kind of so man is saying we can start. So what I'm saying is that this person stands out of it. You don't have a number. About the number I go and see. What about me there? I'm the one pay happening. And the place is making me eye for you. I could have that in your back. Okay. You know that. Very good. I'm not sure what you didn't just talk about people and say, you didn't tell me. I was only you all too. You didn't speak it. You don't talk to the truth. No. At least I saw people, I saw people for free. Almost much more worried. Much easier. They will never miss you. I'm not so people. I don't know what is going on. People didn't have last year about me. He came from his own house to meet me. Ẹni tó tó ní ilé wait láti gbé ìyàwó rẹ̀. Gbogbo máa ìdùnnú ti kúrò bíbá. I'm telling you this. Mo tún bá ti ń fi ẹni lẹ́kọ̀ọ́ máa gbàgbé, ó máa ń ṣe bákan. Wọ́n jẹ́ ká close ní tẹ́lẹ̀ ní ajé máa bá máa sọ̀rọ̀. Àwọn olùdè happy ònìkan, òun náà ò gbàgbé. Tí wọ́n ti ṣe olùgbàgbọ́, I wasn't happy yesterday, but mo understand para ìyá ní ẹ̀rọ tó fẹ́ sílẹ̀. Send account number. Send account number yìí ṣá. Send account number yìí ṣá. Obìnrin lẹ́ẹ̀mejì ní kò dáhùn, ẹ̀kejì kò dáhùn. Ẹ̀kẹta, send account number. Anyway, ẹ jẹ́ ká stop nbe. Yòókù relevant. The other voice note is not relevant to what we are saying today. Somebody said, Auntie Aduni, where's that comment again? That she's in another man's house and still talking to another man. How did that person put that comment? I'm looking for that comment. Don't you think that is wrong? Yes, that is wrong. I agree
that is very, very wrong. Somebody said the only person she can bully is Niyi. And truly from the voice notes, Dagbo, she showed Niyi Shege Pro Max. Auntie ẹ má bínú tẹ́ bá yìí wà ń bí o. Ẹ̀yin lẹ gbọ́rọ̀ sórí kíní o. And of course, tí nǹkan bá bọ́ta oríṣiríṣi àtẹ̀lé, you know. Niyi ni àánú mi yìí ń ṣe nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. If truly both of them are back together, but kí n ti wá kò kan rú àwa báyìí. A kò fi kẹ́kọ̀ọ́ ni so that we can also use it as a kind of she was separated from no, she's not. Oh, Niyi called into my show, Olushola Yusuf fan page and backup page. Niyi called into my show and said they are back together. Àfi tó bá jẹ́ pé Niyi parọ́. Niyi said they are back together. There is nothing wrong. But yes, they had issues for real. That was in the last video I did. I was just doing my thing on what I saw on social media when the guy called in. Just like today too. Èmi ò lọ wá story oníkálukú, èmi ò lọ wá story èèyàn. Mi ò dẹ̀ ń jà for anybody. But when I see something on social media, I will carry. That is a public property. You know, and I will analyze. Ẹni tó ń parọ́. Yeah, Niyi called. I don't know if I can get, oh, yes, Monini. I think I should be able to get that portion. Mumbo. Boya mo lè get the portion yẹn. Hold on o. Niyi called. In case tẹ́ bá lè lọ wá jẹ́ sáré wá area yẹn kí n play fún yín kẹ́ gbọ́. Ó wà ní, I think starting from like 1 hour or so of that show. Niyi ti sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn tó ṣàlàyé wípé nǹkan tí Niyi ti ń sọ ni wípé òun gbọ́pọ́n lòun wà lẹ́wọ̀n. Mo ní nǹkan tarí lórí social media nìyẹn. Niyi wá ní òun ò sí lẹ́wọ̀n o. Òun ò sí lẹ́wọ̀n o. Nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ àwọn ti yanjú ẹ̀ o. Ó ti padà sí ọ̀dọ̀ òun o. Wọ́n wá ní but wọ́n sọ pé ó divorce ẹ̀. Ó ní kábíyèsí ló ṣe divorce certificate. Okay? Pé kábíyèsí ló ṣe certificate pé òun dẹ̀ yìí máa sue kábíyèsí. Ibi tí kábíyèsí ti get information òun. But now a gbọ́ pé ìyàwó lòun fún kábíyèsí ní information ọkọ. Aha. Wípé òun lòun fún kábíyèsí ní information Niyi. Because problem ti Niyi ni wípé báwo ni kábíyèsí ṣe get information òun pé òun ò ní gbà. Now ẹ jẹ́ kí n sáré play kíní yẹn. I think I should be able to. That should be around 1 hour. Yes. Show yẹn lélẹ̀. Show òun ni ṣá. 9 days ago lélẹ̀. More revelations. Okay, mo ti rí. Aha. Ẹ jẹ́ n forward ẹ̀. Okay, ó dà pé bí. Ibi tí Niyi ti pèrè. How do you talk to your partner? Ó dà pé bí tí Niyi ti pè ní ẹni sùúrù. So Niyi lòun fẹ́ sue kábíyèsí. Èmi wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni kábíyèsí ṣe. Ó ní kábíyèsí forge divorce certificate. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Ó ní kábíyèsí forge ibẹ̀ lélẹ̀. Ó dà pé bí tí ń dúró kó play mo fẹ́ wò. Okay, bí tán ti ń jà lélẹ̀. Don't spoil any of my life, may my children never meet with. Okay, ìbéèrè. Is she the one that told you that I'm in prison? That's what I want to know. Aha. Ẹ jẹ́ mo ti get, ẹ jẹ́ fi síbi tá ti máa gbọ́ lórí speaker dáadáa. 1 hour something. Mo ti rí ibi tó wà. So màá get ẹ lè gbọ́ dáadáa lórí speaker. Ẹ ní sùúrù mo ti get ibi minute yẹn. Ẹ gbọ́ dáadáa ń sìn tí Niyi pè. So kò ní dà pé Olúwa ẹ make up. In fact, video call ló fi pè mí lọ́jọ́ náà. Video call ló pè sí. Ń bọ̀ o. A máa ṣe ń sìn o. Ẹ ṣáà ní sùúrù o. Mo fẹ́ lo kinní ni kẹ́ lè gbọ́ o. Speaker. Mo fẹ́ lo speaker ni kẹ́ lè gbọ́ dáadáa. Okay, òun lélẹ̀. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká advert yẹn kúrò lórí ẹ̀. Ẹ ṣáà ní sùúrù ẹ máa gbọ́ ń sìn. Kò pẹ́ kò sọ̀rọ̀ pẹ́ náà. Bọ̀ ìwọ̀nba tó sọ náà ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀. Mo dẹ̀ bí ní àwọn question bọ̀ kò dá mi lóhùn.
Just like I was asking her to tell you, I will know down. Okay, here it is. A Kábíyèsí. I saw it. Everyone showed it to me, and you know, this is. The king instructs Olori Anike to beg her to accept her as the junior wife, a request that was promptly denied as it will violate the traditions of the royal family. Wunmi Oyewole's reputation as a professional husband snatcher is not entirely unfounded from her first marriage to Steve Fowowe, to her second marriage, Niyi to Adeniyi Lawal, and then to her brief but explosive union with Oba Adekeye. She has shown a pattern of using marriage as a stepping stone for personal gain, even at the expense of her partners. But she didn't get anything from Kábíyèsí now. Anyway, maybe fame. She wanted to gain fame, but fame will wow. I'm calling you back, my brother. I'm calling you back. I'm calling you back, sir. Power on. Bluetooth mode. Tí rọ́bà lọ lógún ọdún leléyìí o. Òdodo á ba lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Nothing is hidden. Nothing. Orúkọ. I don't know how some people cope with all this kind of mess. So, me or more. Anyway, while our brother is still trying to call, I've missed his call twice. Hopefully he calls back. The number is busy. I'm trying to call, but the number is busy. Kábíyèsí. Okay. Hello, sir. Chef, one speaker. King speaker. Can I put it on speaker? All right, sir. Can I put it on speaker? You don't want to be on speaker. Okay. No, that's what I'm saying. I'm not putting you on speaker. So you're off speaker. Because it was on video. Me, my voice on filter. But later they said you had issues with her, and there was prison was involved. So how true is that? Switch the video. Oh, switch to video. Okay. So that you know I'm not. Okay. Okay, I can see you. So kilo really ṣẹlẹ̀ gangan. Ṣé ẹ ti separate pẹ̀lú wọn àbẹ́ you were together? Are you separated from while you are together? Okay, so you've been seeing it all over social media. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ lórí speaker àgbà yẹn pé kò sí nǹkan tó ṣe, you are not in jail. Let me put it on speaker because that's what we are saying. That's what everybody is saying, that you are in jail. Power on. Bluetooth mode. No, I said I can put it in speaker, but I won't show his face. So where is the story coming from? Is Bumi your wife? Yeah, she is my wife. Is she still your wife? Of course, because we are not divorced. She's my wife. But do you know she was married to Kábíyèsí? You know what? All I just want to clear is I'm not in prison. I'm not in prison. I can see that. We can see you are not in prison. This way I work in the theater. I just finished work now. Okay. Going home. Was she the one that told you that I'm in prison? That's what I want to know. He's the one. I've seen his face. He's the one. I've seen his face. He's the one I'm talking about. People are saying probably you are not the one. He's the one. I can see his face. He's the one. Okay, can I please confirm something from you, auntie, please? Please go ahead. She's the one that told you I'm in prison. The story is out there. That is where I'm reading from somewhere that they said. I just want to
she alleged you of RAPER, and was there a time that happened? I just want to confirm if there's a fresh story, like, yeah. Of course, she said so, but she said so. Shetibo. Why did he stop? Case like that. You had a case of RAP with her. Yeah, but I never did. Oh yes, we know from what we are. Mandarin brother, it seems you are not getting it. No. The story is even exonerating you that there was nothing like that. You never did it for her. But do you know she went to Nigeria to marry a Kabiyesi? Mi ò fẹ́ kó sá lọ. This is mental. This is mental. The whole me, Adekeye. My brother, be calm. The more you have to talk, this is exonerating you. There's nothing like that. Your name is being cleared, either you like it or not, from what is going on. That means I work and I have a very good business I'm doing. I sell cars and I'm working in NHS. I'm very okay. I'm not a... Are you still married to her? She didn't divorce you, but there is a divorce certificate out there. I can send it to you. She's not spending for Niyi. Contrary, if I play voice note here, Tony. She's not spending for Niyi. What I'm hearing, may have So what's going on? The divorce certificate, do you know about it? Yeah, she told me about it and she apologized. That, it was a mistake. What was a mistake? The divorce was a mistake? You know what? I just, there's something I really want to see. Because I'm going to take this off. No. I want to see that, listening. You know what I mean? I want to see that forged divorce letter. I want to see. I have it. I can send it to you. You hear also pé Obama lọ sí jail. The Oba will go jail. So you are being exonerated in this case if you can listen. If you can listen, I'm using my platform to exonerate you, to clear you. Ṣé ti gbọ́ ẹni tó lóun fẹ́ gbé Kábíyèsí lọ sí ẹ̀wọ̀n. Now, the wife was mentioning in that story when she called, and the one we had, that she was the one that gave Kábíyèsí the information of Niyi, because that should be the question of anybody going to court. How did Niyi's information get to Kábíyèsí? How did Niyi's information get to Kábíyèsí? But she confirmed that she was the one that gave the information, that Kábíyèsí even called her, are those information correct? And she said, yes, that is the correct information. And this same Niyi, lóun máa gbé Kábíyèsí lọ sí court for forging a certificate. Wọ́n wá dé gbé Kábíyèsí lọ pé Kábíyèsí máa ṣẹ̀wọ̀n. Ó yẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Ni mò ń gbọ́ pé wípé wọ́n sọ pé mo wà ní prison. Èyí tí mo ṣe tán ní ibi iṣẹ́. Okay, all right, anyway, Auntie, you know what? I have the divorce letter. I can send it to you. And you can still find it online. It's trending online already. Okay, could you please send me a Gemma to me? No, I won't see him now. Auntie, please don't send anything to him. What's your credit card debt balance? If it's $10,000 or more, here are 3 easy solutions you can... Sorry. Advert's boss here. Send anything to him. He has been this. There was nothing serious about it. Are you still together with her? Pardon? Now, Egbami. This is her. Okay, Niyi ti sá lọ bẹ̀ yẹn. Niyi ti sá lọ bẹ̀ yẹn. I believe, a kind of back up to whatever you want to do. So for now, it's been resolved. Please don't send anything to him. Let him be. Don't work yourself up. Now, Mama play voice note. You can stop and be. All right. Okay. So let me play just one voice note of our conversation with Niyi. Just one. Then we will stop.
I like being fair when we are talking. Okay? Just like that kí lorúkọ woman yẹn, Nike, Olori Adenike, what's her name? That lady that called in that said she's the Olori, present Olori. Just like what she said that we were not there when they were doing this relationship. You understand? So we can't really judge the case as it is. But the little at our disposal, let us listen to it and learn from it. Now I'm going to play another voice note. This voice note is between her and Niyi. Because I saw somebody asking, Yipe, it's like she's giving Niyi money. No, she's not giving Niyi money. Oh. One of the commenters said, it seems that Agbare, ori Niyi nìkan lágbára ẹ̀ ti ká. Yípo dà pápá ẹ̀ ká Niyi than other men. Now let us listen to this voice note. Èmi ò kúkú mọ̀ kankan nu wọn rí. So I will say it, mi ò dẹ̀ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ anybody to defend anyone. Now let us listen to another voice note. Mumbo. Let us listen to just one of it. I won't play everything. Just one. Yes, Niyi ló ń bá wí ìbá mi. Niyi ló ń bá wí.
And you know what? The age gap is 12 years old. Niyi is 40, early 40s. Yes, Niyi, I think Niyi is the one recording. Niyi 41, okay. Mommy is for 53, okay. I know he has to be in his early 40s, very young. Every time. Now, if you're all on the club, we're going to have online husband. Yeah. What you think I stop? I feel sùúrù lọ̀rọ̀ relationship báyìí. Ẹ jẹ́ ká fi yòókù lẹ̀. Ó yìí kún o but ẹ jẹ́ ká fi yòókù sílẹ̀. Kí oníkálùkù lọ ṣe àtúnṣe. Oníkálùkù lọ ṣe àtúnṣe. Gbogbo ibi tó ti wọ́ wá. How did she meet Niyi? I don't know, but she has a child for Niyi. She has one child. I don't know. A son. Niyi mentioned it in that call. That that's the mother of his child. His only son. Hello? Hello? Caller, Papa. Auntie me Aduni. Papa, so that I'll stop. Yes, 4 hours. Yes, Auntie me Aduni. How you doing, my sister? I'm fine. Yes, so basically, I just have a word for Niyi. Niyi, now you have seen the whole truth, nothing but the truth. Yeah. Now you need to yeah, let's call it allegation for now. Okay? So if at this point, Niyi, this is Niyi, if at this point you don't know what else to do, then we can't help you. You should know by now what you should be doing. Because I didn't mean that Bumi, your supposed wife, she was able to scale through with her skin. With Kabiesi. She would have left you in the cold. She would have left your dumbass in the cold. If she would have left you in the cold. Bumi knew what she was going for. She had a target. She wanted to be Olori by force. So all the other shenanigans she's talking about, they are nothing but BS. She knew what she was after. She knew what she was aiming for. That was why she had to spend in order to get result. She wanted to spend in order to get results, to becoming Olori. But unfortunately, everything boomerang for her. And that is why she ran back home. And now she made up stories for you to consume. She lied. She lied to you. She lied to you. She lied to you so that she can fall back into your arms. And you gladly
received her without any question. You didn't question our motives or anything like that. Àwọn kan ní bóyá Niyi náà ní nǹkan tó fẹ́ gbà. Some people say probably Niyi to once is using her too. For a reason, for a purpose. Probably Bumi is using Niyi, right? Whether Niyi too has an intention maybe taking him back. Taking her back. Because Niyi is nothing but a young brother to me. If judging by what I'm hearing, he's a young guy. He's in his early 40s. I will advise him strongly. Niyi, know what you are doing, and if you are also in cahoots with Bumi to defraud, watch it. But Bumi will defraud anybody now. Comes around. Bumi defrauded. She didn't defraud anybody. She's only falling. Anybody's motives. We don't know them. We don't know their hearts. We don't know what is in their hearts. So that I'm just being open-minded right now. So I'm just saying that if they are in cahoots to defraud, they need to watch it because Bumi wanted the fame. He wanted to be Olori. You know, with the Olori now, she becomes the Olori by title. Obviously, she'll be able to go to all these politicians in Nigeria. They can give her series of contracts to execute. That was what she was looking for. But everything boomerang. Already that be Olegbani. So there's no money has exchanged hands. They've satisfied themselves. They enjoyed they enjoy both companies. They enjoyed themselves, and it was time for everybody to go their separate ways, and that's what happened. So Bumi can do whatever she wants. She can claim she wants to sue this person, that person, Kabiyesi, and all that. But at the end of the day, Kabiyesi nìkan náà máa sue wọn ò lè sue ẹni tó wà lórí social media. They brought the story out on social media. Somebody said, I believe probably she brought Niyi from Nigeria to UK. Maybe. But ènìyàn ṣe ń wà careful. Yeah. Maybe. Yeah. So there's especially when it comes to Nigeria, Kabiyesi probably has people that he can just make a phone call to. They will turn the case around. So at the end of the day, you've just lost your money. So don't waste your time in suing. Just pick up your pieces and move on. Move on with life. And try to be good for the rest of your life. I'm talking to Bumi and also Kabiyesi at the same time. And then Niyi, if you are claiming innocent in this matter, well, maybe you are innocent. I don't know. If you are innocent truly, I will just tell you that you need to know what you should be doing right now. Because all the evidences are right there in front of you. Ben, especially the evidence of the documentation. Exactly. Yeah. Because Bumi orchestrated these schemes. He strategized. If she was going to leave you in the cold, but everything boomerang for her. And at least from that other conversation that she was talking to that other man, and that man said, that's why Bumi ran to the social media. She wanted to bastardize Kabiyesi in the process because she thought she was smarter, but Kabiyesi was smarter than her. And now from the voices that we have listened to, Bumi also had a man friend at the same time. So I don't know how everything will correlate when it comes to you, Niyi. I don't know how you'll be hanging around in that kind of relationship and you think you are safe. You are not safe. So you need to do the needful. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your contribution. Thank you, man. They were not divorced. Yeah. They were separated. That was what she told us, that they were separated. Hello, you are on. Brief.
nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún un ni pé Níyì náà nǹkan tẹ́mi rò pò ń dá kò sọ́kùnrin tó yọ ọ̀dẹ̀ kìtì ẹ̀ ń ṣe Níyì yẹn ẹ̀ rí pé playboy náà ni Níyì ìwé tí Níyì fẹ́ rí gbà náà ló ṣe ń dúró. báwo lẹ ṣe mọ̀ pé playboy ni. nǹkan tẹ́mi rò nìyẹn o tó bá ní ìwé bóyá kò tí ì gbà gbogbo kò tí ì gbà nǹkan tó ní. because obìnrin ò lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kó jókòó tì í tí ó ti yẹ yan ọkùnrin Nàìjíríà yọ̀dẹ̀. ẹ kú làákàyè. tó yẹn tí ó ti yẹ yín. bẹ́ẹ̀ ni mà. so kò Níyì náà ń ṣọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn obìnrin á máa rò pa smart ni àǹtí yẹn rò pé bóyá Níyì máa forgive òun àǹtí ẹ tún sọ pé máa tú èèyàn àwọn èèyàn mọ ohun tèmi ẹ lè mú lẹ́tà yín wá o èmi láìkì kóòtù gan o tó dáwà abá lórí kínní adẹ̀jọ́ sí ẹnìkan ò lè wá máa fi sùn àwọn ará Nàìjíríà ní kẹ́ máa fi àwọn sùn yín yẹn. àwọn náà ń ṣeré ni ọ̀rọ̀ ta rí lórí social media. ẹ máa fi kọjá jèrè àwọn ní kẹ́ máa fi dá lóhùn ẹ má fa àwọn tó wà lábúròdì má fi àwọn sùn òfò yìí. wọ́n ń ṣeré ni ẹ má bù wọn fún wọn lẹ̀ wọ́n ń ṣeré ni. màá gbọ̀fẹ́ lọ́ọ̀yà tì yín torí wọ́n máa sanwó ìjọba ìlú máa ń fà wá ní lọ́ọ̀yà lọ́fẹ̀ẹ́ ní ẹ ṣáà mọ àmọ́ bó ṣe ń lọ. ẹ má fi sùn. àwọn náà ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni àwọn àti kábíyèsí náà ní problem wọn ò jẹ́ sọ pé àwọn bá fẹ́ bá wa fa wàhálà. ọ̀rọ̀ yẹn wá kẹ́ra yanjú ẹ̀ ṣe rí nǹkan tẹ̀mí tún wá rò ní pé ká má lò má àwọn méjèèjì àti kábíyèsí o ṣe mọ̀ pé tí ọba ti ń ṣe nǹkan ti pẹ́ àti. ọjọ́ kan ló máa ṣe mí tí ò ní ṣe mí mọ̀. ẹni tó bá ti ń da ilẹ̀ máa dà gíláàsì náà ní kí lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo àwọn obìnrin tí ó ti yé yín kó jẹ́ ẹ̀kọ́ fọ́kùnrin àtobìnrin kò sí nǹkan téèyàn bá ṣe láyé wàá gbà ni bójọ́jọ́ kan ló kù kó tó máa lò láyé ó máa gbà ni ẹ wo ẹ̀sìn àwọn méjèèjì lórí íńtánẹ́ẹ̀tì kọ́nà ń ṣàánú wa gbogbo wa náà lẹ́lẹ́sẹ̀ bẹ̀ ká try láti ṣe dáadáa fáwọn èèyàn. Fèyí ló máa ń ṣe 2 days ago. Níyì náà ìwé ló fẹ́ gbà kò sọ dẹ̀ kálọ́kùnrin ẹ̀ tó à ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó fẹ́ lọ jókòó ti ìyá 12 years interval irú lọ́ọ̀fù wo ni àti wàá jẹ́ Nàìjíríà mànù ló ń lọ́ọ̀fù bẹ́ẹ̀ yẹn. so oníkálukú wọn jàǹbá ń rajà fún jàǹbá ni ṣó ti yé yín so kámà ló dé bá kábíyèsí àti ìbùnmi pẹ̀lú nǹkan tó ti ń ṣe pẹ̀lú ọkùnrin pẹ̀lú obìnrin àwọn méjèèjì ló ní pọ̀ ní tèmi o bẹ̀ẹ̀ kábíyèsí àbúyín o mo wólẹ̀ forí adé o thank you. ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ kí la bá rí adé gan níbi nǹkan tí ò yẹ fún àǹtí. kò dákọ́ tó lọ pé kámà náà ni ẹ wo lọ́jọ́ alẹ́ kábíyèsí náà ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń há tó wá ń ṣẹlẹ̀ sí wọn gbogbo nǹkan tó ń ti ṣe láti ìdùgbà tó ń wà ní Ṣàngó Òde. gbogbo nǹkan tó ṣó ti yé yín ẹ wo gbogbo nǹkan tó wá ń happen lọ́jọ́ alẹ́ it's not done kọ́ ló ń dáríjì everybody. ẹ ṣe ìyá mi bẹ́ẹ̀káǹtì Bùnmi yẹn má rò pé àwọn náà wà innocent no ẹ má sọ yẹn fún wa. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe thank you. oògùn tó lò fún yín kò ràn yín pé kẹ́ lọ ta lé yín. bẹ́ẹ̀ni oògùn ràn yín ẹ tún wá ń sọ ẹ tún jẹ́ kí n tún ṣe ilé ẹ sọ pé kábíyèsí ní kẹ́ máa ládìí òun ìgbà tẹ́ ń kóra yín káàkiri Nàìjíríà kó ládìí ẹ̀ ń gbà yín abẹ́ ẹ̀ láìpẹ́ lámọ́ ni. àǹtí ó dàbọ̀ jèrè ìwọ làṣọ jáàmù gan-an ẹ ṣọ́ra yín o ẹ fàárín yẹn lọ́kọ àtìyàwó ní ìgbà tí nǹkan dùn nìyẹn tí mo bá mísì kọ́ ọ̀yàn àwòkọ́ I'm calling you back o. à ń gbọ́ yín. Hello ma. à ń gbọ́ yín. ẹ wo àti Níyì àti ọba àti woman yẹn they all born. If she's a victim in all this case, gbogbo àwọn people it was surrounded. Even we don't even know if one of our friends set her up with this king. Understand? Pé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kọ́ bá ìwà gbowó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣẹ́mọ̀, we just have to be careful. Ẹni tó pè tó ń gbèjà Níyì yẹn nítorí ó jẹ́ family ẹ̀ ló ṣe ń gbèjà ẹ̀. Kò ń ṣe pé nítorí pé anything else. Àwọn èèyàn wà honest pẹ̀lú àǹtí tó sọ̀rọ̀ tán sí nìkan mo fẹ́ pé wọ́n sọ nǹkan tó make sense. Woman yìí náà definitely victim ni nínú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí náà. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èèyàn ò rí bẹ́ẹ̀. she's still a victim to some extent yes. pé Níyì náà òun tó ń gbogbo ẹ̀ tó kó lọ fún báyìí ṣọ́ba yẹn aráyè lọ ṣe fake divorce certificate. ẹ jẹ́ káwa náà wo bí obìnrin sí obìnrin. she's a victim
in the sense that she something has been wrong somewhere and she could not control herself too. But one thing Timo man like Auntie Eni Suru, Sherry, one thing in life, when you take responsibilities for your actions, it will help you. But if you keep pushing your action, your responsibility, the actions you take as a full-grown adult, then you will never ever learn. Shoro mi ye yin. Emma Jeka erased that she acted as a full-grown adult too. And you are not excusing some things irrespective. She's a victim, I agree. Of course. But she acted in her own capacity too. She acted in her capacity as a full-grown adult. You know, especially in the cases of, okay, all these people that Tomafin, mu àwọn scammers. Shebi o sha ni nǹkan ton send, don ba send, o ni nǹkan ton kọ sí ton fi mọ̀ pé wọ́n scam wọn. Aha. O ma ni nǹkan ton kọ when they are sending, you know, Oyinbo are very detailed when they are sending money. So for them to have confirmed, yes, I was scammed, there will have been a narration when they are sending that money. Okay. So plus that, one calculate, yes, one scam me. So when we take responsibility, yes, I goofed, I made mistake. Look at the case of that last, I purposely played that video and voice notes where she was begging a man, oh, yeah, send account and now, ma send owo. But boy, they tún lali woman. Can you imagine? Oh, then lali woman, you tún sọ̀rọ̀ sí wọn. Wọ́n dẹ̀ fi owó bẹ̀. Oluwamade are victim of these people in Jesus' name. Ṣé pé companion sọ̀rọ̀, these men are not even in the same location that you have. You hardly see them. With her. So kí wá ní big deal? Kí ni big deal wọn pọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ ń sọ? Kéèyàn wá nǹkan fi occupy period there time tó bá réyàn bá sọ̀rọ̀. Moreover, you have your children there. Kì í ṣe pé bóyá wọn ò lọ́mọ. Bami mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti Niyi tán fi jọ ń búra wọn. Remember in that voice note, gbóhùn Niyi, ohun tí lady nìkan la gbọ́. I'm not exonerated. I'm not. You can see the way I'm talking. Nǹkan ṣẹlẹ̀ Niyi ló record now. Niyi ló record. Kí ló tí Niyi ò sọ̀rọ̀? Ẹ̀mọ̀ báwọn ọkùnrin yẹn ṣe máa ń ṣe ń jọ mí náà. Tó bá mọ̀ pé wọ́n record wọn wá dákẹ́ fún Niyi ò sọ̀rọ̀ nínú kinní yẹn náà. Kí la mọ̀ tó fàjà gangan? Kí la mọ̀? Aṣáǹgó tó sọ pé Niyi fẹ́ fi gbálẹ̀ na ọmọ. Àná ọmọ tó bí síbò mí ní kí iṣẹ́ ọmọ Niyi. Obìnrin yẹn voice mail obìnrin yẹn tó sọ fún ìgbà ó kó gbogbo nǹkan tí Niyi ṣe àpá ojú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó kó fún ọba yẹn lọ́ba yẹn lò again. Bóun ṣe sọ according to voice mail tí mo gbọ́ o. Òun ni ọba yẹn náà lò tó fi lọ ṣe fake nǹkan tó ṣe. Tí aláǹgbò bá lanu kíní kan ò lè wọ bẹ̀. Aláǹgbò ò lè wọ bẹ̀ láyé. Báwo lọ wọ́n ṣe máa expect pàdúrú kábíyèsí yẹn ò níyàwó tí wọ́n find out. Ipe gbogbo ni gbogbo ìyàwó wà o kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ làwa ń kọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ fi wá ná dúró owó bẹ́ẹ̀ yẹn ó gbà kíní kò fún yín ó gbà kejì ẹ ra fóònù ẹ̀ ń send owó ẹ tún fẹ́ ṣe 50th ẹ̀yin lẹ tún kówó lẹ̀ ẹ tún fẹ́ ṣe 50th ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ṣe patí mọ́ ni ó lóun fẹ́ ṣe patí fún yín kó organize ẹ̀ ó tún ní kẹ́ kówó lẹ̀ tẹ́ fi ń pe Wàsíù tẹ ẹ̀yin lẹ tún kówó sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kéèyàn máa take káwọn èèyàn máa take responsibility fáwọn actions kan o. Because tó bá wo owó kan tó bá lọ ti lọ nìyẹn tó bá lọ ti lọ nìyẹn. Kọ́lọ́ ń ṣàánú ẹ̀. Ọlọ́run á bá wa gbà padà lọ́wọ́ kábíyèsí yẹn. Kí ló ń gbà? Yóò gbà padà á gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Èmi ò wá mọ̀ yẹn. Ẹ ṣe. All right ma. Lágbára àgbàdúrà ni kọ́lọ́ ń bá gbà. Kò sí àbọ̀ àbáyé ìṣàlejò gbogbo ogun. Wishes nìyẹn. Kán lọ sí court lọ ti fight ìlú ẹ̀. Àwọn fòbìnrin láìṣò wọ́n máa fò dọ́gbọ́n ṣe bí big man lórí irọ́ àwọn 419. Ẹ ṣe ìyá mi. 2 more calls ká máa wá lọ 4 hours ẹ ti lò mí lẹ́jẹ̀ ẹ lo ẹ̀jẹ̀ mi gbẹ ẹ ló kọ́là ẹ wà hàn o. Mo gbọ́ voice note Niyi. In fact, listening to Niyi ẹ mọ̀ pé ìyẹn gàgà ni woman yẹn. I don't know the kind of marriage wọ́n ṣe. I think they are just cohabiting. They are not married. With that guy, with Niyi. And yes. Obi mo fún Niyi o. She has a child for Niyi o. They are just cohabiting. She has a child for Niyi. Auntie, she has a child for Niyi. It doesn't mean gbogbo ẹni tó bímọ fún ọkọ náà ń ṣe marriage pẹ̀lú ẹ̀. Okay. They are just cohabiting. But tí on bá marry, no, wọ́n marry o. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n wò wọ́n marry o. Let me see if I can get the picture. They are married o. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, máa show picture wedding wọn. Àná ṣe ìyàwó gidi. Wọ́n ṣe ìyàwó gidi.
ó ṣe ìyàwó gidi fún Niyi. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó fi Niyi ṣe aṣọ ọ̀bọra nílùú òyìnbó ni. And she feels she can treat him anyhow. Okay. Niyi no. Yes. Niyi is an empath. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Because looking at Niyi himself, they talk is a run of the mill kind of a guy. Okay. Òun náà mọ nǹkan tó ń ṣe. Okay. Niyi, we have friends that are young as he is. Circle of friends, wọ́n máa mọ̀ pé màmá lélẹ̀ yìí pé okay. Gbàtọ̀wọ́ ẹ̀ ṣáà máa ní sùúrù fún. Ó ń fi Niyi ṣe aṣọ ọ̀bọ̀ra. Ọ̀rẹ́ ẹ̀kan náà ló sáré gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó má sọ̀rọ̀ mọ́ ọjọ́ yẹn. So, ló dẹ̀ mọ̀ pé whatever tó bá sọ fún Niyi máa ṣe. Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Okay. Yes. Irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n they have a younger person. Tó máa mú balẹ̀. They don't care what other people outside do to them. Okay. But nǹkan tó ń gbà fún àwọn ará àta wọn ò ní ìgbà fún ẹni tó wà nílé because they know that they are in control of the guy. Okay. And that's exactly what is happening. Okay. Niyi náà dẹ̀ ń ṣe mo sọ pé ìyẹn gan study ń take time ara ẹ̀ ni. Nígbà tó bá máa ṣe tiẹ̀ náà á ṣe kan. She thinks she's yes. Ó rò pé ìyẹn yọ̀dẹ̀ fún un. Àbí kò ti mú mọ́lẹ̀. But Niyi gan mọ̀ nǹkan tó ń wá kó fi dúró. Look at him. Look at the guy bó ṣe dúró ojú ìdúró ọmọkùnrin gidi. Kí ni ò bá àwọn àlọ́ sọ́dọ̀ woman? Ó stand well. Will you call it love? Ìfẹ́ kọ́ yẹn náà. So wọ́n jọ ní nǹkan tó jọ ń wá lá. Woman yẹn ń lo Niyi tó bá tó tutù bá mu Niyi adaṣọ bò. Nǹkan tí Niyi wà fún ní London fún mi yẹn. She can't say otherwise. You know people like that. Niyi ó ń fi Niyi ìtaṣọ òbúra kò lè fi Niyi sílẹ̀. Tó bá sú Niyi máa fi woman yẹn sílẹ̀. Kò sí nǹkan tó lè wà láàrin wọn. Kó bú Niyi, kó bú yẹ, kó bú bàbá ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. They will still be together. But tó bá yá Niyi, nǹkan tí Niyi máa ṣe fún, á ju gbogbo ìtàwọn kábíyèsí ìtọ́ ń ṣe fún lọ. I don't have pity. Yes, I don't have pity for her. You don't have to pity her. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. And she thinks she's smart. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe náà. Irú wọn. Obìnrin kọ́kùnrin ṣáàtì máa wò wọ́n lára náà fẹ́. So ó pè wọ́n kọ́ ní steady person. Ó yẹ pé tí gbogbo ọ̀tá bá dàrú, you can still come back home to meet him. Nǹkan tó ń fi Niyi ṣe nìyẹn. Ó dẹ̀ mọ̀ pé Niyi gan náà understand them. They may not be doing any fraudulent business or anything. All they might be in crime story together. It's this thing that brings them together. And when the time right for Niyi to move, he will move. If she continues like this, Ọlọ́run ní jẹ́ parẹ́ ẹ̀ because àwọn ọmọdé wà ńlẹ̀ o, ọmọ mẹ́rin. Ó dà yá mi. Ọlọ́mọ ńlẹ̀. You have the money, you have your kids. What is your problem, for heaven's sake? Kí ni wàhálà ẹ̀? Ọkùnrin wa jẹ́ handbag tẹ́yìn gbọ́dọ̀ má gbé jáde lọ sóde ní báyìí. Thank you so much. Women, I don't understand. Akú etí gbọ̀. Ó tiẹ̀ ti wá rẹ̀ owó ewu ó lágbára. Ní tí ẹ mọ̀ pé dimension ti show yẹn máa take lélẹ̀ yàtọ̀. Mo kàn ní ká gbọ́ nǹkan tí woman bí mi yẹn sọ ni. Auntie, they said Kábíyèsí is trying to call you. It's a lie. Comment. Wọ́n ní Kábíyèsí ń try láti pè yín. Ẹni yẹn ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Oh, okay. Ẹni yẹn ń ṣe yẹ̀yẹ́ Kábíyèsí báwo? Kábíyèsí ò jẹ́ pé. Okay. Báńdì àǹtí Yẹ́misí lóhùn jèrè. Àǹtí Yẹ́misí náà ń sọ̀rọ̀, mo ti rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Ẹ má dà wọn lóhùn yẹ̀yẹ́ láǹtí Yẹ́misí ń ṣe. Ẹ jẹ́ àwa dúró báyìí ẹbí ní sèrè. Ṣàtúgbọ̀dọ̀ okay, last caller. Calls in lọ́bọ̀ jẹ́ ń pẹ́ ní èyí nìkan. Lè mọ information tán lè jù. Èdè máa gbọ́dọ̀ mi ìbá èrò pé movie lẹ̀ ń wò. Apologies for my non-Yoruba speakers o. It's because it's involving Yoruba woman o. Ẹ kú àtàárọ̀. Ọrùn tí ń ro mí. Ẹ pẹ́ fún wa mà. A pẹ́ fún gbogbo ara wa o. Ṣé ń gbọ́ mi mà? Mo ń gbọ́, I can hear you. Èmi kàn fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn obìnrin káwa lábúròdù ká máa create awareness tí ẹni kábíyèsí bá fi wá sínú yìí. Kábíyèsí nìkan kọ́, it's not only àwọn kábíyèsí.
You are limiting this thing to Kábíyèsí. Wọn ní kankan fi ń ṣe wọ́n fẹ́ máa use yín láti máa bíìdì ara wọn ni o. Tẹ́ bá ti ṣe ráì tẹ́ bá ṣe ráì padà. Wọ́n á fi nǹkan sẹ́nu wọ́n á máa fi gbowó lọ́wọ́ yẹn jọ èyí obìnrin. Ẹ jẹ́ ká wise, enough is enough. Enough is enough. Wọn ní kankan fi ń ṣe nǹkan fẹ́ gbẹ̀rù lórí yín ni. Ẹ̀yin olùmọ àwọn obìnrin jẹ̀ la máa ń ṣiṣẹ́ jù ní òyìnbó. Ẹ má jẹ́ kó gbẹ̀rù yín lórí yín mọ́ ẹjọ́. Nítorí Ọlọ́run. Owó inú òtútù. Ọlọ́run bẹ gbogbo wa o. Security bí aláàtì o, security bí aláàtì ẹ̀yin obìnrin. Àti àdùnní ẹ sọ fún kò ní ṣẹ̀mí yín o, ẹ máa kárí go. Ẹ ṣeun o. And on this note, I think we have said enough. We should be learning a lot. If you are just catching up, watch the video from the beginning. Some of the characters involved in this true life story called into the show. Apologies to all my non-Yoruba speakers. I couldn't help the show. I mean, the dimension and the way the show went, there was nothing I could do. Sorry, you were cut off from the show. I am really, really apologizing for that. Subsequently, I have told you when we are doing this kind of show. I think I was seeing translation on Facebook. I don't know, boya Facebook, but I think I was seeing translation of this show on Facebook. So maybe you can if you want to catch up, if you know you didn't catch up well on YouTube, maybe you can come to Facebook. Àbí nǹkan tí mò ń sọ nìkan ló ń show. But all in all, this is a big lesson, a true life story for us women. We are not judging all the parties involved. Yeah, we asked some questions because we needed to get clarity to know what was happening. And it was a question that got us this far by asking questions. Pé kí ló ṣẹlẹ̀? How did we get to this stage? We saw the story on social media. We are not in any way affiliated to any of the parties. We don't know them. We just saw the story and we decided to learn from it. The story started from Sahara Reporters and we got to this stage that we have. Please just be careful out there. Relationship these days among our people is becoming too transactional for liking. It's either, I don't know when it has become easy. In those days, men give women money, at least what they can afford. But today, men are more smarter, you know. And I always say, if relationship is going to break, if it's not going to work, it is better everybody go without losing anything, or you go counting losses together. The man is counting loss, the woman is counting loss. That is draw. Draw legbanye, no winner. Auntie Aduni, Auntie we judge you, but we wish them well. Yes, we wish them well. We didn't judge. We are not the court. And the woman has told us, she has told us that they are going to court. The court will judge the case. And we didn't judge, we only listen. And we had some questions. And we needed some clarity. So that is not judging. Kábíyèsí yín wo ló pé ẹ ṣọ́ra yín jèrè. Anyway, ẹ ti lò mí ní ẹ̀jẹ̀. See you, I don't know where. I need to rest my body. This red body that you really used for me today. I need to rest the body. Thank you very much, everyone. Temitope Adedeji. Mo ti fi ẹ́ sí kíní, ó yẹ kó notice olórí YouTube. I don't know if you noticed. A sọ̀rọ̀ tí n bá ṣe tán, màá chat ẹ up. Any wonderful evening, everyone. Bye. Love you guys. Like I said, I'm not affiliated to any of the parties. And if maybe after this one, I may not even talk about it again. Okay? I am not supporting any of the party. Yeah, tí relationship bá break, tẹ́ bá gbá draw, kò ní sí ìkùnsínú. Everybody a lè lọ easily, kò ní sí jà. Ṣé rí bí tẹ́ bá ti gbá draw, ní wàhálà máa ń ṣẹlẹ̀. Tára bá ń ta èèyàn kan jù kan lọ, pé òun lose nǹkan. Ẹni yẹn ò ní lọ easily o. Kò ní lọ easily, kò ní wú ẹ̀ kó máa lọ o. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o. Ká ní sister Bùnmi kò lose owó tó pọ̀ tó yẹn. Ó ní 50 million. Ó ní gold òun wà nínú ilé yẹn. Àwọn ẹrù òun, aṣọ òun, undies òun, gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀. Kàn jẹ́ kó kó ẹrù ẹ̀ náà. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Nǹkan wọn bá gold tó bá lè kó, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni o. Tó bá lè jẹ́ kó kó owó ẹ̀. Ó dàárọ̀. Bye. Auntie Yemi, ẹ kóra yín lọ. You are blocked.